Прежде чем мы начнем, я, наверное, хотела бы сказать организационные вещи. Ну, во-первых, меня зовут Полина Завалина. Наверное, многие уже со мной знакомы. Я консультант Всемирного банка по образованию, работаю на проектах в Центральной Азии в сфере высшего образования. И сегодня я буду вести данное мероприятие, следить за временем, всем помогать. И надеюсь, что все у нас пройдет с вами хорошо. Мероприятие сегодняшнее будет проводиться на 2 языках, на русском и английском. У нас есть оборудование, которое вы можете взять и выбрать язык, который вам удобен. Yeah, I was just telling that we have English and Russian translation, so yeah, thank you, Alex, for this. Далее, я также хотела бы отметить, что семинар проходит в гибридном формате, то есть у нас есть Zoom-подключение, поэтому сообщите, пожалуйста, своим коллегам, которые не смогли приехать или, но очень хотели, чтобы они проходили по ссылке, которая указана в программе, подключались к Zoom и были с нами виртуально. Бибигуль такая и Сауле будут помогать сегодня модерировать онлайн-дискуссию. В Zoom также будет возможность слушать презентации и на русском, и на английском. Я заранее приношу извинения, что у нас не получилось организовать перевод на казахский язык, но в следующий раз мы постараемся обеспечить и казахский перевод тоже. Да. Окей. Спасибо. Далее, что хотелось бы отметить, что safety first. Пожалуйста, обратите внимание, что сегодня не предусмотрена никакая учебная пожарная тревога. И если вдруг вы услышите сигнал, то стоит покинуть это помещение через выходы, указанные зелеными знаками, и спуститься по лестнице и покинуть здание. Далее, очень вас прошу, переведите, пожалуйста, телефоны в беззвучный режим. Это очень важно. Пожалуйста. Что еще хотелось бы сказать? Ну, наверное, давайте мы уточним, подключился ли министр, но сначала я хотела бы дать слово проректору. И сейчас, секундочку. Құрметті әріптестер, саламатсыздар ма? Сатпаев университетіне қош келдіңіздер. Я хочу предоставить первое приветственное слово члену управления, проректору по социально-культурному развитию Сатпаев университета Алимханову Мансуру Сансызбаевичу. Құрметті әріптестер, аса құрметті қонақтар, бүгін халықаралық семинарға қош келіпсіздер. Сатпаев университетінің ұжымы атынан сіздерге алғыс айтамын. Рад приветствовать участников семинара, посвященного развитию академического превосходства. Уверен, обмен опытом, международным опытом изучения лучших практик позволит нам положить самый короткий путь к созданию центров академического превосходства на базе казахстанских вузов. Хочу выразить благодарность за организацию такого мероприятия Всемирному банку, Министерству науки и высшего образования. Благодарю всех участников, представляющих международные и отечественные университеты, а также экспертов в области образования. Мы в Казахстане ощущаем неразрывную связь развития высшего образования и науки с экономическим подъемом страны. Считаю, что такие инициативы и мероприятия важны не только для повышения качества образования и научных исследований. Мы вместе должны проложить дорогу к академическому превосходству. Это одна из приоритетных задач современного Казахстана, так как это влияет на благосостояние всего общества и определяет вектор развития нашей страны.
А для Сатпаев университета, миссия которого наука и образование во благо человека, это очень важно. Уверен, мы достигнем положительных, продуктивных результатов в данном направлении. Желаю всем успехов. Тогда біздің қара шаңыраққа қош келіпсіздер. Рахмет. Господин Алимханов, большое вам спасибо за приветственное слово. И еще раз выражаем огромную благодарность университету за то, что согласились нас сегодня принять. И если у нас подключился уже министр, тогда я, наверное, передам слово. Да? Большое спасибо. We'll start with the minister first. Is it fine? Тогда сейчас прошу обратить внимание на экран. Мы запускаем онлайн-связь и приветствуем господина Нурбека Саясата, министр высшего образования и министр науки и высшего образования Республики Казахстан. Большое спасибо, Үлкен рахмет. Құрметті әріптестер, ең бастысы біздің академиялық және зерттеу басымдылық орталықтар бастамасы өз жалғасын табуда. Яғни біз былтырдан бері біздің үлкен тұжырымдамамызға осы бастамаларды кіргіздік, қолға алдық. Биылғы мына бюджеттік бастамалардың ішіне де кірді. Келесі жылдан бастап толыққанды біздің қазір бюджеттенді. Білесіздер, бюджеттік процесс күрделі, оңай емес. Осы үлкен бастаманы біз екі жолмен келе жатырмыз қазір. Бірінші жол сол бюджет, республикалық бюджет ішінде. Екінші жол осы әлемдік банкінің жобасы арқылы, несиесі арқылы да екінші жолды бастадық. Мен қазір мына келген мықты осы әлем банкінің тарапынан шақырылған сарапшылар келді. Бүгін сіздермен жұмыс істейді. Соларға біздің бастамаларымыз, біздің реформаларымыз түсінікті болу үшін ағылшын тілінде соларға түсіндіріп берейін. So let me address the expert panel, which would be having this session today, and briefly explain the rationale behind the academic excellence initiatives in Kazakhstan, the pressing challenges that now have to be addressed by the government. And I would like to thank Satpaev University, our leading polytechnic technological university, for hosting this seminar today. It gives me special pleasure to address His Excellency Jamil Salmi. Your book, The Challenges of Establishing World-Class Universities in the 21st Century, was my handbook about 15 years ago, about more than 10 years ago, when I first get hold of that book. There was a brief seminar held before a working group was established to start what's now called Nazarbayev University. Back then it was Astana International University Project, the code name for that greenfield project. So one of the pressing issues we are facing right now is this surge of population. So a lot of countries in our region, including Kazakhstan, is experiencing steep demographic growth. There are about 400,000 children born annually in Kazakhstan, and we had about almost 1.5 million babies born in the last 3 years, 2022, 21, 20. With million babies born on average in Uzbekistan, our neighboring countries, to Central Asia, the 5 countries combined, the population of Central Asian countries is expected to grow by 82 million in a mere span of 7 years. This is a United Nations assessment. And then if you took a larger region, which is called Greater Eurasia, the former Soviet Union, Central Asia, India, Pakistan, Bangladesh, there are about more than 2 billion people already living in that region. And of course, there's big demographic explosion happening in India as we speak, which is the most populous country in the world already, with 650 billion young people living in India.
And over half of that 2 billion people are now young people, under the age of 25. So that puts a lot of pressure on the governments and especially on education systems. We already in Kazakhstan experiencing the deficit, the shortage of teachers, the shortage of basic infrastructure. We're building 1,000 more schools in the next 4 or 5 years that have to be equipped with more than 100,000 trained teachers. So that also puts a lot of pressure on our Ministry of Higher Education. We are now relaunching our science model as well. Government and president is pushing for new agenda to switch from old Soviet mobilization model to an open science model, where the bulk of activities, the more responsibility would be given to universities. So universities should become this new source of innovation, new platform for applied science, new platform for collaboration with private sector. And we're basically switching we'll have to switch majority of our universities from pedagogical training model to research university model. And Nazarbayev University built upon recommendations of World Bank, and World Bank's team was heavily involved with building Nazarbayev University, is what this model research university we have in Kazakhstan. So we could learn from the experience of building that Nazarbayev University. There were pros and cons. There were errors made inevitably during that journey. It took about 13 years to assess the journey, but that's a good thing that we have that model university, which we can tap into that resource pool. We could learn from their advantages and disadvantages and start building new research and academic excellence centers. So this is also part of that big R&D research policy reform, where we shift focus from research institutions, that old Soviet kind of a closed silo type of research institutions, to open university research model. We are now doing a lot of legislative preparations. A new law on science and technology policy is now being discussed with different government entities, and soon, September, it will go into parliament for big round of discussions. And the major 3 pillars we envisage in that bill is, 1 is university science, and 2, a lot of this big package of incentives for private sector, for industries, tax cuts. For the very first time, we're going into to change, to amend our tax code, budget code, investment code. About 150% of tax cuts would be given to industries if they would go into invest in R&D, invest in higher value added manufacturing, invest in partnerships with local universities and research institutions, have more added value in terms of R&D and innovation. About 150% of tax cuts are envisaged, and we will increase it to 300% in next 5-7 years. So that's a big stimulus package, motivate incentives package for industries to create demand for R&D, to create demand for public, to increase private spending. Because right now about 73% of all the R&D spending, it's public spending, it comes from mostly from our ministry. And that's another challenge. We want to increase, based on OECD basic recommendations, increase the volume of spending on R&D, which is now currently it's about 0.2324% to make it at least 1%. The second
objective, and this is now we're coming back to higher education. We are extremely focused on local regional universities, because what happened back from Soviet times, the majority of national research institutions were concentrated and are concentrated in cities like Almaty. In Almaty, we have about 36 of our universities, and almost 1/3 of all our students, about 250,000 of them, are concentrated in that single city. And that's a problem, because a lot of engineers are trained in Almaty, thousands of kilometers apart from the real manufacturing sites, from oil and gas areas, from mining sites. And 70% of those trained engineers will remain in Almaty. So I visited South Korea, for example, at UNIST, Ulsan National Institute of Science and Technology. They didn't establish that research university in Seoul or big cities. They put it in the southernmost tip of South Korea, in the city of Ulsan, famous for its manufacturing. Samsung, Keppel, Hyundai, they have this big manufacturing industrial zone, and the campus is put right in the middle, which gives direct link, very close industry link with that research university. So we're now we're spreading out our resources away from these big cities in order to support regional universities. So universities, in our vision, have to become drivers of local regional development. We have to work with a regional economy. They have to be very close, innovative partners of regional executive bodies, of governors, of local enterprises, of local industries, and they have to support local communities. Increasingly, a lot of universities now switching to what's called the third mission of universities, being the local social driver, local social partner. And that's also part of our strategy. So now we academic excellence program, basic understanding, basic vision, and we also would need support of World Bank's expert panel to refine that vision, to enrich that vision with details, with concrete measures. So for the time being, what has been done in terms of this academic excellence program in Kazakhstan? So we have handpicked 15 regional universities. As I said, we are focusing on building these hubs, innovation and research and academic excellence hubs in different regions of Kazakhstan, rather than focusing on already good quality national universities in big cities like Astana and Almaty. And 5 pedagogical universities by default were included in academic excellence program because of that shortage of teachers I mentioned. The demographic pressure calls for training more and more teachers. That's becoming one of the biggest challenges for many governments in our region. So pedagogical universities should also be part of that academic excellence program in our vision. We've already started dealing with Ministry of Finance by providing an extra funding package for this handpicked academic excellence universities. So we were starting with 3 pilots this year, but then I'll be pushing and fighting with Ministry of Finance to get a separate funding stream for this particular program. And also we would rely upon support of World Bank to provide additional funding for this. So we'll have 2 streams of funding, one public funding from our budget and one the World Bank loan. And we are now working very closely with World Bank team and regional office of World Bank, first on technical support program, but then on a proper loan program that could give us an additional funding to make this academic excellence program a success. Now we have a couple of problems I want to focus our experts' attention to, but not many. We don't have a clear vision, a clear definition of academic excellence. I mean, we had several training programs. We had some brainstorming sessions with those universities involved in the academic excellence program.
some broad definitions, some characteristics and criteria were discussed of, okay, this is what we understand as academic excellence. Second, so we really need to sit down and then kind of have this clear, crystal clear vision. Okay, this is what we need. This is what are the objectives and outcomes of if we start this program. Sustainable funding, so I'm working on it. This is the biggest challenge I have on my side as minister, fighting with my Ministry of Finance, trying to give this kind of a long-term 5-7 year stable funding package so that we could start a program and not worry about funding. And of course, we need to build implementation teams within the universities. We need to have project offices and implementation teams, and we need to have clear understanding what competencies, what skills and capacities are needed for any university to successfully transform itself into that academic excellence program. As part of our discussions, brainstorming sessions we had, we identified several areas, main areas of what we understand under academic excellence. So one is, of course, is excellence in quality of education. And we are now running a program by inviting into foreign universities in Kazakhstan. So last year we opened 4 branches. University of Arizona, for the very first time, an American university came to Kazakhstan and opened up a branch program in Kazakhstan. We had Moscow Engineering and Physics, Oil and Gas University. We had the De Montfort University, DMU. And please, if you have time, dear experts, do visit the DMU branch campus in Almaty. It's very close to where you're now. And just to, just see with your own eyes, this big education market is attracting good universities to Kazakhstan. And we have a separate strategy of building an academic mobility hub and build that study in Kazakhstan branding in 3-5 years time. This year, we're opening up 6 more branch campuses. Harriet Watt, one of the oldest Scottish technological universities, opening up a proper global campus in October. Again, it's all in the regions in west of Kazakhstan. We're opening up German Engineering Institute in Aktau, west of Kazakhstan. Kızılorda, a university in south of Kazakhstan, is partnering with Seoul National University of Science and Technology, on AI, school and artificial intelligence. So I'll send you the extra information on that. So we would also lean on support of those foreign partners, and we are partnering them with those regional universities, which are also part of academic excellence. Second is excellence in administration and management. So now we are doing a lot of legislative work as well. We're launching a separate law on endowment funds. We're now going for next round of academic autonomy. So we want to have kind of a clearly defined academic autonomy, give more autonomy, more flexibility, more forward-moving capacity to university management. Excellence in research. Again, we want to attract more industries. We want to have private sector to create that systemic demand through tax incentives, budget incentives. So for the very first time, we're actually tapping into budget code, tax code, and I mentioned that. And having that really regional focus, closer ties with employers, local employers, closer ties with local businesses and government. A triple helix model, nothing new under the moon, but really and a tightening, given this regional universities, kind of this regional focus. I am the center of excellence in this region. It is my task and responsibility to work closely with the governor, office of local industries, build that platform, know their demands. And we have a separate program here called the regional mapping. So I'll provide you with cases of several regions where we mapped the demands of local industries. We mapped the demands of local labor market. And it's very clear. It's a methodology I've been working on personally for about 5 years.
and we launched a program called the Atlas of New Skills and Jobs, also part of World Bank initiative on labor market reform. So I'm going to stop here. And all the representatives of those universities and some extra colleagues are present here. I really wanted to come personally to Almaty. It's a pity I couldn't meet our expert panels, but now we're having the Astana International Forum, so there's bad planning from our side, and I have to be here in Astana to attend the sessions, panel sessions. So we have a panel session today at 16:45 in the afternoon with Jeff Majinkaldov, CEO of Coursera. We're having this really interesting pilot project with Coursera, where 25,000 students from 20 regional universities have full access to almost 11,000 courses of Coursera. We've translated about 100 of them in Kazakh language and Russian language. By the end of the year, 500 more of those courses will be translated. And it shows incredible results. In 5 months of running of that pilot project, we had about 94,000 hours of online lectures, about 36,000 completed courses, 26,000 certificates obtained by our students in these regional universities. It's an interesting initiative we've launched. So I wish the best of luck. And we've organized it. There are some representatives from the ministry attending the seminar. We will try to have a separate Zoom session with expert panel so that you could summarize today's session in the evening. We could exchange opinions. You could ask me any questions, any clarifications. Thank you very much. And құрметті әріптестер, мен кешірім сұраймын, ағылшынша мына көбінесе біздің сарапшыларға келген, шетелдік сарапшыларға осы бастаманы түсіндіргім келді. Сұрақтарыңызды қысылмай сұрап, мына әкелген сарапшылардан бүкіл пікірлерді, олардың тәжірибелерін сұрап алыңыздар, жақсылап тұрып. Кешке мен тағы да қосылам, мына соңғы қорытынды сессияға Zoom арқылы. Бүгін енді Астана халықаралық форум болып отыр бізде. Астанада мен осы жерге үлкен бүгін панельдік сессиямыз бар, соған қатысу керек. Үлкен рахмет. Спасибо большое. Я передаю слово модератору. Господин министр, большое спасибо. Большое спасибо за приветственные слова, а также за подробную презентацию, которая осветила основные направления политики в высшем образовании в Казахстане, а также за рекомендации для наших экспертов. И сейчас я передаю слово ведущему специалисту по образованию в Всемирном банке Аеше Валда. Аеша работает уже более 25 лет в банке. У нее огромный опыт по работе с правительствами в разных странах по реформированию образования. Аеша базируется в Алматы и координирует проекты Всемирного банка по образованию в Казахстане и Центральной Азии. Аеша, please. Good morning, everyone. Your Excellency, Mr. Siyasat, the Vice Rector of Satpaeva University, Mr. Farhad, Dr. Fatma, Devi Gul, and all of you esteemed colleagues who are present today. I'm very honored that the World Bank is able to support Kazakhstan and the Ministry of Higher Education and all of you in your very, very important endeavor. You know, for many of us, as Mr. Siyasat was speaking, I was reflecting that many of us here are esteemed experts. Those of us who worked in the World Bank have an opportunity to work with many governments. And it's rare that you have so much commitment, such a great vision, and such clarity and openness to leap forward, learn
through your lessons and keep improving. So I would like to say that you are incredibly lucky as a country to have leaders at the moment who know what they want and whose emphasis and priority is the development of the higher education system and the nation and the people. It's really an honor. So thank you very much for your vision, Mr. Norbeck. Since I have a couple of minutes, I would like to share with you a few pieces of data that I think are really important in our discussion today, in your planning as you think through the academic excellence programs, and as you implement those academic excellence programs. The first piece of data is about the Human Capital Index of Kazakhstan. The Human Capital Index, which is a measure of the skills and the aptitude, meaning the opportunities that have been created for the youth of a country, is about 63% at the moment in Kazakhstan. When you include the quality of higher education, this index drops to 44%. How do we translate this? It basically means that a child who has completed all years of education and higher education in Kazakhstan is being prepared up to 40% of his or her potential, which means 60% of the potential is lost. That's a very large loss for a country, a high middle income country like Kazakhstan. Second statistic that I'd like to share with you. Estimates of the world of work and job creation. And there are ranges in terms of the estimates, but on average, there's an assumption that 54% of the jobs today in Kazakhstan are going to be lost because of automation. 54%. That's very high as a number. The third statistic I want to leave you with. So in terms of the second statistic, I think what it shows us is that we need to create students, skilled labor, skilled people in the country who are able to operate in this very, very uncertain world of work, where many jobs are likely to be undefined at this moment, right? The third piece of statistic I want to put in your mind this morning as we launch the day is about something called functional literacy. Functional literacy is defined as a person's ability to successfully operate in a modern world economy. It's a term that has been coined from the PISA tests by OECD, of 15-year-olds in a country. Now the results are old, they are from 2018, but they reflect that 64% of Kazakhstani students are not prepared to succeed in the modern world. So as you think about your academic excellence program, I think it will be very important to focus on how to bridge the gap, the very significant gap that exists today in the provision, in the services for skills development in the country. I'd just like to close by saying that I think your participation will make all the difference today, as well as over the next few months as we approach this work together with the Ministry of Higher Education. Thank you very much for inviting us to support the government.
Thank you very much for coming here today, and thanks a lot for Satpaeva University to host this event. And I wish us all a lot of luck in really having a very successful day. Thank you. Thank you so much. Спасибо большое, Еша. Мы с вами закончили с приветствиями и вступительными словами. Далее нас ждут несколько пленарных сессий до обеда. И сначала будет представлен международный опыт и лучшие практики инициатив академического превосходства. Затем мы сконцентрируемся на опыте Казахстана. И уже после обеда погрузимся более глубоко в тематику, которая была затронута в первой части семинара. Мы постарались разработать программу таким образом, чтобы у вас была возможность пообщаться с друг другом и также нашими экспертами, с которыми вы, если еще не познакомились, то обязательно познакомитесь. У нас предусмотрены 2 кофе-брейка и перерыв. Программа нас ждет насыщенная. Мы уже на 5 минут с вами отстаем от графика, но я буду очень стараться и буду всем напоминать, что тайминг, и, пожалуйста, не обижайтесь, если я показываю табличку 2 минуты осталось. Это важно, потому что, повторюсь, программа у нас с вами насыщенная, нас ждет много чего интересного, много презентаций, и предлагаю всем настроиться на продуктивную работу и получить максимум пользы от сегодняшнего мероприятия. Мы начинаем нашу пленарную сессию, которую мы назвали «Изучая международный опыт». И я приглашаю выступить первого спикера. Это Алекс Ашер, президент Higher Education Strategy Associates, наш эксперт из Канады и консультант Всемирного банка. Презентация готова? Hope so. Just in case. Good morning, everyone. That works. Thank you for joining us here today. It's an honor to be working on this project and to be with you all today. My job in the next 25 minutes is to get you all very conversant with international experience in centers of academic excellence. The one thing that I want to make sure, I don't, sorry, I have to. Yep. While we're waiting for that, the idea of governments focusing on centers of academic excellence, perfect, really originates in China from a series of programs that were launched, 2 programs in particular called the 211 program and the 985 program in the 1990s. And this was done at a time when China was growing quickly, and China was a little bit different from most other developing countries in the sense that they led with higher education. Usually countries get rich before they invest in higher education. China invested in higher education and then got rich. And they were, as a result, they were watched very closely. What was it they were doing with these centers of academic excellence? And the answer was really what they were doing was taking a lot of money and focusing it on research. Take a big chunk of money, give it to an institution, and they will focus on research. That was the idea. And what's interesting is how quickly then rankings came up. So international rankings actually come from the attempts of one university to try and measure how well it was doing in these programs. And the fact that we began to link the notion of world-class universities with rankings is not a coincidence, right? That happened for a reason. But what it meant is that world-classness, when we talk about universities being world-class, the way we measured that was through things
that we can count easily, and we can count in a similar way across countries. And what that meant was bibliometrics, right? How many journals you produced. And so the idea of being world-class was really about, this nature of scientific production. What's interesting is that, and every government that came along after that, that was the way they've thought about this for the most part. What's interesting is what's left behind by that definition of world-class. Your minister spoke about the need to use universities as poles of economic drivers for their regions. That's not something that actually gets measured when we talk about world-class education. In fact, it's not even the purpose of the really top world-class universities. It's a really important purpose, but it's not the only possible purpose. There's another concept that captures that, and that's something called flagship universities. And this term comes from the United States. It comes from the land grant universities that were created by the government in the 19th century. It was about duty to the region they were in. And so you get universities like Michigan and Wisconsin and Illinois, and those are land grant universities, and they take that responsibility of the third mission, I think the minister said, very seriously. But it's a different idea of world-classness than the one that we got as a result of the original Chinese investments and the Chinese rankings that came afterwards. What I've done in the last few months is go through, with the assistance of Jamil, who will be along after me, is to take a look at 27 different excellence projects around the world. One of the things that you need to remember when you look at the experience of other countries is sometimes multiple programs get collapsed. So we often hear about the German Excellence Initiative. But the German Excellence Initiative was actually 3 separate programs run by 2 different organizations. Okay, so sometimes you have programs where you have countries where multiple programs get run at the same time. In some countries, you have programs that get run sequentially. So in South Korea, they've now gone through 4 different variations of the Brain Korea project, which I think began in the 1990s. So they're now into BK4, they call it. So you have to be careful when you look at these lessons from international experience. You have to sort of figure out what it is that you're trying to figure out. Now, half of the countries involved here are from Asia. That's China, Japan, Malaysia, South Korea, Taiwan. 4 are from Europe, and that's Denmark, Germany, France, and the Russian Federation. Russian Federation is Europe and Asia, I know, but I'm putting them in this category for now. And 1 in North America, which is Canada, which is where I'm from. And that's the Canada First Research Excellence Fund. So here's the most important thing you can learn. The overwhelming majority of these academic excellence programs, even though they use the word academic, academic means research and it means teaching. But if you look at the plans of all these excellence projects, overwhelmingly they are about research. Some of them are even specifically about rankings. Many of you may be familiar with the Russian 5-100 project. That was expressly about rankings. In most programs, rankings are in the background, but they're not usually the reason or the ostensible reason why countries are doing it. That's overwhelming. There are a few that look at things like teaching. So there are teaching excellence programs that I've looked at in Taiwan and in France. There is a program in Taiwan that looks specifically at university business relations. But for the most part, it's research. And how do they do research? Well, sometimes they add little bits in here about business partnerships and talent development and attraction and internationalization, but those are sub-themes of research. Those are means to an end. The other really big thing that you see in a lot of programs, and it's not necessarily something they're funding, it's not something explicit, but it is implicit.
And that is using these programs to change institutional capacity and culture. There are different reasons why people do this, or why different countries do it. In Europe and in Canada, fairly explicitly, what they wanted to do was to make universities more of a strategic actor, not people who wait for government to tell them things to do, or not to be reliant on an academic oligarchy inside the institution, to have, presidents with real powers, boards of directors with real powers, to make real choices. This area of the institution is good, we're going to invest in, I don't know, nanotechnology. But that means other parts of the university don't get as much, right? So it's making those tough decisions to choose between different areas in the university, to choose areas of excellence. That's what a lot of the rhetoric around these programs is about. In Asia, it's a slightly different story. The rectors have the power to do these kinds of things. They can do it, generally speaking. But what governments tend to be looking for them to do is for them to be more proactive in finding international collaborations or international funding opportunities or funding opportunities with business. So it's about the nimbleness of the institution rather than simply strengthening the central body. Again, with the exception of those 2 or 3 programs that look specifically at teaching or business cooperation, that's what international academic excellence programs are about. This is one thing that I think is really important, and it is a contrast with the way that things are going to work here in Kazakhstan, and that is the role of competition in a program. In all of the international examples that we've looked at, except China, access to the Center of Academic Excellence program was through a selection process. That is, there was a competition at the start of the project. The way Kazakhstan has designed it is that they're going to be more like China, right? You've picked your 20 institutions, and that was done not on the basis of competition, but on a set of a variety of criteria that were not necessarily competitive. Why is this important? It's important because in all the other places that you've had these centers of academic excellence, the notion of an institution being a strategic actor, right? The increase of institutional capacity comes from the competition process. How do you prove that you've become more nimble? Because you've submitted something that says, these are the choices I'm going to make. These are the decisions I'm going to make. And an international, often international set of jurors comes along and says, yes, this is a credible plan to be a more strategic university. Now, China didn't have that. China just handed out very large checks, and they only cared about the research end of things. And so they could count things very easily. They weren't really trying to expand institutional capacity in the same way. But I think this is important because to the extent that you have an institutional capacity goal in this Center of Academic Excellence, we will need to find a way to introduce some of that rigor into the process of accepting proposals from institutions, right? Otherwise, it's too easy for institutions to bring in proposals that just expand their current budget, right? They're not necessarily have to do anything strategic with it. The other thing to note about CAEs in other countries is that the unit of analysis is different in different places. So we often think about centers of academic excellence as something that only involves institutions. So the money, we choose 20 institutions, money goes to those 20 institutions. In a lot of countries, it's not the university that is the unit of analysis, it's a research unit. So in the German, in the German program, for instance, they actually have 3 separate programs, 2 of which look at research units, 1 of which looks at universities.
So again, if you're focusing more on the research production, often you will want to work at the research unit level instead of the institutional level. If you have broader goals about institutional change, then you'll want to use the university as your unit of analysis. This seems to be, it's a fairly clear division across all of the projects that we've looked at. And again, I just need to make this really clear about the purpose of competitions. Institutional capacity is an explicit goal of CAEs, but it's not usually specifically funded. So I know in Kazakhstan's national strategy, which the minister explained earlier, institutional autonomy was one of the 4 goals that he was talking about. And that is about capacity and control of various things like this. Not having an application process changes things quite a bit within, not the national strategy, but within the excellence project here. There are some other differences around the world in terms of who manages a program. And this can be quite interesting, actually. Sometimes ministries do this directly. Sometimes they will appoint an external committee that will report to a ministry. Sometimes they will create a purpose-built agency. So in Russia, they created the 5100 Foundation. So the ministry created a foundation specifically to manage this project. And sometimes they use existing scientific and academic agencies to help them. So in Germany, it was the German Research Council that handled the research applications through the Clusters of Excellence program. So you don't need to run these directly through the ministry. There's lots of different ways that you could run it. And the key is about assigning and leveraging the correct expertise. You have lots of experts in this country who know how to judge what's going on in the university. You've got lots of judgment about universities. You have a quality assurance council. You have a you have national science bodies. There's an importance about thinking about how do you use that talent, that expertise. Yeah. Oh, no, it's on this slide. Oh, sorry, I'm reading mine, aren't I? Thank you. Thank you. Sorry, I have an English version here and a Russian version there, and I'm not changing them at the same time. My apologies. No, I'm not. Unfortunately, I'm not bilingual. So bringing the right kind of expertise to bear on the project is important. And I think you have lots of resources, and it's important to make use of that. There we go. One important question is, how do you measure success? And again, most programs are pretty simple. If all you want to do is increase your research output, then you use bibliometrics, you use rankings. And there are lots of projects of CAEs that do exactly that. But if what you want to do is change institutional capacity or culture, that's a little different. And how you measure that is, again, there's not going to be indicators for the culture of a campus. But it is the kind of thing that, for instance, an international jury or some kind of body that is managing the project can go to individual campuses and ask people, what's changed in the last 2 years? What's changed in the last 3 or 4 years? And you can find out a lot. I think one of the interesting things that, well, I'll come back to that in a second, actually. I don't want to jump ahead here. What are the lessons we've learned from all of these projects? If what you want to do is improve research, you have to spend a lot of money for a lot of time. China's success is not based on a quick program. They've been spending money on excellence programs for almost 30 years now, actually, since 1993, I think. So China's success is based on long-term investment. It's based on infrastructure. Right, so a lot of the money has gone into the creation of new laboratories. A lot of money has gone into training new graduate students. That's also important if you're a country which has to expand its higher education system very quickly. And that was a message I took from the minister earlier.
When you expand your graduate programs, you're expanding the number of future academics, of people who can staff the next round of universities as your universities grow, or as you have new universities, as you're clearly going to need with your demographic picture. That's pretty important. To a lesser extent, we see countries investing in attracting international scholars. I don't get the sense reading, the background on many of these countries that's had a huge impact. It has an impact more on institutional culture, I think, than it does on actual research output, except in Saudi Arabia, but that's a different case. What has worked in terms of improving education, right? That's one of the 4 pillars of the national strategy. It's one of the 4 of the CAE here. And then the answer is it's hard to say, because we really only have 2 examples, one in Taiwan, one in France, about how these have ever worked. Most people have never used these before. To the extent to which this is seen as being separate from research intensity, often education gets measured in terms of the graduate programs, the quality of the graduate programs, which co-evolve with research strengths. But mainly, the lessons are that the good areas to focus on, important areas to focus on for improving research, are the same that you need for, say, institutional accreditation, right? Faculty development, support for student learning, curricular reform, particularly employment for employability, right? So having lots of connections with business, that's often important. These are things that accreditors look for too. So that's kind of important. So it may be that a more general process of looking for academic accreditation is actually the right kind of thing to focus on for the education link. Success in autonomy and sustainability. I don't really have any answers for you here. Oh, sorry. Thank you. This is not used internationally as an area for academic excellence projects. The concept is rarely autonomy. The concept is usually institutional capacity building. And I think you'll be hearing a little bit more about that in a little bit. And it's usually promoted simply by the presence of a competition, which you don't have. So it's not clear to me that there's a lot about autonomy and sustainability that makes sense here. To the extent that capacity is about capacity for creating good educational programs, maybe there's a link what's going on here and what's going on in the education field, because again, accreditation is important. And then there's the question of success in cooperation with employers. This is usually assumed in these programs rather than the, no, this is it. Yeah, should be. Good, it's the last slide. In many of these programs, they will say we want more collaboration between universities and business. But in practice, if you look at the way that they're organized, usually what happens is they're just saying, do lots of good research and business will eventually show up. And I'm not sure that that's actually true everywhere. Like it might be true in South Korea. I know it's not true in my country. So I think there's some debate about whether or not that works. Taiwan, interestingly enough, did something very different. They took a subset of their institutions, their technical universities, and say, we're going to have a different program just about business cooperation. And part of the focus was on technology transfer, and part of the change was about increasing industry participation in curriculum. So again, you've got that link over to the education piece. And it was about the establishment of incubation and innovation centers. But again, that was a separate program. That was one of 3 programs. Taiwan had 3 programs, one for research, one for teaching, and one for business cooperation. So that was a different way of organizing these things. That is the end of my presentation. I think I might even be a minute or 2 ahead of schedule, which is a miracle. And I don't think I have time for questions now. I need to hand things over to Jamil, but I look forward to discussing these ideas with you this afternoon. Thank you very much.
Thank you, Alex. You managed it perfectly in 2 screens, 2 languages. Thank you so much. Алекс, большое спасибо за обзор мирового опыта. Мы сейчас продолжим эту тему и перейдем к следующей презентации. Слайды будут показаны на английском языке. Наш следующий спикер Джамил Салми, это мировой эксперт по высшему образованию, который консультирует правительства, университеты и институты развития и имеет опыт работы в более чем 105 странах мира. Представьте себе. И до января 2012 года Джамил был координатором Всемирного банка по вопросам высшего образования и сейчас продолжает с нами работать, но уже в качестве консультанта. Я хотела сказать, чтобы вы не переживали, что у нас будет сессия вопросов и ответов примерно в 10:40. Также мы подкорректируем перевод презентации и вышлем обязательно вам финальные версии. У вас будет эта информация, не переживайте. Все, я передаю слово Джамилу. Good morning to all of you. It's a great honor to be back in Kazakhstan. In 2007, at the invitation of the Ministry of Education, the OECD and the World Bank conducted a joint assessment of higher education in your country, and I had the privilege of being part of that visit. And I didn't know at that time that I would become a frequent visitor, honorary citizen of your country, at least at heart. Alex said that it all started in China. And yes, the first excellence initiative came from that country. And not only that, with the excellence initiative, a few years later, came the first international ranking of university out of the Center for World-Class Universities. And these 3 innocent-looking gentlemen, little did they realize when they published the first academic ranking of world universities, better known as the Shanghai ranking in 2003, were going to create nightmares for many university rectors all over the world, and as a result for ministers of education, as countries started to compare themselves. And as a result, countries embarked on these excellence initiatives in very different ways. And I identified 4 approaches which are not mutually exclusive. On the contrary, they can be complementary to create world-class universities or flagship universities, as Alex mentioned. The first was to create a new university, and that's what happened in Kazakhstan with the establishment of Nazarbayev University. And I can see friends from that time who were working with us on as members of the project group commission responsible for the establishment. Other countries have pushed for mergers. This happened in Russia, in China, in France, and several other countries. Others, or very few, have tried to put together what I describe as integrated conglomerates. Vietnam, for example, has 2 national universities, which in fact are a collection of universities and research centers. And in France, they have these kind of institutions also where you have former universities and the so-called grandes écoles in France, which has the top professional schools and also parts of research institutes. And the last, but perhaps the most frequent and the most logical, is to take the institutions that you have and try to upgrade them, to transform them. And this is the essence of the new initiative
of the government of Kazakhstan. A few years back, I invented a very simple world-class university index by using the Shanghai ranking and looking at the countries that are in the top 100. And I did a very simple calculation. How many universities from that country are in the top 100 relative to the population? So I'm dividing that by the log of the population. So this is the results for 2004. And moving forward, the latest year for which we have data, 2022, we don't need to stop on the thing. I will just tell you, summarize what has happened. When we compare 2004 and 2022, and it's very interesting because Shanghai ranking has not changed. Unlike the Times Education or the QS rankings, this one is the same since 2004. So we see that in numbers of universities, and so the power of the countries, the US and the UK have gone down, as has Germany a little bit, Japan a lot, and Russia, the only university dropped out of the top 100. Canada and France have been stable in the 6th and 7th position, respectively. The three countries that have really shown impressive progress are Australia, China, and Switzerland, and some very substantial progress for Belgium, Denmark, Israel, and Singapore. Now, what does it tell us about the success of Excellence Initiative? Because we have some countries that didn't have, and many countries that did have it. So Canada had some elements, France, Australia had some elements with the research, special research framework. China, as Alex explained, has invested the most in a series of excellence initiatives. Switzerland, well, it's a rich country, so they didn't need an excellence initiative. Denmark had one, Israel has a sort of one. Again, Singapore, a rich country, didn't need one. And also it's very interesting to see that we have very small countries in terms of population that are doing very well. If you look at, Australia is not very well populated, Belgium, Denmark, Israel, Singapore, and you would find also Finland and Norway as small countries that are doing well. So I wanted to set that as the framework, the background. For my part, complementing what Alex talked about, more concentrating his speech on his presentation on the design. Now we'll speak more about some lessons of implementation, but both go together. So what are some lessons of experience and what are some accelerators of progress? So here are some of the background studies where you can I'm not trying to sell you something in terms of marketing. The World Bank studies are available free of charge, including in Russian on the World Bank website. One of the latest studies, a book about accelerated universities, so some case studies of universities benefiting from some of these initiatives, and my colleague and friend Isaac Frumin, who I believe is online today, was a co-editor with me. And we have a new book with Professor Phil Altbach and my colleague Maria Yurtkevich from the High School of Economics in Moscow. It's called Academic Star Wars. It's going to be published in a few months by MIT Press. So what are some of the success factors? The first one, and I believe is the most important one, is the alignment of key drivers of transformation. Tomorrow, I will be on this airplane, leaving Almaty with Air Astana. And since I fly a lot, whenever I am high in the sky, when the pilot starts to tell us about how things are going well, I'm very relieved each time when the pilot explains that no problem. Because I wouldn't be very happy if he or she would say, well, today the good news is that the engines are working well, but the rudders are not working so well. And
I want everything to work well at the same time. And this is the same with universities. Great universities, based off the work I have done, needs the alignment of 3 sets of factors that together explain their success. First one is concentration of talent. Great students, great academics and researchers. Second one is abundant resources. That's the money. And the third, but perhaps the most important one, is modern, adequate, flexible governance. And I was so pleased to hear His Excellency the Minister telling us how he's fighting hard with his colleagues from the Ministry of Finance to get more resources, but he's also pushing for simplification of the administrative rules and bringing in more institutional autonomy to the public universities in Kazakhstan. When the 3, it's like a team rowing together. If everything goes at the same time, you are champions. If you are not aligned, you may not get to where you are trying to go. Second important aspect is to have realistic measures of progress and success. And Alex has already alerted us about the importance of this dimension. In the case of the French Excellence Initiative, for example, there was a long conversation between the Ministry of Higher Education and the universities to define indicators that were well accepted, that were not forced on the universities, and that were realistic in understanding that these are areas where the university can make changes, it's under its control, and understanding also what Alex, I want to repeat something very important Alex mentioned, is that it takes time to transform the institutional culture, to build research excellence, but also to change teaching and training, to create these linkages with industry. So the indicators must be well chosen to define success of the initiative. Many of these initiatives had a midterm evaluation by independent experts. I've been privileged to be part of the international jury for the French initiative. And it was very unusual for French universities to accept, reluctantly, I have to tell you, that there would be these foreigners who don't understand anything about France, making important decisions, including putting the red light. In some cases, our jury, and I must say the French government was almost 100% respectful of our decisions. In some cases, we said these universities did not perform as they had committed, and the funding stopped for them. They were dropped from the excellence initiatives. Others said, oh, you've been doing great. You have the green light. Now you will get this funding forever. And in some cases, we said, you're not there yet. You're on probation. We agreed on progress they had to do and come back in 2 years to see whether you make it or not. And our jury was chaired by a Swiss former rector from Switzerland, but we had many foreigners as part of the jury. And then the last point is about sustainability. Again, that's something that Alex rightly emphasized. An excellence initiative is like seed money. You are starting a process, which is going to take a long time. And this is why many governments realize that having just a 4-year injection of resources was not sufficient.
And that's why China has been doing it for almost 30 years. That's why Korea has been doing it for more 20 years. Japan has had several phases. Germany is in its third phase. France has 2 phases. And also you need to, in some cases, the government has changed the funding formula to have this injection of additional money come on a regular basis, recognizing the better performance of the participating universities. France is the only country that has established a national endowment whose interest earnings will fuel the funding of these universities that have been designated as universities of excellence for many years to come. Some countries are relying on a matching fund, and I believe this is part of what the URI initiative is trying to do. So you tell universities, if you raise money from industry, from philanthropists, we will match it. Singapore started with a 3-to-1 match, and then they lowered it to 1-to-1. Sometimes there is also strong co-financing with the regions. In the case of Germany, it was not only the federal government, but also the state government. In France also, the territories were involved in providing additional funding. That's an important element to ensure the financial sustainability in the long term. So now very quickly, some accelerators of progress. You know, when you look at the oldest, most prestigious universities, Oxford, Cambridge, they are 1,000 years old. Harvard is 400 years old. So do you have to wait 400 years to become excellent? No. The good news is that you can leapfrog if you have the right element. And here are some 5 factors that I consider as accelerating factors. First is leadership. Not only leadership in the ministry, but more importantly, perhaps at the helm of each participating university. You need a leader who is inspirational, who provides you with a vision, a dream that everybody embraces, and duration is very important. In many countries, you have frequent turnover of university leaders, and that's not conducive to change. The minister mentioned the partnership, the arrival of a branch campus of Arizona State University, which is based in Phoenix. It has made tremendous progress over the past 15 years, and that's due to the leadership of a president that has stayed as the leader for many years, I think close to 20 years now, almost. Polytechnic in Lausanne, Switzerland, has changed in a very fantastic way. 20 years ago, in the Francophone world, Polytechnic in France was seen as the best engineering university. Today, it's not anymore. It's a PFL in Lausanne. Again, part of it, not only because they had good funding support from the government, but because there was this visionary leader who led the university through its transformation. And one of the challenges in countries like Germany and France, for example, is that they have democratically elected leaders. And when you put politics into a university, it's not always necessarily the most competent leader, the most visionary, but sometimes it's the one who makes compromises, and then to push change is much more difficult. So I did the same thing using the Shanghai ranking, comparing the mode of appointment, of selection of university leaders in the top 100 universities. So this is 2004. You have 71% where it's an independent board that makes a search to select the most competent university rector or vice chancellor or president. And at that time, we had almost 30% that were elected and only one appointed by government. In 2022, the proportion selected by the board has increased. And you have European countries, for example, Finland and Denmark, that changed from election
to selection on the basis of professional criteria. And in some cases, countries have appointed foreign leaders. Until recently, Caltech in the US had a originally French leader, and Nazarbayev has a Japanese rector. So this brings you the best possible talent to lead your institution. Second factor that Alex mentioned, internationalization, which takes many forms, can be reliance on the diaspora. One of the top universities, young universities in East Asia, is Hong Kong University of Science and Technology. They were set up just 25 years ago, and now they're one of the best in Asia. And the way they did it, they brought all their professors from the diaspora, young researchers, more experienced researchers, and the first president was deputy president in the US university. Having foreign trained academics or your own people that you have sent abroad. And I'm not saying it to be polite because I'm in Kazakhstan today, but the Bolashak program has really been an example for many countries trying to train young people with giving them a master or PhD in top universities all over the world. Having partnerships, not this kind of MOU, I have 300 MOUs with foreign universities, no, deep partnerships with 2 or 3 universities, which are quite similar in philosophy, that you see as models, and you work together in a mutually beneficial alliance. And language is very important. So you go to Vietnam today, for example, you will find the German Vietnamese University, the French Vietnamese University. In Egypt, they have the Japanese Egyptian University. Access to foreign languages open doors. And of course, English is, for the time being, the language that opens more doors. Tomorrow, we might all have to learn Chinese. But speaking of China, I like this ad, which reminds us that there are more people speaking English in China than there are English people in England. Well, but India, they don't learn, well, many of them, they grew up with closeness to English language, as it's the case in your country. Third, being a niche institution or offering niche programs. And that's what I like about your initiative, is trying to create centers of excellence that will focus on a theme that will bring together several disciplines around the common themes. Because then it's easier to build excellence, because you are concerned, you're creating a critical mass of specialized scientists. So I mentioned Hong Kong University of Science and Technology. Many of the young, rapidly evolving institutions have focused on some specific topics. Introducing curricular, pedagogical, and managerial innovation, and that's one of the pillars which is very innovative in the case of of your country. That it doesn't have to be research. It could be also better teaching and learning. When Hong Kong University of Science and Technology was established, there was already a very good university in that country, the University of Hong Kong. So how did they make themselves different? They adopted a US-style curriculum instead of a British style, and they became very innovative in that respect. And last but not least, something that may sound boring, strategic planning and benchmarking. It's hard work, it's systematic work. You don't see the effects, but looking at your weaknesses, setting stretch goals, looking at other institutions, trying to learn from their experience can be also very useful. And one university that has been very good at that is Shanghai Jiao Tong University, the ones who are doing the ranking. And they've been making a lot of progress, not because they are playing the rankings or adapting the rankings to suit them, but because they worked very hard to understand what it took to become a better university.
In conclusion, I want to share just a few words of caution. The first one is about the international rankings, and Alex has already mentioned it. I just want to complete. Having as your main goal to make progress in the rankings may not be the best approach. My philosophy is that if you're doing things right, you will rise in the rankings. And if you don't, it means the ranking is not adequate for you. The ranking is like a thermometer. If you have a fever, you know that you are not doing well, but it doesn't tell you what is the illness. So the ranking is a useful indicator to tell you where you are now, but the goal is elsewhere. Here are statistics from the ranking from research universities by nature, the top scientific. And it tells you the country rank in this ranking, either the top 50 and the number of top research institutions. And I'm very pleased to see that 2 institutions in the case of Kazakhstan. One is Nazarbayev University, the other one is Al-Farabi Kazakh National University, and Satayev, I think, would be number 3 if we went beyond 50. Second word of caution, don't try to imitate the others. Harvard is unique, Cambridge is unique. So you don't want to copy them. You don't want to fit where you don't fit. You want to remember the wise words of Orson Welles, who told us, don't try to be somebody else, be yourself. Anybody else is already taken, right? So you have to dare to be different. Universities are excellent in the way they are unique, not in the way they try to imitate others, because then you will be only second best or third best. So you can achieve that by building synergies across institutions and disciplines. Break away from the structures and procedures of the past if they don't work for you. Provide an environment that allows creativity with genuine institutional autonomy. And we've seen that with the pandemic, because many universities were scrambling to invent new ways. How do you work online? And that's where we saw a lot of people working together who before would never work together in different departments, different faculties, in different disciplines. And that allows for creative new ways of doing things, innovative ways. And try, in the case of research, to achieve critical mass in a few niches. So the road to academic excellence, you have to constantly challenge yourself. There is never a moment to rest. You have to keep improving. And you have to maintain a sense of urgency. And when you are already a good university, it's difficult to push yourself. So there is this, that thing is the second university in Denmark, Aarhus University, which was already good, but now it has really improved. And the rector was really pushing, and he developed this notion of how do you make a strong university stronger? He told them, we need to change when you don't have a burning platform. It's not, there is no catastrophe, but how do you push people to do better, not to be complacent? Olin College of Engineering, which we visited together, right, is a very innovative engineering school. And they have this principle of expiry. They revisit the curriculum after each semester, the regulations, what is changing in the environment, so that you are always on top of things. I did some work with the University of South Pacific in Fiji, which serves 12 Pacific islands. And the last strategic plan was called Good is Not Good Enough for Us. And the British university is saying, if we stand still, we will fall behind. Because the others, the Chinese, the Kazakh university today, these Korean universities, they are working very hard to improve. And to repeat what Alex said, remember,
you have to take the long view, and that has to be taken into consideration in the way you formulate your indicators, because change takes time. Building research, changing the teaching culture, it takes time. As Daniel Lincoln said, excellence, like all things of abiding value, is a marathon. It is not a sprint. Merci, Джамиль. Большое спасибо, Джамил, за такую информативную презентацию. Я думаю, нашим коллегам было очень важно услышать про факторы успеха. И сейчас мы двигаемся с вами дальше. Я хотела бы пригласить к следующему выступлению Домагоя Рачича. Домагой – эксперт, также эксперт Всемирного банка, консультант Всемирного банка в сфере образования. У него опыт более чем 20 лет работы в исследованиях, консалтинге в сфере образования. Также Домагой еще является, он преподает в Университете Загреба. Я думаю, многие уже из вас с ним познакомились, так как мы проводили онлайн-интервью, дискуссии, посещали некоторые университеты. Домагой, пожалуйста. Good morning. It's a pleasure and honor to be again with you. I've met most of you online and some of you in person. So now is that I have an opportunity to share some of the lessons I've learned from talking to you, and also from other sources. Of course, talking after Alex and Jamil is a bit challenging. But my perspective will be slightly different. It will be slightly more kind of hands-on. So I hope it will also be useful. My presentation will be in two parts. So it is about introducing change to your universities. The first part aims to answer why, and the second how. So let's move on. So this is a brief outline of the presentation. In the interest of time, you can see the topics, and it will be easier for you to once you get the presentation to maybe find what is interesting to you. So I'll just skip it at this point. So I will start here. So what are we changing when we talk about change, which is needed for academic excellence? Of course, there are investments which we all seek, but after that, there will be changes in structures and processes. You will be able to see them. You will be asked to implement them. But behind that, and the key change that is needed, is a change of people's behavior. Academic staff, other technical support services, students, stakeholders. You'll see one quotation from one of the rectors of Kazakh universities, which has inspired me to actually compose this presentation, the focus on people. Oh, sorry. Oh, there we go. Thank you. Okay, now it's fine. Sorry. I'm a man, so I have limited multitasking capabilities. And of course, by changing processes and people, we affect culture. Culture, of course, it can mean different things, but here we mean how we view things when we don't think why we do certain things. So what we assume, how we behave kind of automatically, especially in groups, especially in organizations.
So the next slide is a fairly standard description of the change management process. And it is also applicable to your case, I mean, to the case of Centers of Academic Excellence and the whole program. So first, in the top right hand side corner, you can see identification. Certain problem has been identified, or a challenge or an opportunity, and then you start working on things. You start planning, you get approval by the ministry, by the project office, you execute and implement your project, you close it, you monitor progress, and then that's the funny part, you end up realizing that you need some more change. It's a cycle. It's a kind of a bicycle. It also you've heard from Jamil. This is how long-term perspective is adopted. You won't get everything right at start, not even after first 3 or 4 years when the official project closure is expected, but it will simply open your eyes to some new opportunities and challenges. The next slide talks about change management at universities and the importance of stakeholder commitment. So it's not about just changing some elements of how you work. It's about the network of stakeholders, which are both inside the university and outside, which will help you achieve what you want and what you need. And effective change requires something called a university-wide approach, not just specific project, but kind of horizontal, transversal intervention, which will improve leadership. You heard from Jamil why it's a paramount factor. Staff attraction, retention, motivation, different organizational models, processes, and at the end, I put infrastructure and technology. We know that you want to improve or construct new laboratories, and we respect that, and that's an inevitable element of academic excellence in research. But that's something which is kind of a building block rather than purpose. Here are some more general principles of change management at universities, which also are kind of, even though Jamil and I did not see each other's presentations, they are, hopefully you'll see that they play a similar, that they paint a similar picture and offer you some similar guidance. So starting with clear objectives in mind, building a vision. So you start with what you want to achieve rather than what you, in the long term, rather than what you want to do tomorrow, such as, let's say, get the equipment, or maybe make some organizational changes and maybe hire some new staff or train some staff. You will do that, of course, but you don't need a vision to implement that. You need a vision to set a goal which will be long-term and motivating for not only for the core team of the university, but for many more people. Understanding the culture, where you are now, how people will react, how they think, how they act. There is never enough communication. Written, oral, to this stakeholder, to the other stakeholders, to staff, to students, to the government, to the ministry, to the project office. Making things a success requires being able to explain to yourself and then to others why and how something is being done. Incrementalism, many small steps which bring about radical or profound change. Understanding the people, especially those whose roles and behavior will change, and how they can be motivated to improve what they're doing and maybe change what they're doing. This means creating some new sets of incentives internally, create win-win situations in which people will understand more easily
why they are asked to do more or better. And of course, measuring progress, making adjustments along the way as needed. Oh, sorry. I think did I make, oh, this is the slide I need. So this is a quote from one of your colleagues. A rector of a Kazakh university who said, I first thought the centers of academic excellence are about laboratories, and then I realized they are about people. And this more or less summarizes what I want to say to you. Of course, it's in a nutshell, but if there was one thing, I would emphasize this. Here are some additional lessons I received personally from talking to you. So obviously there are important differences in universities in Kazakhstan, I mean, taking part in this initiative in terms of organization, strategy, focus, capacity. You are different, which is neither good or bad. It's just a fact of life, which needs to be taken into account when designing and implementing the program and your specific projects within it. Most of you want to seek excellence in multiple dimensions, you know, A, B, C, D, teaching, research, third mission, governance. That may make your projects a bit more challenging, but also may make your results more sustainable and more and your objectives more adjusted to the needs of your specific universities. What the project office and other governance bodies should do is they should embrace your diversity, but provide a kind of common support and monitoring framework so that you are not left alone when inevitable problems come, or challenges, if you want to use a more politically correct expression, but also that they monitor your progress, and hopefully it will not happen as in the French example that some strict consequences are being imposed on you, but that you receive feedback and support and so that you can improve what you're doing. The current initiative to develop university strategy fits in nicely with the Academic Excellence Initiative, because these projects need to be focused, but also aligned with university strategies. What is important to you, the objectives you set for your medium and long-term future should be embedded in your Academic Excellence Initiative and project, I mean. For the reasons I have already explained, institutional capacity of university really needs to be enhanced. This governance dimension is important, even if you didn't stress it explicitly in your project proposal. That's something you will need to be able to do in order to implement all the activities that you are planning within the project. We've heard a lot about competition, about rankings. Of course, they are important if we're talking about excellence, but they are much less important than competing against yourself. So improving, and then reaching your maximum potential, if you want, within given resources that you have, but expanding, what Jamil mentioned as stretch goals. So you try to do a bit more than you think you can do at this point, but then you will, of course, be able to exceed some of your expectations and maybe some even fears. And finally, the importance of stakeholder relationships. As a university, you are a driver of regional development. You have multiple stakeholders, employers, research partners, government, national or regional,
the institutions which you collaborate with, international collaboration is important and should be facilitated. It will open up some new opportunities. And by cultivating the culture of excellence, you will also be more open and more inclined to work with others who may be in Kazakhstan but may not be here. Some of you have explicit collaborative relationships, not only MOUs, but like more sustainable types of collaboration with foreign universities. Some of you may develop such a relationship in the future, but even if you don't have that, you can have projects, you can have joint grant applications, you can have joint programs, and so on. So in many countries, there is saying something like, it takes a village to raise a child, or this is what summarizes, or the idea of ecosystem, which you are probably familiar with, summarizes this approach to excellence as something that happens within a context rather than in isolation. And finally, who will implement the centers of academic excellence, or who will do what? So your project team within the university is and will be in charge of project design, implementation of what we describe as change management. Your rector, your university management will need to provide some resources, some support, especially maybe in some difficult times when they come, and also a lot of communication with stakeholders, because all of them will have to know that this excellent initiative is at the heart of your identity and of your progress and your strategy. And finally, project office at the Ministry of Science and Higher Education will provide support and monitoring. So with this, I would like to conclude my first part. I think this will be it. I just had a slide with any comments or questions, but Paulina will I guess, help us with that. So thank you. Большое спасибо, Домагой. Мне кажется, удалось сделать такой интересный переход от двух предыдущих презентаций и сделать акцент именно на управлением в изменениях. И мне кажется, прозвучали важные рекомендации для университетов именно вот в области управления изменениями. Данную тему мы продолжим с вами чуть позже. Сейчас я хочу пригласить спикеров занять места в зале, потому что мы перейдем к сессии вопросов и ответов. Я надеюсь, что коллеги подумали над вопросами, потому что сейчас у вас как раз будет возможность их задать. Alex, Domagoj, Jamil, Ayesha, and Farhad, please join the seats here. Данную сессию вопросов и ответов будут вести Айеша, а также Фархад Шаймуратович Куанганов. Сегодня мы его еще не представляли. Фархад Куанганов, руководитель проектного офиса при Министерстве науки и высшего образования. Я думаю, вы все с ним прекрасно знакомы. Также у нас будет возможность задавать вопросы онлайн через Zoom-чат, который модерируют Бибигуль и Сауле. Пожалуйста, коллеги, давайте начнем. Okay. Саламатсыздарма, құрметті әріптестер. Добрый день. Наша сессия, это панельная сессия, посвящена вопросам и ответам, реакции на те выступления, которые прозвучали. У нас будет еще несколько таких сессий. Мы хотели бы, чтобы хотя бы первую реакцию, отношение вот к тем предложениям, которые прозвучали, к тому видению, они были озвучены. Пожалуйста. С кем-то из вузов мы уже общались. Sorry, yeah. No, maybe if I can add something, if you allow me. When you speak,
please make sure you introduce yourself and your university, and perhaps give a tiny, 1 or 2 liner on your academic excellence initiative. The purpose of this Q&A is really to get clarification on what we heard this morning. If you disagree, we really want to hear from you, because that's the conversation we want to have. Ultimately, the success of this academic initiative program will be based on you and your teams, not us. So this is really an important opportunity to make sure that the model, the approach makes sense given what you know about your university and about Kazakhstan. I have heard that if we don't have volunteers, maybe Jamil will pick some people to ask. Can I use advantage of being a moderator of online chat and ask the first question? My question is to Mr. Salmi. I wanted to ask about leadership. Does it really matter so much? Because when you were talking about leadership at 100 universities, we saw the rise of percentage of universities where leaders were appointed by a board of trustees, I believe. And we also saw a rise of Chinese university. We are not democratically elected. So maybe it's enough to give some of money, and that's it. Thank you. I think, let's see if we have a few more questions. If not, then we can respond to this question, and I'm sure more questions will arise as you answer this one, Jamil. Thank you. This is you're starting with a very difficult question to answer, but my experience is that you can have lots of money and not necessarily do good things with your money. Conversely, I've seen universities that have talent and good leadership that will find money. My sense is that when you have a good project, you will find money and you will be able to finance your project. Good leadership, as I said, it's the tendency is that if you appoint, you choose very well on a professional basis, you have more chances of having a good leader. Doesn't mean that you cannot have a good elected leader. And it's interesting when Finland, let me give you 2 concrete examples. When Denmark changed the system from elected to professionally appointed, the outgoing rector was a candidate to succeed himself, and he was a finalist. And the other finalist was a colleague of ours, a Danish gentleman, who had long time ago been the dean of science in that university, but now he was working with the World Bank and he applied. And so the 2 finalists were the outgoing rector and this former dean of science. And our colleague won the nomination, partly because he had acquired a lot of international experience, and the university thought this was not important for them as part of the Excellence Initiative. The other example is from Finland, where again, the outgoing rector was a candidate, and he was chosen because he had been an excellent rector. And sometimes government will appoint a rector who is an excellent rector as well. So it's not an absolute rule, but the important thing is that you have somebody who is a professional and who has a vision to do things differently, to push themselves.
And what I've seen especially in Southern Europe and also in Latin America, where I work a lot, is that when you have democratic election, it's much easier to be elected by promising nothing, by promising that things are going to be as they used to be, because professors, and I'm sure it's not the case in Kazakhstan, but in many countries, professors tend to be resistant to change. They are in their routine and they don't want the boat to be shaken, as they say. So that's why, but if you are inspired, I mentioned, and you visited yourself Olin College of Engineering. So imagine the audacity of establishing a new engineering school 20 kilometers south of MIT. Totally unknown. Who is going to take chances, students or professors, to go to this unknown institution when you have MIT, Harvard, Stanford, Caltech, and yet they came with a new project and they had a very humble but visionary first rector who offered a new vision. And I know professors who had tenure at Stanford, at MIT, who gave it up because Olin doesn't give you tenure. It's a new curriculum, project-based, team-based, multidisciplinary. You may remember a course where you had 4 professors from different disciplines working together with the student. But they offered something new, something bold, and students and new professors were willing to follow this new president. Now it's working. Thank you so much. This has been a very interesting panel and very thought-provoking. My name is Dana Abdrasheva. I am the Vice Rector for Academic Affairs at Korkut-Ata Kızılorda University. And like every university, regional university in the country and anywhere else, we do have a staff issue when people, they just stop developing at some point and they just do not want to develop further. So I wonder, with especially, I know how many criticism the tenure idea has in terms of people doing the exact same thing. So how do we make people constantly develop? And as Jamil Salmi, you were saying in your presentation about people and the leaders especially wanting to always be in the connection with what's happening with the outside world. But how do we make sure that people themselves want to do that without stepping on their toes of making them do things, you know, giving them that autonomy, but at the same time, as the administrators, making sure that they're doing that kind of willingly, but at the same time, you know, like not maybe willingly all the time. So what tools or what instruments we can use in terms of the indicators and what people need to be applying to themselves as well. There's a famous Italian novel called The Leopard. I think Jamil's absolutely right. You're absolutely right. Nobody likes to change. But the famous saying from The Leopard was, if everything is to remain the same, then everything must change. I mean, just as a matter of psychology, I think some of what Jamil said at the end of his presentation struck me. You know,
people, it is a question of how you manage change, and people don't necessarily like change, but the world is moving, right? And you have to explain to people that standing still means going backwards. So I think that's really important. I think one thing Kazakhstan has done, which is really interesting and probably helps over the long term, is this, a long-term practice of sending people abroad. So I think understanding structures, I know just, looking at the evolution of the 5-100 project in Russia, one of the things that was really obvious at the beginning of that project was the lack of understanding of the gap between Russia and the rest of the world. Like there was certainly, they thought they were close to the top. Couldn't understand why none of these ranking systems were picking it up. But over time, as they got more exposure to other universities in Europe, in North America, wherever, they started to understand, whoa, this is actually really different. This is not what we thought it was. And this is true all over the world, by the way. Everybody thinks they understand everybody else's higher education system because they're in higher education, right? But it's actually really different. So finding ways to, I think, to partner up with other universities and have staff exchanges might actually be really an interesting way of getting at that, right? Because I think the idea is to try and open people's eyes. Over the long run, things like, again, these are not short-term solutions, but if you look over the long run, tenure really helps. Jamil mentioned Lausanne, and it is astonishing. So Lausanne did not have tenure until about 2004 or something like that. It was early in the 2000s. And when they adopted it, the effect on, it depends on what criteria you put on tenure, but they had put fairly strict criteria on tenure, and it lasted for 6 or 7 years. I can't remember what it was. They doubled university scientific output in the first 7 years of that program. Doubled. So the issue is now, can you make a policy like that stick in a regional Kazakh university? I don't know if you can or not, but that is certainly a way that you could do it. I'll leave it to others who may have some other views. Well, I can briefly remind you of what I've said and try to maybe contextualize it. Of course, understanding what people need and want and what their limitations are is important. And also, in part, it is about culture of the institution, and in part, it is about individual group behavior. If you can try to come up with some win-win solutions, because people don't want just one thing, or it's not just the inertia or maybe some status that is motivating them. They still want something. They even if it doesn't look like that at first. And this sort of incentive alignment is important, but and also maybe know the limitations. I remember talking to a dean of like top institution. He said, I'm counting on like 10 to 15% of my staff to really drive the change. Others, some will follow, some will, not be bothered. But this is, for us, is sufficient to actually make a meaningful intervention. So don't be disappointed if you cannot change everyone, or at least not at the same time, and just yeah. Yeah, a few additional words. I really like the Leopold's quotes. There is another one by Mark Twain, who said, "I love change. I love progress. It's change I don't like." So nobody is against progress, but when you tell them concretely, this has to change, then it's difficult. And then you have to find the incentives. So the incentive can be, we've talked about the leadership already, but it's also about your colleagues. If one colleague does something, so you find a champion. You don't need 100 people to do it. I mentioned Professor Loritz from Aarhus University. He did a big restructuring and created a matrix structure where, for example, a leader, you would be the dean of medicine, and at the same time, you would become the
vice rector for research, or you could be the dean of engineering and the vice rector for academic affairs. And that created a lot of disruption. People were worried. Some people were not happy. And he also thought it would be young people who would be enthusiastic and more mature people who would be against. And in fact, it was a mix, but it allowed people to decide. You know, Denmark has a very generous pension system. So some people, they said, that's not for me, I'm leaving. But other people say, yeah, something is happening. You know, maybe we'll talk later on about how do you change teaching and learning? Because, you know, research is easier to push. But if you've been used to delivering a lecture as your main pedagogical tool, and all of a sudden you are told you need to be active, you need to promote active learning, you need to engage your students. That's difficult. And some people say, oh, I don't know how to do that. I don't want to do that. This is what happened during the pandemic. You know, many professors assumed I'm just going to record my boring lecture, traditional lecture, you know, and I will put it online and the students will learn. And then they realized it's not working. You know. So some universities, they impose, you know, say, oh, you have to learn to do the flipped classroom or problem-based learning. No, that's not the right way. You know, you have to encourage them so that they are not afraid, so that you take the champions and they will show the example. So it doesn't have to be from the rector. You trust your colleagues, or you involve the students. Peer learning is also very effective, because if it's my colleague, my fellow students, I'm not afraid of them. I'm not ashamed of making a mistake. So there are ways of engaging, and it's very good that we have these sessions about change management to learn how other institutions have done it and how you could do it safely. Thank you. Even though I'm a moderator, there's something very exciting, a story that I remember from one of my previous experiences that I'd like to share with you, which brings together several of the points that were just raised by our specialists. So once I worked in a country which shall remain unnamed for this meeting, where I was told that if you have a fantastic champion, be careful. This country, or the way that professionals are supported in this country, is like, in the old days now I can say, a box of printer paper with lobsters inside it. One lobster tries really, really hard to climb up and out of that box, but the other lobsters pull him down. That's a very big reality that champions face, change makers and leaders face, because of the resistance, perhaps because of the lack of exposure, perhaps because there's no demand, right, from within the university. So I'd like the speakers to reflect on this point and talk about what makes an environment conducive to support the champions and to have a domino effect of creating a network of champions through positive competition. Thank you, Ayesha. Just to let you know that we also have a couple of questions from online. Okay, yeah, sure. Good day. We have two questions on the chat. One is specifically for Jamil. I think these points have been raised already, but still.
And the second one is a bit sort of more practical, and both questions come from the Astana International University. So the first one from Aliya Asılbekova, the question is, what you think accreditation and ranking of universities and their programs could be considered as a reliable tool for providing excellence or measuring excellence. So it's the question about the university rankings and accreditation as the reliable tool for providing excellence or measuring excellence. And the second question is in Russian. I will read it in Russian. Второй вопрос от Альмира Аниярова, тоже Астана, Международный университет Астана. Добрый день. На сегодняшний день в большинстве университетов преподаватели получают оплату труда только за преподавание, около 700 часов в год, 20-25 часов нагрузки в неделю. Остается очень мало энергии полноценно заниматься исследованием. Из ваших слов, как я понял, академическое превосходство можно достичь посредством научных исследований. Ваш пример Китай, азиатские, европейские страны. Сейчас идет хорошее финансирование на исследования через МНВО, но суммы, чтобы полностью заниматься исследованиями, недостаточно. Что бы вы могли добавить к нынешней ситуации Казахстана по этому пункту и как это улучшить? So it's the question about funding, less of funding for research and high teaching workload in most of universities. Thank you. So the first question was about ranking. What do we think about rankings? And the second one is about the balance, between teaching and research. Maybe I can have a go and we go back in this. So a few years back, I wrote an article and the title was, "If ranking is the disease, is benchmarking the cure?" And I think that summarized my view about it. Rankings, to a large extent, have become an obsession. And in fact, the people who publish the rankings keep inventing, because many of them are commercial ventures and they want to make money using their ranking. And ranking is very useful, it's very easy. You have a number. And how can a number capture the complexity, the richness of a big institution like a university? So, I mean, we could go on, and Alex and I have worked a lot on rankings, and Alex writes a lot about ranking, but as I said in my conclusion, beware of ranking, and benchmarking is much more useful because you select a number of indicators and you select which institutions you want to compare yourself. And I like very much what you said, that you want to compete against yourself, where you are today, where you want to be, what stress targets you are deciding for yourself. That's about rankings. On the incentives, it's true, in many cases, you are told now it's about research. And that's also linked to the ranking, because that's what the ranking capture, because it's very, as Alex said, it's very difficult to measure the quality of teaching and learning and compare institutions on that measure. So if you have a heavy teaching load, then you don't have the incentives or even the time or even the energy to do research. So universities need to think about that and decrease the teaching load if you're going to do research. We are not also very productive research at all stages of our professional life. Usually it's when you are a young researcher that you are the most productive. I remember being struck talking to a Nobel Prize winner at MIT, who proudly told me that what he likes most now is to teach first-year undergraduate students, which in many universities doesn't happen anymore. The more senior you are, the more distant you are to the younger students. So it's having this mix. How much administrative or coordination work am I going to do? How much teaching? How much research? And also trying to bring research and teaching closer together, enriching the teaching and the learning experience of the students through the research. So these are a few ways
to address this challenge that came from the question? I'll just add a few sentences on related to the second question. It is about resources and about incentives, and to some extent about culture. So when we say resources, it may mean time, which is the primary resource. It may mean some money, for instance, research infrastructure, which is needed for some sort of research, or composing research groups within which good research will be produced. Unless you have a bit of a critical mass, then researchers may be left alone, simply trying to find collaborators at other universities, which may or may not happen. And on the other hand, when it comes to incentives, how are people being promoted? How are they being evaluated? That plays a role. Is it simply their intrinsic motivation to do research, to show the quality of their academic work to the world? It works, of course, in many cases. Most people in academia are intrinsically motivated, but some external push, and also within the framework of such projects as we are developing now, is also helpful. And finally, I wouldn't like to forget another layer of complexity, which is the third mission. Collaborating with businesses in some cases, or with employers in general, or contribution to society of any kind. That's sometimes even a greater challenge to devise a culture primarily in which some researchers will be encouraged, for instance, to seek patents, or to spend their time on something which may not be evaluated by their immediate peer group and by their institution. So there was a question about accreditation and rankings, and you have to remember they perform different functions. Accreditation is what the health inspector does when they go to different restaurants, and they make sure that they're clean, and they make sure that there's no health hazards. The rankings are the Michelin's guides. They tell you which are the best to eat. So they have two different, they're not, they each have their place, but they have different functions. I know there are countries which put those two together, right? A lot in Latin America actually sort of do the same thing, because they say, we're giving you an accreditation for 2 years, but we're giving them an accreditation for 7 years. So it's almost an implicit ranking. So I would avoid that if I were you, but that is keep those two functions separate. I agree 100% with Jamil about the view of rankings. And I think it goes to what you were saying, Aisha, about the lobsters and pulling people down, because rankings do put institutions at odds with one another to a certain degree, I think. And what you really want to do is create a collective mindset towards constant quality improvement. And there are examples out there, I think. So, from the private sector, the philanthropic sector, the University Innovation Alliance in the United States is a really interesting example of big public universities working together, sharing ideas to solve common problems. At a smaller area, the Scottish Qualifications Association, SQA anyway, authority probably. The SQA, they pick a topic every year, and they say, this is a topic where we're going to get people to work on it, people from the institutions. And what happens is you create communities of practice that go beyond a single institution, that unite a country. That's really important, because I know in a lot of countries, the peers, people working on the same issue at different universities, don't know each other, and they feel very isolated, and they have a hard time generating ideas of good practice. So I think if there's one thing that I can suggest, not for the Centers of Academic Excellence project, but maybe for the broader national strategy in Kazakhstan, I think something like that's really important. On the issue of teaching and research, I agree completely with what my colleague has said about the importance of incentives. One point I would make, and I think it's generally true, it's not just true of Kazakhstan, but of most of the post-Soviet countries,
professors spend a lot of time in the classroom, far, far more than they do in the rest of Europe, far more than in North America. One of the reasons that North America and Europe got really good at research was because they took away teaching responsibilities. And they didn't load it onto other well, to an extent they did, but they didn't primarily do that by loading the teaching responsibilities on some people. And so some people could only do research. It wasn't necessarily about specialization. It was about trusting students to learn on their own. The biggest difference between Russia, for instance, and the West, I would argue, is that they still have a system where the university does not believe students are learning unless there's a professor in front of them. And so you get professors who teach 20 hours, 30 hours a week. Of course, you can't do research in that kind of environment. In North America, teachers are teaching a third of that, a quarter of that, a sixth of that. That's where they get to do research. That's the margin. And the reason they can do it is because they tell the students, here's what I'm going to teach you. Here's what you should do on your own. It's a very different model. And I think it's worth people, again, I think if you had more faculty working abroad where they could see those kinds of things, I think you might get some of those ideas integrated into the system here. Коллеги, у нас осталось буквально 2 минутки. Один вопрос. Colleagues, we have two more minutes, so probably one more question. Один вопрос. Yeah, okay, so just a second. Jamil first, you wanted to comment? Let's take the question and then we can. Да, вопрос. Хорошо, Мурыч. Город Павлодар, Турайгыров, университет Садыков, Иркин. Один вопрос только важный, который я хотел бы как проектному офису, не обсудить, а просто спросить, может быть, даже планируется ли вообще такая система критериев, скажем, или показателей оценки успешности реализации проекта Центра академического превосходства, для университета в целом, там, для каждого отдельного университета, потому что вот то, что наш министр сказал, даже для Министерства финансов, и для других организаций, вы знаете, такой вопрос в любом случае встанет. Что в этом отношении планирует проектный офис? И еще один вопрос, можно, у нашей коллеги с университета, Турайгыров университет. Можно в продолжение вопроса? Марина Скиба. У вас есть, несомненно, большой опыт проведения изменений в ваших вузах. Вы уже прошли этот этап, мы проходим его в своей стране с нашей спецификой, и, может быть, вы подскажете нам, какие стереотипы вы уже видите в ходе общения с нами, что нам мешает или может помешать двигаться вперед, и, может быть, вы приведете примеры тех стереотипов, которые вы преодолели в своих вузах, и с помощью чего, чтобы мы могли использовать ваш опыт. Спасибо. Я отвечу на... Спасибо, за вопрос. По поводу второго вопроса, наверное, есть смысл обсудить это как раз после второй панельной сессии. Это мое предложение, но если вы считаете иначе, то окей. Go ahead, Jamil. I think some of it is related to the point we were discussing. Go ahead. So partly we can answer now and then we can extend. We can discuss it throughout all the sessions, actually. It's a very important question. Starting with a response to your question is, you need an institutional culture where you empower, we talk a lot about leadership, but good leadership also is to empower your teams. You inspire them, but you empower them. Again, when the pandemic started, in some universities from the one week to the next, sometimes from one day to the other, you were told from now on you have to teach online. And everybody was scrambling, trying to find, and there was no answer from the rector or from her team or his team. So people had to take initiatives. And some were successful, and they could be an example, a model for their colleagues. And some were failure, but you need also a culture where making a mistake is not a bad thing. And very few countries
Very few institutions have that culture, but you cannot be innovative if you're afraid of making mistakes, if you're afraid of being judged and pointed fingers. Successful people like we talk about Bill Gates or Steve Jobs or others, they were not successful the first time or the second time or the third time. They were resilient. They fell, they got up, they cleaned themselves. They were not ashamed because we saw them fall and they moved on. And it's the same thing. So it's about creating a new institutional culture. Aisha gave us these very powerful examples of the lobsters bringing back, preventing the colleagues from doing better. And it's also to move away from a culture of individuals to a culture of teams. A few months ago, a French mathematician who works in Switzerland received a Fields Medal, right? And I read an interview of his, and the first thing he said, I'm getting the prize, I'm getting the honor, it's my name, I'm getting interviews, but my work was the result of a team. And increasingly, it's teams who are successful, but we are still traditional, we think it's the individual. And so we have to reward team behavior and team results. And the performance, the incentives have to move in that direction. And there are different cultures. My daughter did her PhD in the UK. And before that, she had studied in Canada. So she was in the Anglo-Saxon culture. But she did her research on the French initiative. It's kind of affirmative action for low-income students to get access when they didn't have access. So she went to France to interview a few professors, and she was almost traumatized because they were not nice to her. And she realized that, see, in the Anglo-Saxon culture, a PhD student is already part of the research team. You have a research team with experienced professors and PhD students, sometimes even master students and postdoc, and they all work together. But in other cultures, you have the professor, the diva, and the rest, So these are some of the incentives, and culture, how you change that culture is complicated, and it has to be a country specific or sometimes an institution specific. When we did this tour of world universities with the project team for Nazarbayev University, I was struck when we visited, one day we visited Harvard, and one day we visited MIT, two great universities. And I was shocked by one of them, I will not say which, and very enthusiastic about the other one, because I thought one was very arrogant and the other was very teamwork, and there was this culture of innovation. So institutions, I'm sure each one of universities is different in that way, even with the same environment, ecology, ecosystem, and the trick is to find the right incentives to motivate your teams to be innovative and to embrace change. Very briefly on first question. Ответ на ваш вопрос я развернуто дам в ходе своего выступления. Коротко скажу, что планируется. И я расскажу, какие. Alex, final comment you wanted to say? Спасибо всем. Мы можем с вами немножко отдохнуть. Кофе-брейк до 11:50. Ждем вас всех в зале в 11:50. 11:50. Thank you.
Здесь, да, на сегодня уезжает.
Коллеги, постепенно проходим в зал. Коллеги, я понимаю, что за приятным общением время летит незаметно, но мы с вами должны будем начать через минуту. Пожалуйста, проходите в зал, присаживайтесь. Кофе можно, я думаю, взять с собой в бумажных стаканчиках. Воду тоже. А где же наш главный спикер для второй панельной сессии? Фархад Шаймуратович, мы вас ждем. Коллеги, всем спасибо, что вернулись. Мы продолжим наш семинар. Впереди нас ждет пленарная сессия номер 2, которую мы назвали «Развитие модели академического превосходства Казахстана». Здесь мы будем делать упор именно на Казахстане. И первая презентация будет делать Фархад Шаймуратович Куанганов. И я приглашу его сейчас сюда. Можете не садиться. Спасибо за возможность провести такое обсуждение, снять вопросы, которые есть. В принципе, контекст выступления, контекст работы нашей с вами совместной, я имею в виду представителей вуза, Всемирный банк, министр очень четко обозначил. Вышло? Это кликер, да? Меняется? 2 года назад глава государства вышел с инициативой, по созданию, с инициативой модернизации высшего образования и создания центров академического превосходства на базе 20 вузов. Но прошло 2 года, и пока ни один центр не запущен. Вот, когда было создано новое министерство, мы проанализировали
ошибки, недоработки, противоречия, которые есть, и несколько важных выводов сделали. Первый вывод – это просто недостаток компетенций ни у министерства, ни тем более у вузов. Что же такое центры академического превосходства? И это одна из главных причин партнерства со Всемирным банком, привлечение экспертов и вместе с ними компетенций относительно центров академического превосходства. Вторая причина, более прозаическая, она связана с тем, что традиционные управленческие подходы и методы, которые применили вузы, они не работают. Это оказался проект не по зубам, это традиционный метод освоения денег, освоения проекта, он не сработал. Возникло очень много вопросов и содержательного характера, концептуального характера и вопросов, связанных с соответствием тем требованиям к инвестиционным проектам, которые предъявляются правительством, центром ГЧП и так далее. То есть та критическая масса ошибок, которая накопилась, нам недвусмысленно говорит, что работать так, как раньше, невозможно. Что это значит? В чем характерные ошибки? В том, что назначались и менялись люди, для которых работа над центром академического превосходства стояла на втором, а иногда и на третьем месте. Как следствие, они не владели вопросами, которые нужно отстаивать перед согласующими инстанциями. Работа делалась от случая к случаю, но не на постоянной основе. Не было команды. То есть тот метод, та технология управленческая, которая раньше, может быть, и работала, в нашем случае работать не будет. И мы все вместе с вами в этом убедились. Какой же выход из этого положения? Необходимо, чтобы люди занимались этим профессионально в каждом вузе, чтобы был отдельный менеджер, чтобы была профессиональная проектная команда, которой ни в одном университете нет, я имею в виду полноценной проектной команды. Есть разный уровень подготовки, разный уровень реализации, есть очень глубокая, хорошая проработка, но отдельной проектной команды нет. Менеджеры подбираются из тех, что есть, не всегда понимающие и соответствующие предъявляемым задачам. Поэтому наша с вами общая задача, я имею в виду и министерства, и университетов, вырвать это финансирование. И нам нужно определить оптимальный путь, как это сделать. Так как раньше это не получится. Мы это видим, и это абсолютно понятно. Первое, что нужно, менеджеры должны владеть исчерпывающей информацией о центрах академического превосходства. Не только в своем вузе, но и в Казахстане, и в целом мире. И первый этап работы, на котором мы сейчас находимся, он как раз и посвящен тому, чтобы определить, что же такое центры академического превосходства, откуда ноги растут и как правильно формулировать задачи Центра академического превосходства. Эксперты, партнеры из Всемирного банка сейчас работают над обзором международного опыта Центров академического превосходства. Первый релиз выйдет к концу этого месяца, в начале июля, но мы идем дальше и просим, чтобы была проработана и вторая часть, связанная с типовыми проектами академического превосходства. Они разные в мире. Чтобы своего рода было руководство. Помните, раньше было на полках магазинов там руководство для чайников Windows, руководство для чайников там C++ и так далее. Даже такого
такого обзора, доступного для всех на понятном языке, сегодня не существует. И вот благодаря экспертам Всемирного банка первый такой обзор появится. Вот. Сегодня об этом очень подробно докладывалось. Даже вот в выступлениях, которые прозвучали, разные подходы, разные точки отчета есть. Это как эволюция видов Дарвина. Вот сейчас такие споры ведутся, и еще предстоит выработать общепринятое мнение на эволюцию центров академического превосходства. Мы тоже такую работу провели и выяснили, что впервые этот термин прозвучал в 60-е годы в США в очень похожих на современный Казахстан обстоятельствах. В 1949 году США начала менять свою модель науки. Она была очень похожа на советскую модель. Они перешли на открытую модель науки, о которой сегодня министр говорил. 3 основных компонента – это экономическое стимулирование частных инвестиций на науку, прежде всего за счет налогов. Это развитие университетской науки за счет эндаумент-фондов. И это создание национальных советов при главе государства по науке и технологиям. Все эти 3 компонента в Казахстане состоялись. В 1964 году, в 1964-1966 году Национальный фонд науки, который был создан в результате этой реформы в США, выделил $78 миллионов для 20 университетов для создания центров первоклассной науки. Center of Scientific Excellence. Эта программа ставила своей задачу создать зеркальные лаборатории, зеркальные по отношению к тем, которые в Пентагоне уже были, вот, для того, чтобы развивать университетскую науку вообще на гражданской базе. Большинство из тех университетов, которые участвовали, они успешно реализовали эту инициативу, и сегодня большая их часть находится в топ-50 американских вузов. Далее этот опыт масштабировался, был замечен и масштабировался растущими компаниями в 70-е и 80-е годы. Прежде всего компании Японии, Тайваня, Южной Кореи. Вот, некоторые европейские компании стали создавать, воспроизводить центры академического превосходства, центры превосходства, научного превосходства на своей базе. И этот опыт оказался успешным. Грантов, те компании, которые использовали этот опыт, сейчас позиционируются как гранты. Так, у меня 5 минут. Хорошо. Тогда от опыта перехожу. Основной, конечно, опыт практически, он связан был с периодом с начала 90-х. Сегодня об этом подробно говорилось. Так, меня ограничивает по времени регламентом. Вот здесь на слайде подробно изложено. Конечно, Китай самый интересный опыт, потому что он показывает не только достоинства, но и недостатки центров академического превосходства. Здесь вы видите, в каких странах реализовано. По Китаю происходило следующее. Так, подождите. Недостатки какие? Часто реализация инициатив академического превосходства носила формальный характер. Подтасовывались данные, приглашались специалисты, которые не работали в университете, вот, усиливалось неравенство между университетами, происходила утечка мозгов в те университеты, которые более щедро финансировались, закрывались курсы, которые казались невыгодными для позиционирования в рейтингах, как вуз с академическим превосходством. Это прежде всего педагогические специальности, кстати говоря. Вот. И это носило повсеместный характер, и с учетом этого опыта был пересмотрены программы академического превосходства. Так.
С учетом обобщений проведенного опыта собственными силами мы выделили 3 основных направления. Это превосходство в образовании, превосходство в науке, о которых сегодня много говорилось, и превосходство в 3-й миссии университета — служение стране и обществу. Ярким примером, я не останавливаясь на первых 2, ярким примером являются корейские университеты, КАИСТ, например, Korean Advanced Institute of Science and Technologies. Благодаря им корейские компании, ведущие, получили колоссальные преимущества в захвате новых ниш, инновационных ниш на международном рынке. И они продолжают следовать этой миссии. И думаю, что и наши университеты могут работать и на этом направлении. С учетом опыта 4 направления выделили, поскольку по этим 4 направлениям есть предпосылки и есть спрос в Казахстане на достижение определенного уровня превосходства. Превосходство в качестве образования, об этом говорилось, сегодня подробно останавливаться не буду. Это сближение с ведущими, лидирующими образовательными центрами через интернационализацию, открытие филиалов, совместные программы, академические обмены и так далее. Второе – это превосходство в науке. Очень подробно наши коллеги говорили об этом из Всемирного банка. Превосходство в управлении вузом, excellence in governance. Это направление, которое вызывает между нами споры, и где-то ставятся вопросы, где-то возникают сомнения, но спрос на это направление существует. С чем он связан? С аккредитацией ведущих аккредитационных агентств мира. У меня еще 2 минуты. Ведущих аккредитационных агентств мира, таких как New England Commission of Higher Education. Аккредитация ведущих аккредитационных агентств – это автоматическая гарантия повышения рейтингов международных. У нас была только одна попытка в Казахстане – это КИМЭП. Они повели не совсем правильно, сделали ошибку, и до сих пор у себя на сайте пишут, что они мечтают пройти эту аккредитацию. Эта аккредитация очень тесно связана с устойчивостью, sustainability и автономией вузов. Я могу в режиме вопросов ответить, чуть позже ответить на те вопросы, которые сегодня прозвучали. Что такое автономия и не возникает ли противоречия? Так, вот этот слайд я оставлю. 4 направления. Здесь указано KPI. По каждому направлению есть KPI и есть конечные продукты, на которых в Казахстане есть спрос. Мы можем эту таблицу обсудить, я ее могу переслать всем. Это абсолютно достижимые, абсолютно востребованные и реализуемые вещи. Но не все вузы наши к этому готовы. Если, допустим, по плану B, плану C, ни один вуз не проявит желание получить международную аккредитацию, мы заниматься этим не будем. Отложим это на потом. Но в общем обзоре мы это направление оставим, поскольку если не сейчас, то через 2-3 года потребность в этом может возникнуть. Я исчерпал свое время. Вот наш график, временные сроки. Мы планируем в этом году произвести отбор проектных команд для каждого вуза. Желательно, чтобы преимущественно из работников вуза это состояло. Но отбор будет конкурентным. Не все вузы, и сегодня об этом тоже мнения были, готовы к этой работе, не все должностные лица. Возможно, приток свежей крови нужен, и нужны очень мотивированные менеджеры, которые смогут помочь руководству вуза не только получить деньги, но и достойно провести в течение 4 лет, и чтобы никто не придирался, все попытки правоохранительных органов разбивались об мощные компетенции этих проектных команд. Такая необходимость есть. У меня все, что я успел в отведенное время сказать. У нас еще одно выступление будет Анар Секеновны, она сейчас будет выступать, и о характерных ошибках
вот, в работе вузов, участников, участников инициативы академического превосходства, она скажет. Этих ошибок достаточно много, но выводы будете делать сами. Спасибо. Спасибо, Фархад Шамуратович, за эту презентацию. Мы переходим к онлайн-выступлению. Я хочу попросить IT-команду подключить спикера. Анар Зикен, директор Департамента экономики и финансов от Министерства науки и высшего образования. Тема презентации, тема выступления, да, скажем так, заявлена как механизмы финансирования инициативы академического превосходства. Это к вопросу о деньгах как раз-таки. На самом деле этот вопрос интересовал не только наших экспертов, но, я думаю, и присутствующих здесь участников семинара. Спасибо большое. Так, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, создание центров академического превосходства – это задача, которая была поставлена еще 2 года назад перед Министерством образования и науки. В настоящее время работа продолжается. Значит, создание центров как мероприятие, оно вошло в концепцию развития высшего образования и науки, утвержденное в текущем году, 28 марта, постановлением правительства со сроком реализации 23-26 годы. Значит, в настоящее время центры академического превосходства, поскольку наши вузы являются некоммерческими акционерными обществами, в соответствии с бюджетным законодательством финансирование происходит в виде увеличения уставного капитала, то есть инвестиции в уставный капитал наших вузов. В настоящее время на рассмотрении в нашем департаменте находится 7 инвестиционных проектов, в том числе по центрам академического превосходства у нас 4 финансово-экономических обоснований, которые вошли на рассмотрение. Дальше один проект – это у нас Женского педагогического университета, Казнету и Атырауский университет Дусмухамедова, но это немножко другие проекты. Значит, здесь я хочу заострить ваше внимание на таких позициях. Первое, значит, основной документ, на основании которых разрабатываются инвестиционные проекты и финансово-экономическое обоснование – это бюджетный кодекс. Далее, уже более такой практикоориентированный документ, да, это правила разработки, корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций. Это приказ министра национальной экономики от 5 декабря 2014 года номер 129. Собственно, это основной документ, и все специалисты, которые занимаются разработкой инвестиционных проектов, даже в наших вузах, они знают об этом. Это основной документ, в котором изложена структура, требования, а дальше порядок рассмотрения, потому что с нашими инвестиционными проектами мы заходим в Министерство национальной экономики, как уполномоченный орган по госпланированию. При Министерстве национальной экономики есть акционерное общество, Государственный центр частного партнерства, который дает заключение на наши инвестпроекты. Теперь по самим проектам. Вот мы в настоящее время только по 2 проектам мы дали положительное заключение. Значит, это ВКТУ имени Серикбаева и инвестиционное финансово-экономическое обоснование Казахского женского педагогического университета. Сейчас на рассмотрении у нас инвестиционный проект Актюбинского университета. Здесь тоже уже на стадии завершения, там уже часть замечаний, в общем, основная часть замечаний устранена. Поэтому, коллеги, как только вы ускорите, то есть сразу же будем вносить в Министерство национальной экономики. По Казнету Сатпаева, это по хабу, тут то же самое, мы разговаривали, значит, на 50% рассмотрели, замечания есть, в скорейшем порядке, если устраните, дальше будем прорабатывать. По итогам рассмотрения
инвестпроектов, финансово-экономических обоснований, которые поступили к нам, я бы хотела отметить ряд системных замечаний, по которым мы направляем на доработку. Первое, значит, это все эти требования предусмотрены правилами, про которые я вначале сказала, это приказ Минэкономики 129. Поэтому соответствие этим правилам – это основное требование нашего департамента именно по компетенции в части финансирования. Первое – это полнота представляемых документов. Значит, в первую очередь, какие вот системные нарушения? Отсутствие доверенности на право подписи. Поскольку это такой один из основных документов, обязательно должно быть ФЭУ, должно быть утверждено, подписано. И само ФЭУ, и все приложения к нему. Далее, не представляется финансовая отчетность. Финансовая отчетность предоставляется за последние 3 или 4 года. Мы требуем, это требования органов, которые дают заключение. Они также должны быть с печатью, с подписями. Пояснительные записки к финансовой отчетности, ну, это уже работа наших бухгалтерских служб, а также аудиторские заключения, которые проводятся, да, то есть это требования закона о бухгалтерском учете. Значит, далее должны быть учредительные документы всех участников, то есть постановление о создании, копии уставов, ну, все документы, которые должны быть, учредительные документы, свидетельство о госрегистрации и так далее. И далее должны быть заполнены все приложения к финансово-экономическому обоснованию, но здесь замечание, что они должны быть заполнены согласно утвержденным формам, приказу 129. Вот основное нарушение, что формы эти заполняются ну, в различных стилях и так далее, ну, но не в соответствии с приказом. Следующее. По коммерческим предложениям. Поскольку наши инвестиционные проекты направлены на усиление, на улучшение инфраструктуры наших университетов, да, здесь, значит, идет большой перечень оборудования различные, очень довольно-таки. Поэтому и здесь очень важно детальная, очень внимательная проработка наименования оборудования, этого перечня, соответствие перечня, который заявлен в ФЭО, и коммерческих предложений. Коммерческие предложения – это документ, который является обоснованием цены. Да? Требования, правил, оно соответствует Коллеги, можно я воспользуюсь аналогично. правом модератора? Я предлагаю, мне кажется, да, спасибо большое за эти рекомендации по заполнению заявок на проекты. Мне кажется, как раз стоит провести отдельный семинар на эту тему и встретиться уже непосредственно с командами университетов. Скажите, пожалуйста, у вас какие-то общие моменты, которые хотелось бы отметить по поводу финансирования инициативы Центров академического превосходства есть? Если есть, озвучьте сейчас. Если ваша презентация на этом закончена, то мы можем двигаться дальше по программе. Спасибо. Фархад Аймуратович, тогда нет необходимости, да, продолжать? Просто сейчас именно вопрос финансирования и вопрос качественной разработки инвестиционного проекта, финансово-экономического обоснования вообще является основой наших центров, поскольку это инфраструктура. Хорошо, тогда давайте в рабочем порядке, мы, в принципе, готовы отработать тогда в рабочем посвятим порядке. отдельный семинар. Просто мы с Анарзикенной хотели на конкретных кейсах показать, что качество подготовленных предложений, оно не выдерживает критики в согласующих госорганах. И это связано не столько с незнанием или бюрократическими проволочками со стороны госорганов, это связано с необходимостью очень серьезной подготовки, проработки и необходимостью специальных должностных лиц, которые будут заниматься только этим. Если этого не сделать, если они будут плавать, как мы часто видели в госорганах, получить финансирование будет очень и очень сложно. Вот эту мысль мы хотели донести с Анарзикенной в этом выступлении. И
она может быть где-то обидная, эта мысль, но она требует отдельного управленческого решения от руководства университетов. Так работать мы не сможем. Просто эта история будет как день сурка повторяться из года в год. Вот. Поэтому надо принимать решение. Спасибо. Да, семинар мы сделаем. Спасибо. Спасибо, Анна Арзикедовна. Проведем хорошо, семинар, спасибо. ждем. Коллеги ждут. Все, до свидания. Спасибо. Нарзикеновна, большое спасибо, что подсоединились онлайн. Это тоже добавляет такой интерактив в нашу дискуссию. Да, мне кажется, это будет здорово, если вы проведете более подробное обсуждение на другом семинаре, где детально можно все проговорить, как раз моменты финансирования. Теперь я хотела бы продолжить нашу панельную сессию и пригласить на сцену Домагоя. Пожалуйста, Домагой продолжит презентацию, которую в первой части уже делал, так что представлять его не буду. Okay, welcome again. Good afternoon. In this second part, the focus will be on how to implement change, and especially at this point when you're still developing your project proposals, project teams are being composed, and there are probably many uncertainties, but hopefully with the help of the project office, with communication among each other, you will reach a satisfactory clarity about many of these issues. So and we also have a discussion, so you'll be able to ask questions. So this presentation is based on our thinking and on discussions with the project office at the ministry. So allow me to just share an outline with you. So just to make it easier for you to orient yourself in the presentation. But I will not spend time on explaining what I'll be talking about since it's a short presentation. So this is the slide you will remember from the previous part, is just to remind ourselves about the division of responsibilities. And now we can move on to our key slides. About what is actually a center of academic excellence. If we try to compare it to an animal, let's say it is a horse. Is it like a nice, tame horse with good temper, which is easy to ride, which is very friendly to children and everyone? Or is it some kind of a wild animal, which if you try to ride it, you may fall down, you may get injured, and then you have to think about what you want to do, how you want to do it, how do you want to minimize risks and maximize opportunities. At this point, I would argue that as often in life, the truth is somewhere in between, not probably in the half, but the more high quality work you do at this stage, at the planning stage, the tamer your horse will be to ride after you start implementing your projects. And this is the purpose also of this seminar and other activities that are being implemented by the project office. So allow me to start or to continue with a reiteration of the most basic thing I want to share, and which you are already aware, that Center of Academic Excellence is not a collection of laboratories. It includes equipment, includes these investments, but these investments are a means and not an end. On the one hand, Center for Academic Excellence is a project. What does it mean that it's a project? It means that it has and will have some specific objectives that you're about to reach during its duration, which is limited in terms of time, 4 years. It has some resources which enable you to fulfill those objectives. And it also involves
certain monitoring framework and support from the project office, from other bodies, which will help you achieve those objectives. Why is that important? Because apart from the fact that you will implement the project, I think it's essential that you view it as an opportunity. To do what? To, on the one hand, transform or help transform your university as a whole, not only those departments or schools or units which will be immediate benefit. Very important thing I'm saying. You know, in movies, there is always a lightning when something important is said. You know, I'm talking about transformation of your university, so it must be an important part. Yeah. So not only those immediate beneficiaries who will have this new, nice, shiny equipment, which they will be able to use for their teaching and their research, but also others. And that's why you will remember that we started with talking about change in terms of not only processes and technology, but people, culture, ways of doing things. So that is one important point. Second, which is also implicit in your projects, since you were asked to talk with your regional stakeholders, with the employers which are relevant, with your regional governments. By implementing the Center of Academic Excellence in a proper way, you will and you can contribute to a regional development. And finally, from the point of view of the ministry and the government, this set of projects under the umbrella of Academic Excellence Initiative is a way to improve higher education in Kazakhstan. So that may, from your own perspective, may see an even more distant goal, but it's sometimes small steps which we can do locally help achieve some bigger changes, or at least show to others what can be done. Your Center of Academic Excellence may or may not be organized as a separate unit within the university. There are pros and cons for both options, and there'll probably be opportunity to discuss those. But the key point here is that regardless of its internal organization, how you structure it, it should act as a catalyst to improvements throughout the universities. Because hopefully, you can expect other funding opportunities which will maybe called differently, which may be structured differently, but if this project prepares you for them in a better way, then you will be able to utilize them. So in a way, it is about getting your internal dynamics right and then seizing the opportunities as they emerge, either within Kazakhstan or maybe through some international collaboration project or through something else. So project team, your project team is essentially your change management team from the title. So the current thinking about how to compose it and what roles and functions should be fulfilled within it is the following. It is important to appoint a very good team leader, which should have a position either officially as a vice rector or equivalent to the vice rector of the university. So, but to be focused on the Center of Academic Excellence. It will be very difficult and probably impossible to implement a project in your, let's say, spare time, if you are a vice rector for research or academic affairs or something. It is very unlikely to work because this requires a focused effort which, if we are to induce change throughout the university, you will most likely have a deputy team leader,
and also some other team members with more specific roles. So it can be project management of specific units or activities within the center. So things like public procurement, finance and reporting, communication, training people at the university, and so on. It will be to a large extent up to you. In the remaining slides, I will be talking about the process through which you and others will be passing through in the coming months. So project team members are mostly to be proposed and appointed by your universities, but they will need approval from the project office or board of advisors as it will be organized. What Mr. Farhad mentioned, project office will release a call for external team members, and they are expected to be contract employees at your university, focused on the implementation of the project. They may be team leaders or deputy team leaders. That is still to be discussed. And each university will also have a designated project officer at the project office, who will be in charge of 4 or 5 universities and taking care of them. So providing support and monitoring progress. Oh, sorry. Yeah. The next slide covers the proposed list of topics for the training, which will be provided to you as project team members. So starting from general issues such as strategic management and governance of the university, project team composition and management, and so on and so forth. And final topics are related, I won't go through all of them, you will get the presentation, and based on the needs and in your own inputs, this list can be modified. So all sorts of issues which are relevant for project finalization and implementation. Okay. The third stage related to project team activities is development and defense of final project proposals. You all now, you may be at different stages of your project development, but it is expected that team members will work with university management and finalize their project proposals. That may mean some data collection, some discussion with stakeholders, some activities required by the project office, but also working with mentors, which will be provided to you, and also reporting to the project officer who will be assigned to your project. And final projects proposals will be defended. And then there may be some additional amendments, changes sought by the evaluation panel, which can include project design, maybe some changes in the institution, or hiring additional staff, or something else which is deemed relevant to implement your project successfully. And the final slide is related to project implementation. So approval of the project may be unconditional, saying that, okay, you did your homework in an excellent way, you're ready to go, good luck, we'll get support, we'll get monitoring, or there may be some changes asked from you to implement them prior to actual project implementation. There will be project proposal will cover the whole period, but as you go along, you will see new elements appearing. So you'll draft and send for approval your annual implementation plans to see what you want to do in a specific year. As for the scope and frequency of reporting, project office will define that. And in addition to those activities which are specifically mentioned in your project proposal,
in order to induce these changes at the university level, as we have mentioned, there'll be other activities that you need to organize, such as organize additional trainings for university staff to get familiarized and learn about what you're doing, to share knowledge and experiences with other universities, either in your peer group or through some annual conferences which will be organized. Maybe through some thematic working groups and so on. So there can be a lot of activities which should all go in the same direction and help you and your university staff and students, partners, stakeholders understand what's going on, participate, give you feedback, and show to you as responsible persons that you're doing a good job, or maybe providing feedback which can be a bit critical, and then you will also need to adjust something. But as we are emphasizing all over again, it is a process. It's a long-term process which requires a lot of things to fall down in the right place, but with good planning, with good support, it can and it should be done. And with that, I will thank you. And now I think I can show you my final slide, which is related to the discussion. Thank you. Коллеги, мы с вами подходим к сессии вопросов и ответов. Я приглашу наших спикеров занять места в зале. Домогой, I'm sorry that I made you do this. Алекс, Джамил, я буду рада, если вы тоже сможете присоединиться к данной сессии вопросов и ответов, потому что я чувствую, что с прошлой еще сессии подвисли некоторые моменты. Фархад Шаймуратович, пожалуйста, тоже присаживайтесь. И данную сессию будет вести Фатима Жакипова, советник министра науки и высшего образования Республики Казахстан. И будет помогать Аеша. Yes? Are you going to help with moderating? Sure. Okay. Добрый день, қайырлы күн, құрметті әріптестер. Давайте перейдем к вопросам и ответам. Мы прослушали 3 спикеров на этой сессии, и темы были очень важные, очень практические. Поэтому, пожалуйста, у кого какие вопросы, прошу задавать. У Фархада Шаймуратовича в выступлении были отражены конкретные основные направления, которые были представлены в виде 4 планов, этапы реализации проекта, в частности, как будет осуществляться отбор членов проектной группы и ожидаемые результаты. Ван Арзикенны основные, скажем, моменты, на которые надо обратить, так скажем, лайфхаки при разработке ФЭО, и Домогой Радич, наш эксперт, сейчас только перед вами показал, скажем, такой алгоритм создания проектных групп в университетах и как могут распределяться проектные роли, и особенно какова роль руководства в этом. Пожалуйста, вопросы. Да, конечно. Правила те же, пожалуйста, представьтесь. Актюбинский региональный университет имени Кудайберген Жубанова, проектор по науке, Бекназаров Рахым. Больной вопрос. 2021 года мы этот проект на себя взяли, работаем. Я хочу начать, комментарий сказал Домогой, господин. Мне кажется, вы неудачный пример с лошадью привели, там мустанг или лошадь, неважно. В Казахстане при любом раскладе мы его съели бы. Теперь к вопросу непосредственно казахскому. У нас есть очень больной вопрос, это государственный закуп, закон о государственном закупе. Я пользуюсь моментом, Фатима Надыровна, вы из нашей среды выросли. Если этот закон мы еще в ЦАП ее воткнем, извините, мы будем страдать еще 2 раза дольше. Поэтому различными вариантами этот вопрос, я не знаю, хотя бы для тех государственных вузов или кто вошел в академическую честность лигу, мы априори же говорим, мы честно будем работать. Доверьтесь нам, пожалуйста, освободите от этого госзакупа.
Если мы этого не сделаем, мы завтра будем еще дольше страдать. Поэтому у меня просьба такая. Мы ЦАП почему говорим? Здесь господа как бы не знают. С 2021 года мы работаем по ГИП, Государственному инвестиционному плану. Там все, что заложено 2021 года. Мы до сих пор, сегодня 23 год. Мы до сих пор по этому плану идем. То есть вот эти моменты, детали, которые мы как бы каждый день спотыкаемся. Почему мы на ура встретили нашу бухгалтера Анар Закен Ханум? Потому что вот как раз более-менее каждый день вопросы мы к ней и шли. Поэтому я просто подвожу итог. Вопрос такой. На будущее этот ЦАП, если мы будем дальше делать, надо от госзакупа уходить. Но коррупционные риски, министерство, вы как бы нам, наверное, должны помочь. Вместе будем централизованно это оборудование закупать. Как это будем делать? Вот эти вопросы, если мы сейчас уже на начальном этапе не решим, ЦАП будет у нас дальше проблемы идти дальше. Спасибо. Хорошо. Рахмет Рахмагибаевич. Принимается, это очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос по госзакупу. Решение мы вам скажем дополнительно. Действительно, разбивать и оставлять один на один вузы с серьезными проблемами, наверное, неправильно. Мы сейчас консультации ведем и с Министерством финансов, нового вице-министра финансов. Он дает отдельные рекомендации. Мы скажем, просто сейчас они еще сырые. Но это не означает, что обязательства по тщательной проработке оборудования, спецификации и так далее снимаются. То есть, да, вот все вместе должны так работать, не только вы. Так, спасибо. Пожалуйста, please, Mr. Salmi, the floor is yours. Yeah, thank you for, I'm not familiar with the specific law in Kazakhstan, but I'm familiar with this problem because sadly many countries, if not most countries, public universities in most countries are facing this issue. When I visit or work with universities, I always ask them a question: how long does it take if your laptop breaks down to buy a new one? Is it a question of a few days, a few weeks, a few months? And sadly, I've been in university when it's a few years. During the pandemic, many countries did not follow the national procurement law because it was a question of life and death, right? And I'm pretty sure that Air Astana is not forced to follow, or I hope that they don't follow the procurement law, because if a plane needs a spare part, it's immediate. And the big challenge for public universities, especially when it comes to the purchase of scientific equipment, is to be able to do it quickly, but also sometimes to go to one supplier, because that supplier is the only one that builds the piece of equipment, advanced scientific equipment that you need. So yes, I hope you can work together with the ministry. It's not only the Ministry of Education, but it's the public authority in charge of implementing the procurement law. I've just finished an evaluation. The World Bank has a series of projects called African Centers of Excellence. All over Africa, 53 centers of excellence. And with two colleagues, we've just finished an evaluation. And the number one problems in most countries is exactly the one you raised. So it needs to be addressed to make your project successful. Thank you. Please, Mr. Asher. I'll give you a little bit of hope. There has been one Center of Excellence project which was concerned directly with this. And it was in Malaysia, and it was called the Apex Project. And one university won the Academic Center of Excellence project. They produced proposals about how they would invest money into greater science production. This was University Science Malaysia. And the reward was not more money. The reward was you don't have to follow the procurement rules. So I don't know if we're too late for that in this round in Kazakhstan, but maybe next time.
Thank you. Да, пожалуйста, очень важный вопрос, и полагаю, что и этот 129-й приказ, который, если я не ошибаюсь, порядка 300 страниц, да, со всеми приложениями, тоже вызывает определенные вопросы. И он в основном разработан, наверное, для таких инвестиционных проектов в сфере строительства, да, и другой индустрии. И поскольку мы говорим, что система образования, она все-таки предоставляет public goods, наверное, этот вопрос назрел, и я думаю, что в дальнейшем, как раз в ходе этих тренингов, которые Анар Зикенна сказала, вы будете это рассматривать. Пожалуйста, следующие вопросы. Коллеги, у нас время, и было бы очень хорошо его интенсивно использовать. Вот говорили о роли руководства, я вижу, Бибиткуль Сарсимхановна, пожалуйста, ваш вопрос. Ректор Кызылординского университета. Ректор Кызылординского университета Коркутата Бибиткуль Каримова. Вопрос очень интересный, какие-то вот лайфхаки мы действительно сегодня услышали, да, и вопросы госзакупок, да, они имеются, и, возможно, это надо решать уже на государственном уровне. Интересно услышать ваше мнение как экспертов, какие направления, по вашему мнению, нужны для Казахстана развивать. Допустим, мы исходим из своих потребностей для развития региона. Допустим, в нашей области, Кызылординской области, это проблема воды, это проблема экологии, орал. Вот это основные ключевые проблемы. Но, тем не менее, в целом видение по Казахстану, какое у вас, что необходимо развивать именно в академическом превосходстве для университетов Казахстана, чтобы выйти на лучший уровень качества. Спасибо. Спасибо за вопрос. Please. Who is going to answer? The experts. Okay. I'll offer a few remarks, and hopefully Jamil and Alex can add some more. Well, if we go back to what we have been, I think, quite consistently trying to say, is that you should and you have to and you need to start from your own context, from your own circumstances, which may also include on the one hand needs in your region, but also maybe some scientific priorities set by the government. You may also include other opportunities that may be present in Kazakhstan or elsewhere to guide you and maybe to include in your design of your center of academic excellence. But at the end of the day, even if you see what the others are doing, you know, have a very critical approach to that, and try to see, would this work in Kızılorda? Would it? Does it work for us? Because without that, you may find yourself imitating some great project from Kazakhstan or elsewhere, and then realizing that you're simply moving in the wrong direction. I think this is my 5 cents. And I hope that the colleagues can add a few more. Please, Alex. If we center that question the way the minister did, or the way the president did, talking about education and universities as a driver for economic growth, right? Because parts of the country need to, Almaty looks very nice, very modern. Not all parts of the country could look the same. And so local needs are very different. The advice I always give universities around this is to imagine that their job is to make every enterprise, say, within 20 miles of the campus, smarter. How do you make every enterprise more knowledge intensive, right?
You think about what a construction company looks like in Kazakhstan versus what it looks like in Poland versus what it looks like in Denmark. There's, even in a field like construction, which you don't think of as being particularly university oriented, there are a lot of practices involved which involve more and more knowledge. More could be in the financial aspect of the construction. It could be in heat management. What kinds of materials should you order that will make sense in the Kazakh environment, right? I mean, there's lots of different things that you can think about in construction which have to do with scientific knowledge made to make enterprises more knowledge intensive and therefore more profitable. If you think about that as the starting point, you can go back from that. You can see how there would be, first of all, an overlap between that and what the minister what the minister was talking about in terms of that mapping of needs in each of the around each of the 20 universities, skill needs. You would have ways of thinking about university business cooperation. You would have ways of thinking about curriculum development. And I kind of think that's the most important thing of all. I mean, you may get some research out of this. You may get some research opportunities with local business. Wouldn't count on it. I was at East Kazakhstan Technical University a couple of days ago. I think they've got some very good relationships with firms in the metallurgy field and in the mining field. But those are big companies that can afford to invest in a little bit of research. It's not clear to me that every institution in this room would have the same kinds of opportunities. So you just have to judge it for yourself. But the great universities, they build their own economic communities. Think of Stanford. Stanford grew up in an orange grove, right? They were growing fruit in that part of California when Stanford was created. All those companies in Silicon Valley, one way or another, they come from Stanford because the institution invested in certain types of research. And it takes decades to pay off. We'd name lots of other institutions, but that's an obvious one. But you're investing in the knowledge enhancement of the firms in your area. Can you make them more knowledge intensive? If that's job one, everything else starts to fall into place, I think. Thank you, Alex. Dr. Salmi. Just to build on what my two colleagues mentioned. We economists have talked a lot in the past about comparative advantage. So Alex was mentioning mining because Kazakhstan has mining, and in the region where you have the mines, it makes eminent sense to work on that. But increasingly, we're talking about competitive advantage. It's an advantage. You have to identify areas of the future, and sometimes it's the near future where you have to be active. I've been working on higher education issues for many, many years. But until 6 months ago, the green economy is not something I was thinking about. Now, every country I go, it's become a reality. Think about Pakistan, Aisha's country. 10 years ago, they had floods, right? And not much has been done about it, even though we knew that there was a big problem. And a few months ago, it became a big tragedy. Imagine a country where a third of the population, a third of the schools and the universities are underwater. I've lived 25 years in Washington, DC. We never had the problem that today, my children who still live now they have to wear a mask. It's because of Alex, the forest in Canada. But, the climate change is hitting us in our daily life. And there is a lot of scientific knowledge and managerial practices, etc., that needs to be incorporated. So Alex mentioned the construction industry. It's not only the construction firms, but
architects, the training of architects, if you have that as a program, that has to change because they have to be aware of, again, climate change and the impact and how you build buildings that are now better insulated, that way that will use renewable energy, etc., etc. So in many medical studies have to change also because some of the pathologies have to do with the impact of air pollution, water pollution, etc. So I've taken the green economy as one example, but the digital transition, cyber security. You have municipalities, universities, airlines. All of a sudden, they are stopped. They cannot operate because hackers have taken it. So it was seen as something leading edge, but all of a sudden, it's part of our daily life. So you need, and while avoiding everybody, I'm not saying everybody should get into cybersecurity or the green economy topic, but in your areas, you have to think about today's problems and tomorrow's problems. And we'll talk more about this this afternoon when we talk about industry-university linkages. Thank you, доктор Шалми. Please, следующий вопрос, пожалуйста. Мы хорошо сейчас движемся с вопросами. Микрофон. Добрый день всем. Ответственный подсоб Атырауский университет имени Халила Досмухамедова. Здесь у меня вопрос или просьба к нашему министерству. Возможно ли создание колл-центра по работе ЦАП? В связи с тем, что нет, нам дали ответственных в министерстве же после нескольких вопросов по WhatsApp. Мне рекомендовали читать 129-й приказ, как вы говорили. Ну, я сам эколог, в связи с этим мне это очень трудно, с терминами и так далее. Потом возможность рассмотрения наших документов онлайн. Я бы, например, все документы собрал в облако свое и дал бы ссылку представителям министерства. Не надо скачивать наши документы, они пройдут по ссылке и посмотрят правильность оформления документов, порядок и так далее. А то мы собираемся с Атырау, летим в министерство, снимаем квартиру и так далее. Идем в министерство, заказываем пропуск и так далее. Ну, очень много времени уходит туда. Если что-то неправильно, мы уже должны возвращаться в Атырау, ставить печать, подпись собирать и так далее. Если бы эта возможность была рассмотрение онлайн, порядок и так далее, там какие-то мелочные вопросы, нумерация страницы такая-то. Рауан Шарипаевич, да. Вопрос понятен, вы поняли. Спасибо. Да, Рахмет, Спасибо. Это значит вопрос по созданию колл-центра и рассмотрению документов в формате онлайн. Фархад Шимратович. Фатима Надыровна, извините, могу я добавить к этому вопросу, потому что я хотела задать именно такой вопрос. Да, конечно. И, наверное, да, меня зовут Айна Шушибаева, я проректор по науке Международного Казахско-Турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Исави. Я тоже ответственный за ЦАП. Я хотела бы задать такой вопрос. Будет ли в рамках этого проекта разработан алгоритм или процедура работы с нашими документами? Мне кажется, так было бы лучше, если бы были указаны конкретные сроки и четкая обратная связь от всех, в первую очередь, от уполномоченного органа. Нам же потом в дальнейшем еще будет необходимо работать с другими государственными органами, чтобы были указаны конкретные сроки, потому что это тоже существует. То есть мы вот отдали документы в КВПО на подпись, их подписали в факсимиле, передали в ДЭФ. ДЭФ вернул обратно, потому что запросил живую подпись, и мы не можем до сих пор получить наши документы. Спасибо. Спасибо. Я отвечу на этот вопрос. Что касается работы с проектными офисами вузов, но у нас, понимая, что работа с проектными офисами в аппарате, она ведется наряду с кучей других вопросов, гораздо более срочных, важных и так далее, мы понимаем, что эта работа ведется не на должном уровне. То есть от случая к случаю, со всеми вытекающими недостатками, о которых те, кто ходит в министерство, знают и сегодня говорят.
Поэтому мы в проектном офисе создали отдельную группу проектов ЦАП, которую возглавляет Фатима Надыровна. Ее пригласили, считаем, что это очень хорошее приобретение. Бибигуль Такаевна, заместитель руководителя проектного офиса, она тоже полностью погружена в эти вопросы и продвигает. Когда надо, мы закрепляем людей от проектного офиса, которые обходят все инстанции и проталкивают, продвигают проекты. Эту практику мы будем продолжать. Относительно второй половины вопроса, без регламента, аналогичного стандарту госуслуг, вот, что в течение 5 дней или 3 дней после заявки надо посмотреть, мы, конечно, не сможем двигаться последовательно. Поэтому мы этот вопрос ставим и хотим решать после того, как перейдем в активную фазу, то есть обучим проектные команды, и выйдем на защиту проектов, мы, конечно же, без этого никуда далеко не уедем. Мы должны будем такой алгоритм организовать и жестко закрепить исполнительскую дисциплину структурных подразделений. Как поручения президента отслеживаются, вот такой же механизм мы хотим сделать. Спасибо, Фархад Шаймуратович. У нас осталось 2 минуты, 1 вопрос. Да. Можно сконцентрироваться, вопрос хочу сконцентрировать на людях, которые будут вовлечены в реализацию группы проектного офиса. Прозвучала фраза, что этих людей будет отбирать консультативный совет, значит, будет какой-то конкурс, может быть, есть уже сейчас известные требования к людям, чтобы вузы успели подобрать правильных людей в команду, потому что сейчас лето и хороший период найти, переманить или что-то улучшить в самих себе? Я отвечу на этот вопрос, я ждал его. Это самый чувствительный вопрос, на самом деле, для ректоров. Кто эти люди? Люди, мы настроены, во-первых, проводить на конкурсной основе. Сегодня господин Салми и господин Рачич об этом говорили. Должна быть конкурентная основа. Не должно быть, что человек в силу своей должности уверен, что это исключительно его монополия и его епархия, и только он и никто другой будет работать. Конкурс должен быть. Это первое. В конкурсе не только сотрудники университета участвуют, но и любые желающие. Но приоритет мы будем отдавать сотрудникам университетов. Если сотрудник университета, ну, я знаю таких, работает досконально, знает все вопросы и глубоко сидит, мы, конечно, ну, очевидно, что он имеет преимущество и выиграет. Если человек не владеет вопросами, и такие кейсы были, мы просто сегодня об этом не сказали, вот, и, ну, не его это работа, ну, конечно, в этом конкурсе он пройти не сможет. Мне кажется, это справедливый подход по ряду позиций, приток свежей крови нужен. И вот мы планируем сделать этот конкурс централизованно. Опыт у нас был. Это программа подготовки лидеров изменений, которая проводилась под эгидой Совбеза. Асет Исикешев занимался. По 144 проблемам, по 11 отраслям, 144 проблемы были, вопросы, которые правительство поставило. Подобрали проектные команды, их в общей сложности было около 20, по-моему, команд, Бибигуль Такаевна, да? Вот. Прошли подготовку и очень хорошие результаты. Я могу вам сказать, что вот то, что мы сидим здесь, то, что новая модель науки внедряется, и вообще то, что министерство создано, это результат работы нескольких команд, которые тогда были. То есть польза есть. И точно такой же подход мы хотим сделать по отношению к проектным командам министерств, проектным командам вузов. Отбор будет происходить в обязательном порядке с участием руководства вузов. То есть работать предстоит вузам самим. Вот. На конкурсной коллегиальной основе будет приниматься решение. Вот такое предложение есть. Сейчас требования и компетенции
которыми должны владеть руководители проектных команд и члены проектных команд, они разрабатываются вот нашими уважаемыми экспертами. На основе этих требований будет проходить отбор. Я уверен, что для большинства это будет просто формальностью. Те, которые работают, которые мы видим, но нас никто не упрекнет, что мы не привлекли лучших. Вот. Вот так вот. Спасибо, Фархад Шаймуратович. У нас время вышло. Спасибо большое участникам за вашу активность, за ваши вопросы. Спасибо большое нашим экспертам за предоставленные ответы. Напомним, что после обеда еще будут 3 сессии, на которых у вас будет возможность задать вопросы и прокомментировать. Полина. Да, большое спасибо. Мы завершили с вами пленарные сессии. Очень здорово, что наша дискуссия перерастает в такие частные моменты, которые мы разберем дальше после обеда на сессии, которая называется «Развитие и реализация модели академического превосходства в Казахстане» в 14:00. Мы с вами молодцы. 13:03. И мы закончили практически по расписанию. Пожалуйста, у всех обед. Отдохните, передохните и ждем вас снова в 14:00. The opportunities for collaboration can be quite different. I'm just going to leave it there, I think, in terms of the review. I think I can ask you some questions about each of these areas. I think for me, the 3 questions that are probably most important are, what are the barriers to greater research production at Kazakh universities? I mean, if that's the purpose here, or at least part of the purpose, we should be head on about it. We had a discussion earlier about, I've forgotten who it was, how can we deal with the problem of not enough time to research? If that's really the nub of the problem, maybe that's where our efforts should be, and not figuring out how to spend more money on infrastructure, right? So let's have a conversation. What's the most important barrier to greater research production at Kazakh universities? Same thing with teaching. What does it mean to be, how do you get a critical mass of instructors interested in curriculum review? Some of you have done this before, I know. So I'd be interested in hearing responses and ideas about what the best ways forward are, particularly the part about curriculum development with industry. Okay, for those of you who work closely with industry. Why don't we start with those 2? Thank you, Alex. But before we start with those 2, I'm sorry, I forgot to introduce my colleague. Сауле Кемельбаева, пожалуйста, консультант Всемирного банка по образованию. Сауле тоже выступит сегодня в качестве эксперта и будет задавать вам вопросы. Коллеги из университетов, я надеюсь, вопрос понятен, да. И вот я вижу уже Сауле Жидыкерна, Восточно-Казахстанский технический университет, поднимает руку, готова ответить, пожалуйста. Остальные университеты, желающие также порефлексировать на эту тему, пожалуйста, можете потом выступать. Продолжайте сразу. Да, спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Этот вопрос волнует, в принципе, наверное, всех. И каждый вуз на своем уровне пытается перестроить свою систему, внести что-то такое, чтобы мотивировать людей на исследования и так далее. Я бы хотела сказать, что является первой причиной, это, наверное, наша исторически у большинства университетов устоявшаяся такая культура, именно что наши университеты больше для преподавания, да? Университеты образовательное заведение. И даже сегодня вот этот вопрос, который в чате прозвучал, у нас много времени уходит образование, то есть вот такое разделение преподавания и науки, в принципе, наверное, это даже, наверное, где-то должно быть уже неестественным, потому что уже преподавание и наука должны. Поэтому вот
То есть это та наша культура университетов сформировалась пока таким образом. Сейчас все университеты стараются, ломают. И, наверное, вот такие семинары – это как раз очень хорошая для нас помощь. И вот я, например, сама в своем университете исследовала корпоративную культуру университета и увидела действительно, что у нас преобладает вот эта иерархическая структура корпоративной культуры, когда спускают сверху, говорят, иди занимайся наукой там, или иди там будешь преподавать, и люди идут делают. И мы сейчас как раз вот сформировали программу по корректировке своей корпоративной культуры, для того, чтобы ее немножко уклонить в сторону более творческой среды. Когда есть в этом потребность проводить исследования, потребность поиска, потребность развития, я думаю, что вот в этом направлении нужно нам сейчас работать. И, безусловно, не отрывать образование от науки. Если, к примеру, я преподаю магистрантов, докторантов, то я не преподаю, вот я сегодня попреподавала, а завтра с ними наукой занимаюсь. Все должно быть вместе имплементировано. Я не люблю слово говорить «должно», но я думаю, мы должны к этому стремиться. Ну вот, надеюсь, я ответила хотя бы на этот вопрос. Спасибо. May I ask you a question? At the very beginning of your statement, you talked about the importance of incentives. What incentives did you have in mind? Have you played with incentives inside your university? Да, безусловно. Безусловно, мотивация, она, система мотивации отрабатывается. И не только система мотивации, и материальная, и нематериальная. И также плюс, как я говорила, вот формирование культуры – это же не только мотивация, да, это еще создание таких условий, чтобы люди хотели этим заниматься. Поэтому у нас очень такая большая программа, скажем, в этом направлении. Здесь говорить о каких-то там точечных моментах я не буду, но есть материальная и нематериальная мотивация. Безусловно, это очень важно. Уважаемые коллеги, я думаю, что здесь вопрос, знаете, стоит какой. Я полностью с Саулей Жадыгеровной согласен. Мандаты или требования, mandates, they don't work as much as incentives do. То есть заставлять людей заниматься наукой – это не так эффективно, как мотивировать их к тому, чтобы они занимались наукой. У нас вот в разработке политики же всегда вот эти вот вопросы возникают. Мы либо заставляем, либо создаем стимулы. У нас в стране очень уже неплохой такой прецедент, неплохая практика, когда получают государственное финансирование, наши ученые используют это практически на 100% на нужды исследования и на мотивирование материальное, собственно, исследователей. Это создает как раз такую почву, где ученые, где преподаватели стараются, пытаются заниматься исследователями. Это такая позитивная тенденция. Но вот в нашем университете в 2021 14 проектов было из министерства финансированных, в 2022 уже 42 было. То есть мы видим, и финансирование растет, и интерес среди преподавателей тоже растет. Однако надо сказать, те проблемы, то есть здесь, знаете, действительно создание условий должно также включать в себя ту же самую педагогическую нагрузку, учебную нагрузку. Да, конечно же, у нас несравнимо высокие нагрузки. Если там 600 часов наш преподаватель преподает, это большая нагрузка, особенно для начинающих преподавателей, которым зачастую дают самые сложные предметы, которые никто не хочет вести. Да? Вот. Но я хочу сказать, что здесь не вопрос того, что полностью нужно что-то поменять, это вопрос скаффолдинга, да, вот как у Выгодского, немножко дать вот эту дополнительную поддержку, где-то провести тренинги, создать, может, в университетах такие должности, как grants officer, например, человек, который будет помогать формировать заявки, например, на грантовое финансирование, помогать находить разные, скажем так, возможности, где гранты предоставляются, особенно если касается зарубежных грантов. Academic Writing Centers, мы очень большое внимание уделяем Скопусу и так далее, но надо признать, у нас уровень
такой mastery of English, английского языка, он недостаточно высок для того, чтобы на академическом уровне соревноваться, ну вот с учеными, да, например, да, зарубежными, теми, кто говорит изначально на языке. Поэтому я думаю, это вопрос скаффолдинга, это вопрос создания, может быть, неких дополнительных. Может, это система course buyout, когда преподавателю, который нашел грант, который получил хороший грант, освобождается, например, от некого количества кредитов. За рубежом это так, он выкупает фактически свои кредиты. Но пока мы это не можем сделать, потому что 100% научного проекта уходит в научную группу. Если бы университет мог часть себе оставлять, тогда у него было бы то же самое инцентив, те же самые преференции для того, чтобы непосредственно такие создавать условия. Пока этого нет у нас. Вот, то есть, соответственно, я думаю, что очень потенциал высокий у наших ученых. Единственное, что их нужно немножко создать им дополнительные условия для их функционирования. И это касается не одноразового тренинга или даже не многоразового тренинга, это касается каких-то постоянных, может, единиц, которые будут фасилитировать исследовательский процесс получения грантов и их реализации. Спасибо. Да, Дархан Белялов, АБА университет. Большое спасибо, коллеги. Не забывайте, пожалуйста, представляться, когда говорите. Да, спасибо. Кокшетауский университет, Нурлан Медетов, проректор по академическим вопросам. Я хотел бы присоединиться к словам коллег, но добавить о том, что не всегда стимулирование ученого – это про деньги. То есть даже в большинстве случаев это так. Наверное, те условия, которые мы собираемся создавать с помощью центров академического превосходства, в частности, я говорю про естественный блок, про технический блок, да, вот, дисциплины, покупка оборудования, она даст стимулирование как раз исследователям проводить исследования, то есть свои на высоком уровне исследования. У нас есть пример такой, вот, будучи тогда работая в Кустанайском университете, мы в рамках проекта ГПИР приобрели оборудование, современное оборудование, и мы увидели, что пошел, вот коллега рядом сидит, пошел рост публикаций как в высокорейтинговых журналах, так и открытие новых образовательных программ по докторантуре, защиты пошли и так далее. Поэтому я считаю, что вот как раз большинство ученых, они, наверное, их не нужно стимулировать дополнительно. Да, стимуляция важна, но это не самое главное. Все-таки именно предоставление возможностей в оборудовании, возможности в самореализации, это, наверное, более главное. Спасибо. Ахмедьянов Хажимурат Максутович, проректор по научной работе международной связи Казахстанского университета имени Махамбета Тимисова, город Уральск. Тоже поддерживаю мнение коллег. В первую очередь для университетского ученого, который работает в университете, это большой процент загруженности в учебном процессе, в воспитательной работе. Поэтому, когда я разговариваю со своими коллегами, почему вы не занимаетесь научным исследованием, первый довод говорят, что когда мне заниматься, у меня огромное количество часов, семинары, лекции, и говорят, времени нет на занятия наукой. Хотя у них потенциал виден, есть. Второй момент, это, конечно, касается оплаты. Очень низкий уровень оплаты ученого, я имею в виду прямой оплаты, не грантовой, а именно прямой оплаты ученым в виде заработной платы. Например, я представляю региональный вуз, у нас преподаватель университета получал 80 тысяч тенге. Это было до того, как бывший министр наш Аймагамбетов не заставил лекторов поднять заработную плату. Тогда вот наши преподаватели начали достойно получать. И в университет потянулись молодые кадры, из которых мы планируем в дальнейшем сформировать вот такой пул ученых. Затем отсутствие инфраструктуры. Не отсутствие, а низкий уровень инфраструктуры научной. Вот как раз Центр академического превосходства, запланированный объем закупки оборудования на 4 миллиарда тенге. Это большой стимул для университета, большое вложение, через которое ученые могут реализовать свои научные идеи на современном оборудовании. Конечно, оборудование закупается в рамках грантового финансирования, университет свои средства уделяет, но в связи с дороговизной научного оборудования университету нет возможности сразу закупать такое крупное оборудование.
Затем влияние постсоветского периода, что многие ученые, наши учителя, они получили образование в системе Советского Союза, у них не развита методология научных исследований. Это принцип, если смотреть, многие скрывают свои методы, какими методами проводили исследования. И сейчас, например, в требованиях Scopus и Web of Science четко прописывается методология, раздел специальный есть, а те ученые, которые советской школы, у них такой есть скрытая боязнь публиковать, какими методами они проводили свои исследования, или в общих словах все это. Поэтому тем молодым ученым, которые учатся у этих преподавателей, очень трудно осваивать новые методы. Ну, министерство нас всегда поддерживает, есть возможности, есть 500 научных стажеров, есть программа, по которой наши ученые, молодые ученые могут поехать за рубеж, освоить новые современные методы. Также в рамках проектов грантов финансирования имеется широкая возможность для повышения своей квалификации, для освоения новых современных методов. Вот такая позиция. Надо именно вкладывать на финансовые средства на повышение квалификации, на освоение новых современных методов исследований, на суперсовременном оборудовании. May I ask a question? No. Sorry, may I just, it's a question partly for you, but for everyone. Imagine you could wave a magic wand and say, you now have the teaching requirements of a European or North American faculty, right? That you're teaching about half as much. We're just going to pretend it's not difficult to do. I know it would be really difficult, but we're going to pretend that it's easy and we're waving the magic wand. Do people in the room think that your faculty would want to fill that time with more research? If they could? Would that be popular or would it be unpopular? Конечно, было популярно. Человек, например, у преподавателя вуза освобождается время. И вот насколько общаюсь с зарубежными коллегами, они всегда говорят, у нас в неделю 2 семинара, я свободно занимаюсь научным исследованием. И когда мы говорим про свою учебную нагрузку, то они удивляются, как вы еще успеваете заниматься наукой. Это нереально, фантастика там. И поэтому, если точно европейская система была бы точно у нас внедрена полностью, в полном комплекте, вот этот болонский процесс, тогда ученых освободилось время, они бы реально работали, реально проводили исследования. Я просто противоположную точку зрения хотел бы высказать, если можно. Дело в том, что я не считаю, что все преподаватели вдруг станут заниматься исследованиями. Не все преподаватели будут сильными исследованиями. На самом деле их будет минимальное количество. Надо сказать, ну, может быть, 15%, если будет, это очень хорошо. Мы это поняли тоже в нашем университете. Соответственно, скажем так, есть определенные... Ну, вы знаете же закон лодки, где большая часть публикаций публикуется совершенно маленьким количеством преподавателей. Около 5% ответственны за 85% всех публикаций. То есть есть такое понятие, что исследователь, да, действительно профессор-исследователь. Соответственно, я думаю, вот экспертиза Всемирного банка где-то помогла бы нам в разработке неких категорий различных преподавателей, вот как трак есть, там в Малайзии, например. Есть преподавательский, преподаватель, занимающийся в основном преподаванием, есть преподаватель-исследователь, есть преподаватель-практик. Вот если бы эту систему хорошо бы мы разработали, может быть, у нас был бы успех. А то у нас сейчас, например, у меня есть 8 у нас профессоров-исследователей, такая отдельная позиция. И мы в них инвестируем, мы видим действительно выхлоп огромный. То есть надо, я считаю, что от этого не случится. То, что вот раз и все вдруг ринулись в исследование, это не случится по простому тому же самому закону лодки. Спасибо. Я ранее представлялась. Вообще проблема откуда, почему у нас мало исследователей, да? Вот если взять последние 10 лет, то с внедрением PhD-докторантуры, скажем так, да, количество защищенных докторантов стало очень мало.
поскольку требования были серьезные, и согласно требованиям, в основном это касалось публикации в высокорейтинговых журналах, и они не соответствовали. Получается, мы потеряли, можно сказать, поколение ученых за последние 10 лет. И мы сейчас цепляемся за тех ученых, которые имеют степени кандидата наук или доктора наук. Идет устаревание кадров. Молодежь незащищенная. Вот это одна проблема. Потом, значит, следующий процент поступающих в магистратуру в университетах составляет маленький процент от общего количества обучающихся. Это связано с чем? Это тоже потребно. Это связано с тем, что даже стипендии в магистратуре были меньше, чем стипендии обучающихся в бакалавриате. На сегодняшний день эта проблема решается, вроде бы уравнивается, и надеемся, что в будущем мы эту проблему решим. И, естественно, как уже коллеги отметили, это слабая лабораторная база. На сегодняшний день вот показывают результаты именно те структуры, допустим, даже в нашем университете у нас была лаборатория, и то, значит, за счет спонсоров, да, созданная лаборатория инженерного профиля, и химики нашего университета, ученые показывают серьезные результаты в науке, прорыв. И здесь еще одна проблема существовала – это оторванность университетов от научно-исследовательских институтов. В новой концепции это тоже заложено, и в дальнейшем нам надо усиливать тесный контакт, связи с научно-исследовательскими институтами. И то, что мы внедрили, значит, профессора-исследователя, тем самым это тоже мы решаем проблему. Это тоже особый вид стимулирования, когда мы даем 50% учебной нагрузки и 50% это чисто занятие наукой. Поэтому заставить всех преподавателей университетов заниматься наукой это практически невозможно. Но делать акцент на тех, кто может это сделать, и инвестировать в их публикации и в их продвижение в научной деятельности, это возможно. Спасибо. Спасибо за комментарии. Хотела добавить комментарий от себя также. Но так как я тоже являюсь как бы гражданином Казахстана, да, работаю в университетской системе, тоже достаточно хорошо знакома со всеми этими проблемами. И мне все-таки кажется, что здесь гораздо шире проблема, чем лабораторная база, да, потому что я из социальных наук. В социальных науках не нужна лабораторная база, но у нас дела на самом деле обстоят еще хуже, как мне кажется, чем в естественных и, допустим, технических направлениях. То есть это исторически как бы не сформировавшаяся, наверное, школа, плюс последние, ну, в целом, такие 30 лет, которые не внесли много существенного прогресса вообще в развитие науки и научной направленности в университетах. Потом, мне кажется, что эта проблема все-таки намного шире. Это и сама наша экономика, структура нашей экономики, которая тоже не требует пока инноваций каких-то существенных. Ну, нет запроса на науку, мы это видим, мы это чувствуем в университетах, и поэтому мы адаптируемся к тому, что есть. Есть гораздо больше запрос на преподавание, чем на науку. То есть, ну, как бы вот как экономист, Родерик это называет преждевременной доиндустриализация, да, через которую страна прошла, и, к сожалению, ну, вот пока мы в такой ситуации. У меня вот вопрос к университетам. Да, это очень хорошо нам сейчас слышать, что вы понимаете, что далеко не все, конечно, будут заниматься исследованиями, что окей, да, что нормально. Но есть ли у вас уже какой-то план по тому, как именно участие в проекте позволит инвестировать, как вы говорите, в тот небольшое количество исследователей, которые уже есть, и которых, наверное, вы намереваетесь еще привлечь для того, чтобы усилить их потенциал. То есть вот все те проблемы, которые, допустим, сейчас называли, например, недостаточная стипендия, недофинансирование,
мало времени, да, большая нагрузка на преподавание. Как эти проблемы, есть ли какой-то план по тому, как участие в проекте и, допустим, дополнительное финансирование поможет их решить? И какие, может быть, в этом смысле у вас есть проблемы? То есть мы с утра слышали о том, что есть очень много сложностей, связанных с негибкостью процесса финансирования. Вот здесь, может быть, тоже есть какие-то административные, ну, как бы, ограничения, да, которые не дают возможности принимать вам достаточно гибких решений для того, чтобы быть в этом смысле более эффективными. Спасибо. Можно? Коллеги, я немного отрегулирую. Как раз хотела, Рахман Габаевич, вам слово предоставить. Вы уже который раз пытаетесь задать вопрос, прокомментировать. И потом, Фархад Шамрач, вы тоже хотели, да, прокомментировать? Коллеги, я быстренько. Вот Дамагай правильно сказал. ЦАП – это один инструмент. Вот в начале такая версия была. И что вот великолепную цитату привел ректора там, да? Что это вот цитата действительно в начале, в 2021 году мы так и понимали. Спасибо вот команде Фархад Шахмуратовичу, мы сейчас более-менее просветились, что такое ЦАП. Теперь исходим из обратного. Если даже вы сейчас без этого ЦАП нас оставили бы, мы каждый университет по-своему это делаем и делали бы. Но требуется централизованный подход, чтобы Казахстан прорвался в этом вопросе. Почему я это и говорю? Первое. Требуется изменение в целом законодательства Казахстана. Я только несколько примеров приведу. Например, потребность в науке ощущают не только вузы, но и местные компании. И вот, который министр говорил, там льготные, там налоговые и так далее. Если мы этого и дальше будем говорить, мы еще раз опоздаем. Вот это вот налоговые льготы должны реально им помогать. Почему это я говорю? В Ақтөбе, например, работает только 24 китайских компании. Замечу. Начиная от крупного CNPC Ақтөбе Мұнайгаз. Головной офис у нас находится. У нас в университете работает институт Конфуция. То есть китайские компании у нас надолго. Как с ними работать? Проблема опять вот этот закон о недрах, недропользователях. Статья 26, пункт 2. Мы все знаем, НИОКР 1%. Извините, закон работает. CNPC 1% выделяет. Но как выделяет? Он свою лабораторию выделяет, грубо говоря, из своего одного кармана перекладывает в другой. И это также делают Казхром и так далее, и так далее. Как это сделать? Вот этот закон надо поменять с министерством, я не знаю, как это делать. Но на данный период, я опять же повторюсь, вот этот НИОКР, суммы идут, реальность работы, оно выхлопа не дает. Вот этот ЦАП, я думаю, где-то мы должны и это захватить. Например, еще, я почему говорю, мы это работаем. В Актюбинске работает единственный завод Актюбринген. Создали вместе с Акиматом крупный фармацевтический кластер. Туда вошли Медный университет, мы вошли, и этот Актюбринген. И на данный период вот эта работа, которую вы говорите, как раз в идею ЦАП она вкладывается. Элементарно IT-направление, которое мы в ЦАП заложили, мы уже и без ЦАП это делаем. То есть нам надо юридически оформиться в этом плане. И здесь требуется действительно ваша помощь, национальная помощь, международная помощь МВФ. Вот эта помощь нам юридически требуется. Спасибо. Я хотел бы сделать комментарий для того, чтобы ясность была у наших зарубежных экспертов. В основе, нас с советского времени учили, в основе лежит экономика всех процессов. Все остальное – это надстройка, тоже важно. До недавнего времени, вот если 10 лет назад посмотреть, у нас образование съедало науку, съедало исследования. В чем это проявлялось? Если посмотреть, сколько приносил денег один преподаватель, предоставляя образовательные услуги, и сколько денег приносил один ученый, разница была кратная. Помните кейс слияния Института нефти и газа в Атырау с вузом? В результате помещения потихоньку были отжаты под образовательный процесс. Почему? Потому что это выгоднее. Источников, то есть если сравнивать удельную эффективность, экономическую эффективность преподавателя и ученого, это были несопоставимые величины. Сейчас мы уже разговор совершенно другой ведем.
как мотивировать преподавателей, штат университета заниматься. Почему? Потому что появились дополнительные источники финансирования. Потому что объем финансирования увеличивается. Потому что появились возможности кооперации с работодателями, с привлечением внебюджетных источников финансирования. И то, что министр говорил сегодня по супервычетам, это из той же истории. То есть дать возможность создать такие условия, чтобы вкладывать в исследование было выгодно для частного бизнеса. Вот. И это будет способствовать и подталкивать университеты к тому, чтобы в университетах было больше людей, зарабатывающих, приносящих доход университету на исследованиях. И я думаю, что эта ситуация будет решаться, возможностями этими надо пользоваться, и ЦАП – это одна из таких возможностей. И даже финансирование щедрое. Почти $10 миллионов в течение 4 лет. Вот этим надо пользоваться для того, чтобы наращивать потенциал и экономическую эффективность от исследований. По недропользователям отвечу, это отдельный вопрос. Недропользователи стояли особняком. Как они тратили 1% контрактных обязательств на НИОКР, еще 1% контрактных обязательств на обучение, никто не знал, это была закрытая сфера. Я даже такую информацию слышал, что университеты и научные центры, которые участвуют в этом, самое тяжелое было выполнить не исследование, а финансовые условия. Вы понимаете, о чем речь? 6 миллиардов, говорит, получили, говорит, работы на миллиард фактически было, тенге там за несколько лет. Вот. Вот это самое тяжелое. Почему это происходит? Я сейчас не призываю там. Почему это происходит? Потому что освоение 1% контрактных обязательств на недропользователей было закрытым, было предвзятым, и министерство сейчас предлагает нормы, чтобы, неважно кто это, СНПС или Казмунайгаз и так далее, проводил открытый конкурс, доступный не только для своих карманных компаний, но и для всех научных центров и университетов. И контракты, которые они заключают, чтобы там были не только какие-то часто надуманные пожелания и требования недропользователей, чтобы там была действительная наука. Для этого предлагается все контрактные обязательства, расходы по всем контрактным обязательствам на НИОКР прогонять через государственную научно-техническую экспертизу. Тогда будет хоть какая-то гарантия, что проводимые недропользователями исследования они соответствуют научно-техническим приоритетам, что это действительно наука. Этого не было. Удивительно, но этого не было. Вот. Это больше для экспертов, чтобы было понимание, почему наука не развивалась. Can I also add here a little bit of a different perspective on the research and how our people could be doing more research in terms of the faculty members? The thing is that when we look at the learning and teaching approaches, our old systems was that we give students too much of the very little information, and instead of giving them big bulks and making them learn by themselves. And because of that, because of the very small things that we give our students, we have to spend too much time in the classrooms with the students. But if we did these big bulks and make students learn by themselves, that would give us space to do research. And then it wouldn't, so now what we have to do is not maybe, of course, the investment and the funding for research would be very important. But along with that, we have to challenge our faculty to change their approaches to teaching and learning. And that would kind of steadily create that space for research. Я хотела бы предложить подумать еще в одном направлении, когда мы говорим о науке, это о интеграции с образованием и инновационными образовательными программами. Министр уже говорил сегодня об атласе новых профессий, говорили о инновационных образовательных программах, но если мы говорим о науке вовлечении,
Наши ученые очень часто сконцентрированы на одной области, а наука развивается на стыке направлений, и атлас новых профессий как раз говорит о том, что должно быть, как должны двигаться профессии и как должны меняться ученые, постоянно учиться на протяжении всей жизни. В Павлодарском университете мы сейчас за прошлый год разработали 14 инновационных образовательных программ, и стало четко понятно, что планы развития этих программ надо пересоздавать, переучивать и доучивать преподавателей, потому что программы идут на стыке, и идеальных преподавателей, которые могут прочитать все эти предметы сейчас, их просто нет в природе. Возможно, их нет и в мире. То есть, например, по программе блокчейна, которую делают вместе с соответствующим министерством. И это большая задача для вуза. Вот сейчас буквально для каждой программы штучно выбираются преподаватели, доучиваются, переучиваются, составляется план для того, чтобы это можно было, эту программу реализовывать, потому что у нас иначе не будет подхода ученых. Уже сейчас, понятно, за последние 30 лет независимости наш контингент учащихся в магистратуре никогда не превышал 3%. Это значит, что есть какие-то барьеры, почему-то не идут в магистратуру учиться. А где мы с вами возьмем ученых, а где мы с вами возьмем тех, кто защитит PhD? Потому что наш рынок не требует дипломов о магистратуре для того, чтобы занимать какие-то места. Им все равно абсолютно можно работать руководителем компании вообще без образования. И в этом случае мы с вами, как вузы, проигрываем. У нас нет потока, нам надо привлекать лучших студентов в магистратуру, а туда идут единицы, нам не из кого делать отбор. И об этом тоже надо думать, как больше людей привлечь, как подготовить этих людей и как переучить наших преподавателей на постоянной основе. То есть это настолько объемное задание для самого вуза, что было бы хорошо, если бы мы, говоря о науке, говорили о нем вместе с плавно с образованием, как с поддержкой. Спасибо. The problem of getting professors who think in terms of disciplines to work to make programs that matter for employability is a worldwide problem. You're absolutely right to point it out. What I want to reassure you is that nobody knows how to do this, okay? But that means you could be the first. I really think it is an area where countries that have not traditionally been academic powerhouses or the researching powerhouses might have an advantage over countries that are more research focused. I don't pretend it's easy. I think a lot of it has to do with choosing the right people to engage with in industry and asking them smart questions. Like in my country, lots and lots of programs have advisory committees where they sit around, they take the big businesses from the local area and they say, how are we doing? And, you know, Canadians are very polite. So they'll always say, oh, you're doing great. Yeah, it's fantastic. Those are terrible. First of all, they're asking the wrong people often. If you only go to the big companies, you're missing all these great small companies that are coming up and you're not teaching to them. And second of all, you have to ask really good questions. When an educator who thinks in terms of pedagogy asks a question to a company CEO or the company's human resources director, very often they're speaking a language that business just doesn't understand, right? They're talking about pedagogical needs and this kind of stuff, and nobody in the industry knows about that kind of stuff. You have to ask really practical questions like, what are you hiring for now that you didn't a year ago or 3 years ago? What are the things that you noticed? In your last batch of new employees,
what did you hate about them? What did you like about them, right? Like, what are the things that, so getting very specific like that with industry is important. And if you can do it across as many fields of activity as you can, and no university is going to do it with, you know, every field because it's just too big. But I think as long as you're doing it in the fields of key, you know, the big employers in your area, you'll actually be doing pretty well, I think. And so if there's some, you can have some focus like that, I think you could do something really interesting. Because as I say, nobody knows how this works because I don't think people spend enough time on it. So thank you. Bibi, do we have anyone from online who has questions? Oh. Yeah. Можно вопрос, да? I was hoping I could transfer this responsibility to Bibi Gul. I was at a conference, a big regional conference a few weeks ago in Dushanbe, and the Kazakh German University had a big session for youth. And in that session, they talked about promoting research amongst the students, not necessarily the faculty, because you know, it's a common issue that we face. If you haven't spent time on if you haven't developed that skill, you're not going to magically develop it overnight. And is it better than to invest in the students, in the PhD students, master students, who work together with the professors on conducting the research? So one of the issues that was raised at this workshop was that there aren't enough scientific journals in the region that actually are of a caliber that's high enough and that could become an internationally recognized journal. So Kazakh German University has developed this journal. It's a full-fledged peer-reviewed journal, and they are encouraging students and faculty members to publish articles there. And they were saying at this moment, you know, out of the many, many, many articles that come through, very few make it into the journal. But I think that's an avenue also that needs to be explored. There is a lot happening in private universities in Kazakhstan. So to what extent can some of those lessons and opportunities be, with knowing very well that it has to be very unique and specific and value added for the public universities, but to what extent can what is already happening in Kazakhstan be applied in the public universities? If I may add, I think what Aisha said is invaluable as far as the, is it okay in English? As far as the creation of the environment for researchers to actually excel in research. And part of this environment, that probably one of the most important parts, is the presence of the journals, of peer-reviewed journals. Right now, every university has a number of journals. For example, our university has 14 journals. 5 of them are indexed in our committee for quality assurance of the ministry. And it's a huge line for those journals. I'm an editor of one of those journals, and the line is huge. And for graduate students, for PhD students in particular, that have to actually publish, it's problematic because there's a big queue in articles for review. So there's not much, perhaps there's not enough good quality journals out there. So one of the things that perhaps this academic centers of excellence project could tap on is to help some of our journals in particular, maybe through a competitive process, for some of our journals to provide support for them to get into Scopus of Web of Science indexation. This support would be invaluable because we do our best, but there's certainly some things that need international expertise, such as inviting scholars with high H index from abroad to be in editorials and things of that nature. So I thank you for that really good comment. Maybe let me ask one question. I think we've got about 10 minutes before we have to wrap this up. Is that right? Okay.
This has been a really interesting discussion. What I'm interested in is from the perspective of the program, of the Centers of Excellence program. If I asked everybody in this room 4 years from now, how would we know if we had succeeded in improving research in Kazakhstan? The obvious answer, the one that every other center of academic excellence program has used, is they will use bibliometrics, right? Scopus, whatever. But I think I've heard something a little different from a couple people here today. If I asked you, apart from the sort of straight number of papers and impact, what would you use at your university to know that the culture had really changed at your institution? What indicator could you pick? And it doesn't need to be a quantitative indicator, like just something that you know about your university. Because it's the kind of thing that an international jury system or an external jury system might be able to pick up in a qualitative sense. How would you know if your university had changed for the better on research 4 years from now? I'm curious. Give me some ideas here, because I think that might be an interesting outcome of this exercise. Go ahead. So for me, okay, so maybe I'd better speak a question. Вопрос был про то, как бы вы, может быть, не количественный какой-то индикатор того, что исследование, прогресс определенного исследования. Для меня это, наверное, когда ты находишься в университетах, которые сильно research intensive, люди обсуждают исследования везде, на кухне, в уборной, где угодно, то есть говорят только об этом. Вот, наверное, для меня это был бы основной индикатор. Можно? Таразский региональный университет имени МКД Кабдушев Арман Астангелевич, директор департамента науки. Микрофон включите, пожалуйста. Включен? Я просто хотел добавить от себя, поддерживая своих коллег, что многие исследования, проводимые, как бы сказать, неактуальные многие. Иногда бывает, что нет целей даже. Поэтому как бы для совершенствования исследований в университетах, я думаю, необходимо это обеспечить открытость производства. Необходимо создавать банк проблем региональных предприятий. И эти проблемы должны открыты, и должна быть связь с представителем науки. Это просто как бы добавка. Any other ideas about indicators? Женский педагогический, Яхкана Сагатовна. Но один из, если говорить о незримых индикаторах, все-таки вовлечение науки в образование, это все-таки включение в образовательные программы и результаты обучения. То есть, если у преподавателя сформируются компетенции и навыки внедрения научных навыков исследования эмпирических, самой дисциплине преподавания, и он будет эти навыки отражать в результатах обучения как дисциплины, так и в результатах обучения самой программы. Я думаю, что это один будет из показателей того, что исследование, оно пропитано во всем учебном процессе данного университета, данного вуза в частности. Поэтому и еще один из показателей, я думаю, что все-таки это междисциплинарность, то есть сами педагоги будут предлагать, что эта дисциплина уже не актуальна, возможно, нужно что-то менять и проводить коллаборацию с другими предметами. И вот это вот обсуждение в рабочих группах, комитетах по качеству, что да, необходимо менять в сторону междисциплинарности, в сторону включения исследований на уроках, а так как мы педагогический вуз, это для нас очень важно, научить наших будущих учителей искать ответы на вопросы, которые нужно задавать этим ученикам, чтобы они сами тоже задумывались над определенными вопросами. То есть в науке очень важно уметь задавать вопрос и заинтересовать этим вопросом класс. И если мы научим наших будущих учителей
вот таким навыкам, я думаю, что один из показателей будет того, что наука впиталась в образовательный процесс. Это мое мнение. Спасибо. Я прошу прощения, какой бы индикатор ни использовались, я очень прошу команду учесть профиль университетов, профиль академических программ превалирующих в университетах. Почему я это говорю? Вот недавно, например, вышел рейтинг НААР, да, лучших ученых Казахстана. Там из 50 6 наших ученых зашли. И то это очень сложно, потому что там не учитывается специфика. Допустим, биологи, биотехнологи, инженеры соревнуются на одинаковой абсолютно дорожке, да, вместе с педагогами, социологами, политологами и так далее. А мы знаем, что пока педагог напишет одну статью, допустим, ученый-биолог напишет 10 статей. И, соответственно, я прошу, пожалуйста, очень прошу учитывать специфику, да, университетов и соответствующие выставлять ожидания, да, касательно исследований, касательно коммерциализации, потому что, да, с бизнесом работать хорошо, каждый университет готов, но для педагогического университета работодатель – это школа, это государственное учреждение, поэтому надо это тоже момент чуть-чуть учитывать, пожалуйста. Тут ваш вопрос очень похож на вопрос, который задают на собеседованиях, каким вы себя видите через 5 лет. Но здесь по ЦАПу я хотел сказать, что такой показатель нетрадиционный мог бы быть живой блеск в глазах студентов, обучающихся, их заинтересованность, их вовлеченность. Для меня был бы вот этот качественный показатель такой. Вопрос, который Алекс задал, он на самом деле не праздный. И вчера, когда мы с педагогическими вузами обсуждали, он очень четко проявился. На самом деле это вопрос между двумя измерениями, общепринятыми измерениями в науке, в научных исследованиях. Есть общепринятые измерения. Это индекс цитируемости, наукометрику вы все хорошо знаете. То есть это правильный показатель. С его помощью можно измерять прогресс достаточно объективно. Но есть второе измерение, это стратегическое измерение. Стратегическое измерение – это то, что никогда от университетов не требовалось. Не требовалось никогда. Вот вчера мы разговаривали с педагогическими университетами. Мне поставили вопрос, несколько неожиданно, вопрос о том, каковы ожидания министерства от педагогических вузов. И я рассказал о тех задачах, 4 задачи, которые сейчас правительство пытается решить. Это задачи, связанные с подготовкой 1000 лидеров изменений в образовании. Не хватает, вот сейчас, всего 1000, не хватает сейчас 400 человек. Их просто нет. Их надо подготовить, какие они будут. Предложения есть разные. Вторая задача – она связана с одаренностью. В мире 4 страны, с натяжкой можно назвать, которые создали систему управления талантами. Выявление одаренности с массовым охватом, 100% охватом детей и подростков и молодежи от 6 лет до 35. Самый яркий пример – Сингапур. В Казахстане пытались это делать, несколько раз вопрос ставился, определенный задел есть. Единственный вуз, и там по пальцам одной руки можно посчитать ученых, которые этим занимались, это КазНПУ имени Абая. Занимался периодически. В советское время было, в 90-е годы были, но система не выстроена. Вот, это вторая задача. Я просто хочу сказать, если будет предложен стратегический проект, стратегически важный, уникальный проект, это, безусловно, будет признаком изменений, признаком прогресса, можно даже сказать, прорыва в исследованиях, научных исследованиях университета. Приведу пример. Я вот до прихода в министерство работал в университете.
Университет частный. У частных университетов проблем больше, чем у государственных университетов. Был поставлен вопрос о водородной энергетике. Это был глаз вопиющего в пустыне. Университет толкался локтями, говорил, что это надо делать и так далее. В результате изменения произошли. Появились ПЦФ по программно-целевое финансирование на водородную энергетику. До этого не было, хотя ученые были. Появились, среди нас ученые появились. Мы поставили вопрос о создании института водородной энергетики. Вот. Сейчас этот вопрос вынесен на самый высокий уровень. Президент несколько раз озвучивал эту инициативу среди тюркских государств, в Казахстане создать центры компетенции и так далее. Возможно ли это для университетов? Возможно. Что для этого нужно? Чтобы университеты проявляли вот такую стратегическую инициативу, предлагали стратегические проекты. Звучит, может быть, это слишком амбициозно, но этому можно научиться, и это один из курсов, который мы хотели сделать для проектных команд. Спасибо большое. Коллеги, мы продолжим с вами, давайте двигаться дальше. Хотела бы, чтобы Алекс резюмировал эту интересную дискуссию, и мы перейдем с вами к следующей панели. Alex, please. You may do it from there. No, I just wanted to thank everybody for their participation. I think there's some interesting ideas here around indicators. I like the idea of the smiling eyes. That was an interesting idea. In most countries that gets done, it doesn't always end up in a center of excellence report, but there are lots of countries that put student feedback as part of the evaluation, either of professors or of units or of whole institutions. So in the UK, that's actually, in the United Kingdom, that's actually a fairly big part of it. Lots of those surveys are terrible, like they're really badly designed. I'm sure you could do a better job. So maybe that is a way to think about outcomes, certainly on the education side at least. And I was interested to hear sort of some of the interest in how we go about improving curriculum and making those connections with industry. I think the main thing to keep in mind about the connections with industry is those are going to look really different in different parts of the country. Like just depending on what kinds of programs you have. Pedagogical universities are not likely to have many, some maybe, but not many connections with industry. So the important thing from the project management side, that you will need to pay attention to is to make sure that not everybody is held to the same standard of outcomes, because it takes two to cooperate, and not everybody's going to have the best dance partners. Some will, some won't. And the important thing is just to make sure that the processes are rigorous so that people can do as much as they can with the resources they're given. That's it. Thank you so much for the invitation to be here. I've really enjoyed it. And now I will turn things back to Polina. Thank you. Спасибо большое, Алекс. Спасибо, Сауле. Я вас отпускаю временно. Друзья, на самом деле мне очень, не знаю, как вам, но мне очень нравится, как проходит наша дискуссия. Мне даже кажется, что все как-то стали ближе сидеть. И я рада, что складывается такая атмосфера дружеская, но в то же время рабочая. Давайте перейдем к сессии номер 2 и поговорим про управление и сотрудничество с бизнесом. Я приглашаю на сцену Джамила. Джамил, please. И Фатима, пожалуйста. The floor is yours. Good afternoon, everyone.
I used to consider my colleague, former colleague from the World Bank, Aisha, as a very good friend. But now I have doubts because knowing that I slept only 2 hours last night because I was traveling here, she putting me on an afternoon panel after we had a very nice lunch, and it's very difficult to stay awake. And that reminds me of an experience long time ago when I was teaching in my country, Morocco. I was teaching after lunch and I realized that one of my students had fallen asleep. And not only that, but he was snoring loudly. So I pointed to the student next to him and I said, "Can you please wake him up?" And he said, "No, professor, you put him to sleep, you wake him up." So if you see me falling asleep, please wake me up. I think I'm lucky because Alex stepped out for a minute, but he provided us with the conclusion for this session that is coming up about linkages with industry by saying that it takes different forms in different countries. And I would add, it takes different forms in different universities or higher education institutions. And perhaps to start the conversation, I think what we were trying to get is to testimonies from you, examples on how you are, because some of you already, I remember from a previous visit in Kazakh University that some of you are doing already very interesting things, and it will be great to share that. But perhaps I will start with a few examples, a few stories that I have seen across the years. But perhaps since Alex is not back, I will start with a story I learned from him. You know, Alex has a daily blog, which is very interesting to read. And I remember one of his stories is about a group of professors at the Faculty of Engineers in a university in Canada. And they came up with this bright idea that their students, they should change the program, and their students should have not only internships, but it would be intense stays within firms that would be part of the educational program. So they would be 3 years at the university, 3 months, and then 3 months at a company, but that would be part of the training, and then would come back to the university and then go back to the company. And the leadership of that university said, "This is a stupid idea. Forget about it." But these professors were so enthusiastic about it that they left the university and they created a new public university by the name of Waterloo University. And Waterloo University has developed this cooperative program, and the old university where they came from became so traditional and obsolete that they closed down. I hope, Alex, I'm making a good summary of a story I learned from you in one of your blogs. I was taking advantage of you not being here so that I could distort the story if it's not right. But I think this is an extreme example of how working with industry and putting the students in a real life setting as part of their learning. So it's much more than an internship. It's an opportunity, and there is joint supervision by professors from Waterloo University and by people in industry. And they started with engineering, but then they extended it to other disciplines or other thematic programs. So I remember once being at a dinner with all the university presidents in Canada, and the mayor of that city, I think it was Halifax, hosted us at dinner, and she said very proudly, "I'm a graduate from Waterloo University, and my area of studies was English literature." And still she had been embedded in a museum, in a TV broadcasting
program, etc., to learn in this very cooperative arrangement. Now, I have to preface that sometimes professors, again, it may not be the case in Kazakhstan, but in many countries, they view collaboration with industry with a lot of skepticism. Recently, I told you, I traveled yesterday, I was in Sri Lanka, and one professor told me, oh, we don't want to go to the dark side, referring to the Skywalker and Star Wars movies, you know, we are professors, you know, we don't dirty our hands, we don't compromise by engaging with industry. A few years back, I visited University of South of Florida in Tampa. And the engineering department had a very interesting scheme. They said, we provide our graduates with a 5-year warranty, just like when you buy a TV set. If it breaks down, you can get it fixed at no charge. So they explained to me that if graduates work in industry, and after 3 years, for example, sees that he or she needs some skills, some competency that they didn't get at the university, they can go back and demand to be trained in that skill. Of course, it's a nice marketing ploy to attract students, but the professors in that department explained to me that it was the best way to keep in touch with what was going on in industry. So that was, I thought, a very nice way to engage with partners. Of course, there is the traditional way of doing employer surveys or graduate or tracer studies to keep engaged and to know what is happening out there. Another interesting variation I encountered was at the University of Arizona, in Tucson, Arizona. So if you've ever been to that part of the US, it's in the middle of a desert. So maybe something similar is happening in some parts of Kazakhstan, because they realize that being in the desert, at night, the sky is beautiful, very clean, and you can see the stars. So it's a very good place to study astronomy. But then they realize that to study astronomy, you need each time better telescopes. So their optics department became very strong to develop the kind of glass and equipment to watch the stars. So I was part of an OECD mission to do an evaluation of linkages between universities and industry in the state of, in the southern Arizona. So I had an appointment with the dean of the optics department. And when I go there for my meeting, the dean is not there. So the vice dean apologized and said, oh, I'm very sorry. The dean sends his regrets, but he has an emergency in his company. And then they went on to explain that out of 25 full-time professors in the Faculty of Optics, 9 of them had their own company. And these were the products of their PhD thesis, because they researched, they patented something, they discovered something, and now they had their own company, but they had an agreement so that they could still be professor and run their company. And it was very convenient because they would have many PhD candidates or master students doing internship in these companies. And it was all well organized and regulated that you could be a professor and run your company. And I think that's one of the challenges when you do technology transfer, is that either the university will tell you, oh, either you're an entrepreneur or you're a professor. But we're talking this morning about the difficulty to do research if you have many teaching hours
trying to find ways to discharge or to free some of the professors from their teaching so that they could do research. But the same has to be considered when it comes to technology transfer, commercialization of the results of your research. And also an advantage of, I've seen in places where students systematically have to do an internship every year. And you find, and usually in countries like Canada, these would be paid internships. So it helps the student also with their living expenses. And typically 95% at least of these students would find their first job as a result of their internship. So it's win-win for the students, for the university, and for the companies that get to try these potential graduates, and when they become graduates, to hire them. And I'll finish with one example on alumni relationship. In many cases, and I remember hearing that in Kazakhstan in 2007, again, things may have changed and improved, but universities complain, they say, it's very difficult to get internships for our students. It's very difficult to engage with companies because they're not interested. They don't understand the value of having a close relationship with the university. But one way which is easier is to identify your graduates, your alumni, who are now working in companies in the region where you operate as a universities. Some of them may be now the manager of these companies. And if you nurture this relationship with your alumni, that will open doors to work with companies. I remember this university, I think it was in Mexico, they would every year have a celebration where they would invite young graduates, let's say graduates from 5 years earlier, and then graduates who had had a very nice trajectory and who were at the end of their career. And they would celebrate them, and they would invite them to tell their life story, their achievements. That was also to encourage the students about potential professional careers. And one interesting example comes from University of Hong Kong. When they, and I finish with this example, when they started, I guess 15 years ago, the university rector, even though it's a rich public university, they are the first there, he said, what happens in the future if we get less resource from government budget? So let us start fundraising. And they started from scratch. So they set up a small office, and they traveled to the US, which is one of the most advanced countries, most experienced in that area. And they learned from the US experience. Then they identified one of their prominent graduates. In fact, he was not even a graduate because he was a dropout, but he had been very successful. Mr. Stanley Ho was the owner of big casinos in Macau, and I think also a TV and radio station. So they went to him. So they kind of ignored that he was a dropout, and they say, oh, we are very proud of you as our alumni, and wouldn't you want to give back to the university? And he thought about it. They said, that's not a bad idea. So he took out his checkbook. In these days, checkbooks still existed. I don't own a checkbook anymore. And I'm sure my children don't know what it is. But so he started writing a check to the university, 25 million Hong Kong dollars. And he was about to give it to the fundraiser. But he said, under one condition, this is a matching fund. For each dollar that another alumni gives you, you can draw from this check. And the beauty of this approach is that if you are a young graduate, after 2 years, you still have a very small salary. So maybe you're going to give only $10, but still you're giving something, and that will generate $10 additional dollars.
But if you're a graduate successful from 15 years ago, maybe you're going to give $1,000, and that will generate another $1,000. Within 2 months, the $25 million had been matched by other alumni. And that's to illustrate the power of maintaining good relationship with your graduates and the power of matching grants. And many of you will tell me, yes, but this is from a different culture. Here in Kazakhstan or here in other countries, we don't have many rich people, but you need only 1 or 2. Because let's say in one city, you go to Almaty, you identify a rich entrepreneur and you convince him or her to give a donation. And that's the most important first, because then you can go to the second richest entrepreneur in the same city and tell him or her, did you see what your competitor did? You are not cheaper than him. You are not more stingy, so you will also give. So there are many ways of taking advantage of your alumni. So I wanted to illustrate the variety of ways of engaging with industry if you are a university, and now invite you to share with us some of the stories that you may have experienced in your respective universities. Thank you, Dr. Salmi. Уважаемые участники, я вот тоже хотела быстро поделиться некоторыми идеями. До этого вот коллеги выступали, и Дархан Белялов, в частности, говорил, что нужно учитывать, наверное, при определении результативности, успешности, неуспешности ЦАПа в будущем специфику университетов, которые участвуют, и в частности, вот у нас есть 5 педагогических университетов. Ну и отсюда тоже резонный, наверное, вопрос, кто ваши бизнес-партнеры, вот какое надо выстраивать взаимодействие с бизнесом, потому что есть региональные университеты, технические, многопрофильные и так далее. И вот здесь я тоже хотела бы остановиться на таком аспекте, как управление, да, вот управление с бизнесом. Сейчас очень активно развиваются некоммерческие акционерные общества, есть советы директоров, есть другие органы управления, и, конечно, в них присутствуют представители бизнеса. И вот некоторое время назад мы эту тему корпоративного управления активно прорабатывали с коллегами, с Назарбаев университета, с университета Пенсильвании. И вот наши хорошие, добрые друзья, коллеги, в частности, вот доктор Мэтью Хартли, да, вот он раскрывал определенные, скажем, секреты успеха взаимодействия с бизнесом и привлечения их в Board of Trustees. Это вот правило 3W, да? Прежде всего work, to be committed to work, то есть надо привлекать тех людей, которые на самом деле хотят участвовать и хотят, ну, на бескомпромиссной основе, без 1000 приглашений, подтверждений, да, участвовать в ваших органах управления. Wells – это на самом деле люди, которые достаточно успешны, благосостоятельные, вот как сейчас доктор Салми приводил пример, да, с ними можно поговорить. И поверьте, на сейчас в нашей стране очень достаточно активно развивается движение по вкладу, ну, по тому, чтобы делать вложения в нашу систему образования, будь то вузы, будь то школы. И здесь вот тоже сидит, насколько я знаю, наш ректор КЗНПУ Дархан Белялов, и он может привести пример, как за счет достаточно крупного, серьезного вклада они недавно сделали реставрацию дома студентов. Таких примеров можно привести достаточно много в нашей стране. КазГЮ имени Нарикбаева. Я думаю, вы тоже видели, как достаточно серьезно и очень по-современному меняется вуз, благодаря тому, что руководство университета работает очень активно с выпускниками и с другими инвесторами. И, конечно же, wisdom, то есть мудрость. Это те люди, которые сделали прорыв в своей организации, в своей отрасли, готовы делиться своими знаниями и своими видением, да, с университетами. Поэтому это, скажем так, улица с двусторонним движением. Мы иногда ждем, когда же они к нам придут, а, наверное, бизнес ждет, когда мы к ним придем. И, наверное, уже пора встретиться, да, и поговорить
на общие темы, каким образом бизнес может участвовать в управлении. Второе направление, ну, очень схожее, да, вот эндаумент, Фархадши Муратович сегодня тоже на этой теме останавливался. Это очень большие инвестиции, которые раскрывают возможности для ваших преподавателей, для ваших обучающихся. Ну и вот доктор Салми сейчас подсказку сделал, да, как сделать так, чтобы между бизнесом была даже конкуренция, как вложить. Я тоже знаю хорошие истории, успешные. У меня был очень хороший опыт работы с League One Youth School of Public Policy. И эндаумент этой школы per capita в мире достаточно высокий, да, это в топ-3 входит, возможно, уже где-то на первой позиции. И вот буквально недавно я тоже прочитала новость, что 101 миллион долларов, да, был передан этой школе частным фондом. Поэтому такие примеры есть, и я думаю, у нас в нашей стране тоже есть бизнес, который готов с вами поделиться. Ну и основная, наверное, сфера – это curriculum дизайн. И я думаю, что сегодня очень прозвучало много проблемных вопросов, но все-таки ЦАПы – это не про управление проблемами. ЦАПы – это про управление изменениями. Что мы должны сделать, чтобы на самом деле снизить, наверное, эту нагрузку? Это все в наших руках, коллеги. Это даже не то количество дисциплин, которые наши преподаватели читают, вернее, количество часов, это количество дисциплин. Посмотрите, если посмотреть на перечень дисциплин, которые есть в наших учебных планах, в наших образовательных программах, там почти 70. В то же время за рубежом сверстники наших студентов изучают количество дисциплин в 2 раза меньше, сдают в 2 раза меньше экзаменов. И, соответственно, преподаватели в 2 раза меньше преподают дисциплины. Здесь, наверное, нужно очень внимательно, вот в рамках тоже ЦАП, это мое представление, исходя из моего опыта работы и в ВУЗе, и в министерстве, что сейчас есть очень большая академическая самостоятельность, об этом вчера педагогические вузы говорили. И, наверное, здесь должно быть лидерство наших уважаемых ректоров, всей команды проректоров, не только по академическим вопросам, да, и того проректора, который курирует HR-департамент. И, наверное, нужно создать реальные условия для того, чтобы разгрузить наших коллег, ну и помочь им, наверное, всем вместе одинаково грести вот в той лодке, в которой мы плывем, чтобы достичь вот этого конечного пункта, это вот академическое совершенство. И я думаю, что это уникальная возможность привлекать бизнес, разработка, curriculum дизайн совместный и, конечно же, коучинг, потому что у нас сейчас в бизнесе накопилось очень много интересных историй, успешных историй, которые наши студенты с удовольствием бы слушали в аудиториях. И это вы можете сделать практически уже завтра, пригласив наших коллег к этому сопреподаванию. Для этого условия для вас уже созданы. И при этом, в заключение хочу сказать, если мы сейчас сами себя не изменим, то, как говорится, обстоятельства изменят нас. Сейчас очень высокая конкуренция. Даже те же самые есть учебные программы, того же самого Microsoft. Ну вот сейчас наши коллеги говорили, да, в мире нет таких преподавателей по блокчейн. В то же время тот же самый Microsoft, Oracle, да, и другие компании уже давно запустили свои академии и делают свои краткосрочные программы и сертифицируют. И это для нас большая конкуренция. И мы видим, что на той же самой Курсере, там, я сейчас точно по городу Алматы не знаю, но какие-то 2-3 года назад порядка 250 тысяч человек брали онлайн-курсы, сидя здесь в Алматы на Курсере, и получали сертификаты. И для наших работодателей, да, с вами где-то тоже согласна, неважно наличие степени магистра или PhD или бакалавра, они берут того сотрудника, который наиболее подготовлен к работе в компании, который готов учиться и самостоятельно, да, получает такие короткие программы от наших уже в реальности конкурентов. Ну и резюмируя, наверное, теперь нам хотелось бы послушать вас и вот ответы на эти вопросы. А какие конкретно формы взаимодействия, какой конкретный, может быть, у вас есть подход? Или вы думаете на эту тему, вот взаимодействие с бизнесом, в управлении вашими вузами, в целом сотрудничестве и в сфере образования и науки. И мы были бы рады послушать ваши ответы. Я думаю, сейчас желающих будет очень много. Есть успешные кейсы, есть какие-то идеи, которые вы хотели бы воплотить. Пожалуйста.
Можно немного сделаем такую регулируемую, открытую дискуссию? Я думаю, что вот в этом направлении сотрудничестве с бизнесом, с местными предприятиями, вообще с местным сообществом, было бы интересно послушать опыт Международного казахско-турецкого университета имени ИСАВИ, потому что они, разрабатывая свой проект Центра академического превосходства, пошли не от запросов бизнеса, а от запросов местного сообщества, то, в чем нуждается регион. Айнаш Исмековна, прокомментируете, да? Да, с удовольствием сейчас это сделаю. Но, во-первых, значит, каким образом появилась эта идея? Значит, наш университет в 2021 году отметил свое 30-летие, и мы решили отметить это свое 30-летие нестандартно. Мы разработали 30 больших проектов к 30-летию университета, один из которых называется «Ана журттан, ата журтка денсаулық көпірі». То есть это мост здоровья от Турции к Казахстану. То есть так как мы являемся на сегодняшний день действительно международным университетом, который создан при поддержке двух правительств, то есть правительства Турции и правительства Казахстана. И в рамках этого проекта началась большая деятельность, которая, опять-таки, была инициирована в первую очередь проектным офисом Министерства здравоохранения, департаментом здравоохранения нашей области по обучению специалистов области. Мы обучили в 2021 году более 108 человек с туркестанского региона, это врачи были, в турецких университетах, наших партнерах стратегических. В 2022 году это был 41 доктор, обучение которых заказало уже Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Кроме этого, в течение этих 2 лет, вот в 2022 году к нам приехало 30 человек, турецких врачей, известных профессоров, которые на базе нашего университета, у нас есть собственная университетская клиника, проводили мастер-классы, обучение. Вот как раз у нас на этой неделе к нам приезжал Домагой Расич, наш эксперт, и он как раз попал на один из таких мастер-классов, которые проходили на базе нашей клиники. Причем этот мастер-класс как раз был инициирован областным управлением здравоохранения, то есть мы от них получили основные проблемы области, то есть в каких мастер-классах, в каком обучении нуждаются специалисты области. И один из наших профессоров, который приехал сейчас нам на долгосрочной основе, профессор Юнус Суэлет, один из известнейших турецких детских хирургов и урологов, как раз организовал и проводил такой мастер-класс. Так вот, мы проводим вот это обучение тоже. То есть мы отработали с нашим управлением здравоохранения их важные проблемные вопросы. То есть в каких технологиях, в каких операциях, в каких специалистах нуждается область. И в этом плане сейчас проводим вот такую работу. Кроме этого, мы в 2022 году, в начале этого года, организовали Центр устойчивого развития, научно-исследовательский центр устойчивого развития в нашем университете. И используя этот центр, мы сейчас разработали концепцию развития науки нашего университета согласно потребностям региона и в помощь региону. Мы отработали с управлениями и акиматом нашей области проблемные вопросы, создали рабочие группы и сейчас продвигаем дальше работу по созданию научных проектов и финансированию этих научных проектов от местных исполнительных органов, от бизнес-структур, потому что у нас есть также бизнес-структуры крупные в области, там, например, тот же Кентауский трансформаторный завод и, например, производство Казатомпрома, который находится в нашей области. И с ними также пытаемся сейчас запустить серию научных исследований, которые будут финансироваться вот этими организациями, и которые лягут в основу как научных проектов, так и магистерских и докторских диссертаций соответственно. Ну вот вкратце так. Может быть, вопросы есть. Спасибо. Очень интересный опыт. Так, пожалуйста. Да, Алевтина Симбаевна, проректор по научной работе. Жетысуйский университет.
просто я хотела рассказать, может быть, наш небольшой опыт. Дело в том, что мы все здесь в основном региональные вузы, и, соответственно, развитие любого регионального вуза, оно тесно связано с развитием региона. Мы, начиная свой ЦАП в 2021 году, у нас видение было немного иным, каким оно стало сейчас. И я думаю, что большую роль в этом повлияло не только те изменения, которые произошли, но, наверное, и повлияли те предприятия, которые действуют сейчас в нынешнем регионе. Когда мы начинали, это была Алматинская область. Сейчас Алматинская область, как год ее поделили на две области, Алматинскую и область Житысу. И мы теперь территориально являемся вузом именно области Житысу. Соответственно, эта область уже в значительной мере как бы меняет ориентир развития нашего вуза, потому что это чисто, можно сказать, аграрный регион. И мы были ориентированы уже на подготовку кадров для региона. Перед регионом сейчас стоит большая проблема – это аграрное направление, хотя у нас есть ведущие вузы в этом направлении, мы большую конкуренцию им не можем, наверное, составить, но мы должны что-то свое привнести, чтобы привлечь своих абитуриентов. В соответствии с этим у нас планируется открытие филиала зарубежного технологического вуза, и именно зарубежный вуз мы подбирали так, чтобы открыть те образовательные программы, которые бы в первую очередь обеспечивали потребности предприятий региона. Это food-инжиниринг мы запланировали открыть, и эко-инжиниринг, и как раз в этом направлении работаем. В то же время мы открыли и агрономию, хотя наборы у нас небольшие, но мы в основном готовим прям целевое обучение по этому направлению. И вот для того, чтобы поднять конкурентоспособность этой образовательной программы, мы сейчас запланировали и ведем работу уже конкретную для того, чтобы эта образовательная программа была уже двудипломной, чтобы дать возможность нашим выпускникам иметь не один диплом, а 2 диплома совместно с итальянским уже вузом. То есть как бы развитие региона, с одной стороны, те предприятия, которые функционируют в нашей области, они дают импульс для развития нашего вуза. С другой стороны, вуз должен подойти к этому не просто так, а открыть как бы эти специальности. Мы стараемся поднять уровень конкурентоспособности нашего вуза вот таким путем. Но вот эти направления мы хотели бы вложить вот в центр нашего развития академического превосходства, и при этом я хотела сказать, действительно, все вузы, наверное, не просто планируют открыть центр, а проводят большую планомерную работу, в том числе и наш университет. Мы начали строительство 2 лабораторных корпусов в этом году уже для того, чтобы открыть эти центры. То есть деньги выделяются в основном на оборудование, но на этом оборудовании должны работать подготовленные кадры, поэтому сейчас большие вложения мы делаем для подготовки специалистов, чтобы они смогли работать на этом. И с другой стороны, мы хотели бы поднять и науку. Для этого тоже в региональные вузы, вы знаете, хорошие ученые, для них это очень мало привлекательно. Поэтому мы ищем, например, мы нашли ученого, доктора PhD, который закончил в Великобритании, центр Джона Иннеса. У него есть свое направление по генетике пшеницы. И вот в течение 2022 года мы создали, полностью оборудовали для него научную лабораторию молекулярной генетики и геномики. И я думаю, что это тоже один из тех вложений университета для того, чтобы усилить работу в подготовке открытия вот Центра академического превосходства. Спасибо большое, Алевтина Симбаевна. Доктор Салми, хорошая новость. Несмотря на то, что мы с 9 утра работаем, у нас ни один участник, ни один студент не спит. Даже еще более активными становятся, особенно ректорский корпус. Поэтому можно сделать вывод, что все наши эксперты, все наши участники большие молодцы, хорошо работаем. Ну и вот следующий у нас как раз
эксперт из вуза, Спасибо. пожалуйста. Ну, если сказать об опыте нашем, я думаю, что у всех вузов, наверное, опыт примерно одинаковый. Думаю, что в каждом вузе лет 10-15 как такое сотрудничество началось. Раньше, если было предприятием не до вузов, не до собственных исследований, то сейчас я думаю, что и технико-технологическое развитие, вот такой социально-экономический запрос со стороны предприятий, он есть, и я думаю, что вузы, которые находятся особенно в регионах, этим могут воспользоваться. И вот, Фархад Шамович, я думаю, что вот как раз программа развития центров академического превосходства, она, думаю, как раз вовремя начинается. Я думаю, здесь вот такой научный и академический потенциал вузы, я думаю, смогут реализовать. Ну вот из нашего опыта, я думаю, все вузы через вот такой же опыт прошли. По предприятиям мы проехали, посмотрели, рассказали, какими возможностями вуз располагает, и предприятия уже сами предлагают, что им нужно там, какие навыки нужны там у студентов, какие студенты им нужны там на практику, в том числе вот по дуальному образованию, какие бы там кейсы они хотели бы видеть там в образовательных программах, ну и так далее, и так далее. В том числе касательно вот совместной реализации там научно-технических таких проектных исследований. То есть в каждом вузе такой опыт есть, и в каждом регионе в зависимости от потенциала, наверное, свой какой-то багаж, там портфель таких проектов есть. Вот поскольку мы сейчас работаем и не только там значит, с предприятиями, в том числе вот и с колледжами, мы работаем там со школьниками, ищем вот таких талантливых ребят, которые потом бы могли реализовать себя в стенах нашего университета. И вот опыт совместной реализации образовательных программ я бы вот хотел слово коллеге предоставить. Может быть, кому-то будет интересно. Пожалуйста, Ваня. Спасибо. Я продолжу, наверное, конкретными примерами. Уже говорила сегодня о 14 инновационных образовательных программах. Это больше, чем год жизни. Это большая иллюзия некоторых людей, что программу можно сесть и написать за 1 неделю. Фактически на это уходит где-то около полугода, потому что около 10 раз приходится возвращаться к результатам обучения, обсуждать цель программы, выяснять с работодателями. Павлодару еще повезло, есть уже региональный атлас. Но, тем не менее, работая с компанией ERG, которые являются основным, наверное, заказчиком, работодателем в этом регионе, пришлось программы переделывать, переконструировать. А в результате обучения, составления и общения первоначальные названия изменились коренным образом, потому что выяснилось, что предприятиям сейчас нужны универсальные специалисты. И ERG создала вместе с BTS Education альянс колледжей, и Тарайгыров университет сейчас вошел в этот альянс для того, чтобы совместно работать, быть в одной линии и очень четко понимать, что предприятие хочет. То есть уже сейчас пришлось перестроить часть дисциплин, и охрана безопасности, техника безопасности и охрана труда уже сейчас ведется в вузе на основе материалов, которые дало ERG, чтобы они сразу получали доступ, чтобы сразу студенты могли заходить на дуальное обучение, на некоторые предметы туда. Появились новые специальности, которые не ожидали. Например, возникла образовательная программа биология и кинезиология, потому что стало важным для предприятия знать, что должны быть специалисты, которые не только говорят о технике безопасности, но которые учат правильно двигаться, правильно осуществлять. Для всех инженерных специальностей появилась дисциплина ТРИС и бережливое производство. Сейчас это квест для университета, как научить преподавателей так вести эти дисциплины, чтобы это отвечало современным тенденциям и было полезно предприятию. То есть вот эта сложная коллаборация при разработке образовательных программ, когда вуз много раз думает, много раз советуется, уточняет атлас, это
очень сложно и очень интересно. И уже тогда предприятия начинают активно говорить. Мы согласны к вам прийти на демонстративные экзамены, мы согласны предоставить вам оборудование, как ЕРЖИ, мы готовы дать вам своих преподавателей, которые будут вести конкретные предметы. Наверное, сейчас такой момент, что нам стоит распрощаться с иллюзией, что мы можем сделать программу, и какое-то предприятие скажет, да, она хорошая, мы ее возьмем. Если они не будут вовлечены в это с самого начала, вместе с нами у нас не получится хорошего результата. Спасибо. Спасибо. Насколько я знаю, у нас свыше 50 участников онлайн сейчас в Zoom, да? И если среди участников, кто онлайн в Zoom, есть желающие выступить, то мы тоже рады будем послушать. Пожалуйста, у нас следующий эксперт. Рахметуллина Сауле, я в прошлый раз не представилась, ректор Восточно-Казахстанского технического университета. Но испокон веков наш университет строился и работает большую функцию для наших предприятий. И у нас находится 60% предприятий горно-металлургической отрасли на нашей базе. И у нас сложились определенные исторические такие отношения с предприятиями. Ну вот то, что говорят наши коллеги, это образовательные программы, это взаимодействие, подготовка кадров. Эти вещи, безусловно, у нас реализуются, но я хотела бы как бы немножко безотносительно Центра академического превосходства рассказать о наших подходах. Вы знаете, что наш регион больше идет добыча и продажа сырья, больше в сырьевой части. И мы, как университет, увидели свою миссию в том, чтобы предложить, диверсифицировать какие-то такие подходы, предложить для предприятий, чтобы все-таки перерасти от сырьевого региона в регион высокотехнологичный. Мы, университет, как концентрация все-таки ученых, решили, что это наша миссия. И предложили проекты, связанные с выпуском медицинских имплантантов из того сырья, которое производят в регионе. Мы понимаем, что предприятия, крупные предприятия, они очень, как сказать, неповоротливые для того, чтобы переоснастить, перейти на другую технологию, нужны большие средства. Но, тем не менее, создавая какие-то небольшие компании для того, чтобы сделать диверсификацию своего производства, я думаю, что эти компании могут пойти навстречу. И мы вот сейчас уже находимся на этапе опытно-производственного, и у нас уже проходят клинические испытания. Я думаю, что университеты и предприятия в своем взаимодействии должны быть абсолютно друг для друга полезными. Только если предприятие увидит, что университет ему жизненно необходим, только тогда он будет очень активно вовлекаться. Мы очень много дискутируем о том, как мотивировать предприятия взаимодействовать с университетами. И я думаю, что один из инструментов – предложить им то, чего они сами не дошли еще до этого. То есть взять роль, немножко расширить университетов, сделать их такими лидерами в этой области, лидерами каких-то новых идей. И вот сейчас мы точно такой же проект предложили нашим сельхозникам. Это новый проект о впрыскивании удобрения именно в ту часть. Это очень выгодно для сельхозников. Они увидели в этом выгоду, и сейчас мы с ними нашли финансирование, и сейчас работаем с ними. Я думаю, что вот сейчас университеты в автономии, в конкуренции должны работать как бизнес. Они должны видеть те самые ниши, которые не закрыты, и делать такой глубокий форсайт. Не просто предложить, если ты хочешь кушать ему блюдо, а предложить уже компоненты к блюду, а может быть еще что-то. Поэтому я вижу роль университета вот сейчас в этом. Спасибо большое. Ну, про образование, я думаю, достаточно было сказано, про программы. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересный опыт. Спасибо. Доктор Салми, would you like to comment? Or provide any Just conclusions of
Well, that was beyond my expectations. So many interesting, concrete examples of the kind of collaborations that you have engaged in. And that is, by the way, a side benefit of an excellence initiative, because as you will move on in implementing your new activities, hopefully the project unit can organize this kind of meetings on a regular basis, where you can share not only your interrogations, but also the good practices, the good experience that you are engaged, and you can learn from each other. And you can also hopefully identify areas where you can collaborate on similar projects, because even though you have 20 universities that have been identified for this excellence initiative, doesn't mean that you have to do it on your own each time, and that I'm sure that the ministry would see with a positive eye initiatives to work together so that you can have achieve synergies, even more than the resources, the additional money that you receive from the government. One thing I wanted to draw your attention to, as I will not try to summarize what you have said, but one challenge we all face now is because of the fourth industrial revolution, because of the digital transition that I mentioned this morning, the climate change transition, the move towards a green economy, our world is changing very rapidly at an accelerated pace. And that's a big challenge for you, because you are supposed to prepare your graduates for jobs that do not exist anymore, or yet. And you have to be aware of jobs that are disappearing. You were mentioning the metallurgy, the steel industry, metallurgy industry. These are some industries that are disappearing very quickly. I don't know in Kazakhstan, but I've seen in Eastern Europe, for example. So the challenge is, how do you prepare your future graduates for jobs that do not exist yet? And that makes the dialogue with industry all the more important. That makes the need to do scanning of changes, what is happening in other parts of the world that may be coming to Kazakhstan. And you need to do that on a regular basis. Remember, I mentioned Olin College of Engineering, their expiry principle, because they are aware that things are changing very fast. So you have to be very agile and nimble in having this constant conversation with industry. And sometimes they will enlighten you about what is coming, and sometimes you will be telling them, watch out, these new developments in science are likely to impact your industry. And this conversation is important. And one word or one expression I haven't heard much today, and maybe it's because I was falling asleep, or maybe it's because I missed it in the translation, or maybe because you didn't talk so much about it, is lifelong learning. Remember that increasingly, your students should not only be young graduates finishing high school, but also all the adults who are working, whose lifespan, whose career prospects will be longer than they were for earlier generations. And you need to be ready to retrain them, to reskill them, to give them new skills as the world of work evolves. And you need to think about continuing education not to be something on the side that you do to generate some income, to diversify your resources, but something that will be a growing share of the activities of universities. And whether it's about teachers for the pedagogical universities or all agriculture, industry, etc.
how are you aware, how do you keep ready, to make yourself ready to address the needs of industry, of firms, of the adult population in this constant renewal of our skills and of knowledge? I want you to think about that, because that's, I think, a very important dimension that I see very few universities investing in that area, realizing how important it is, because nowadays, knowledge is changing very fast. And I know only one structure example at Stanford University that Alex mentioned this morning. They have something called open loop education. And basically what it means is that if a young graduate, high school graduate register for, let's say, a 4-year bachelor program, that person will not necessarily stay 4 years, but maybe she or he will do 2 years at Stanford, and then they will disappear into the world, and they will work for 1, 2, 3, 4 years, and then they will come back and finish this bachelor, do another 2 years, and this will become more and more frequent. So you have to think about new ways, more flexible ways of organizing your programs in partnership with industry. So that's, I think, a few takeaways, please. Mr. Farhad. Я хотел бы сказать об одной важной инициативе, которая сейчас реализуется. Она связана, сегодня об этом говорилось, но может быть, не так акцентировано. Это центры, это атласы профессий. Это проект «Мамандығым болашағым». Этот проект, я прошу слайд вывести. Этот проект как раз и направлен на взаимодействие с работодателями для того, чтобы определить будущие потребности, определить те профессии, которых нет, и какие профессиональные требования должны предъявляться к этим профессиям. Некоторые университеты, которые здесь присутствуют, они уже вовлечены. Хочу врачу минутку. Кирилл, я просила вас запустить презентацию. Некоторые университеты, присутствующие здесь, вовлечены в эту работу. Она предполагает во взаимодействии с работодателями проведение опросов и определение тех навыков и тех профессий, которые нужны. Это очень важная работа. Почему? Так, последний слайд вы видите. Почему? Потому что результатом, продуктом этой работы является не только атлас профессий, а являются образовательные программы по новым или меняющимся профессиям. Сейчас в соответствии с международным опытом, это не мы придумали, в западных странах, европейских, нет, предпоследний, вот этот, эта цепочка уже выстроена. Она предполагает, первое, проведение форсайт-прогнозирования, то есть определение тех профессий, которых еще нету, которые будут. Потом определение профессиональных требований. Потом на их основе определение, формализация профессиональных требований в виде профстандартов. Затем разработка образовательных программ, новых образовательных программ или обновление существующих образовательных программ. И заключительный этап – это сертификация. Сейчас разрабатывается закон, он до конца года будет принят, где все вот эти звенья станут обязательными. То есть возникает новая ниша для университетов изучать во взаимодействии с работодателями их будущие потребности и опережая время, то есть опережая их, разрабатывать образовательные программы и готовить специалистов по профессиям, которых еще нет или которые вот только-только появились. И вот эту работу, в рамках этой работы мы выбрали университеты, которые мы позиционируем как центры компетенций. Что я хочу сказать? Центры компетенций – это тоже центры академического превосходства.
То есть фактически это превосходство в разработке, в определении будущих профессий и в разработке образовательных программ. И мы предлагаем заявки по проектам центров компетенций тоже подавать и финансировать в рамках центров академического превосходства, как один из проектов. Поскольку это очень важная работа. Как только примется закон, еще одна ниша появляется, о которой Джамил Салми говорил, образование в течение всей жизни. Теперь для того, чтобы работать по регулируемым профессиям, диплома недостаточно, который я получил сейчас или 20 лет назад. Я должен пройти центр сертификации, государство платит деньги за то, чтобы я подтвердил свою квалификацию. И тогда для университетов появляется ниша готовить людей к прохождению сертификации, получению дополнительных компетенций. К нам уже обращаются из Европы, из Швейцарии, из Германии, организации образования, которые освоили эту нишу на рынке образовательных услуг и предлагают программы подготовки к сертификации. Это очень серьезный, очень такой денежный рынок. Сейчас для нас образование в течение всей жизни – это всего лишь декларация. Как только появляются институциональные рамки и экономическая основа, это становится хорошим бизнесом для университетов. И к этому бизнесу надо готовиться уже сейчас, потому что закон будет принят в этом году. И программа центров академического превосходства, она как раз на это и направлена, чтобы и в этом измерении академического превосходства, в этом измерении достигнуть академического превосходства во взаимодействии с работодателями и в опережающей подготовке кадров. Сухой остаток. Те, кому интересно, пожалуйста, эти предложения вносите, они будут профинансированы. Спасибо, Фархад Шаймуратович. Dr. Salmi, thank you so much for your inspirational remarks. They are very thoughtful. Большое спасибо нашим участникам за такое активное участие в этой сессии. На самом деле это большой материал для того, чтобы, наверное, в будущем готовить и policy papers, и white books. Ну а сейчас время для кофе, поэтому еще раз всем спасибо. Перерыв на 15 минут. Пожалуйста, в 16:15 ждем вас здесь.
Друзья, приглашаю всех в зал. Куда-то у нас все разбежались, но еще не вечер. У нас финальный удар. Коллеги, пожалуйста, проходите в зал, занимайте места, и мы продолжим. Коллеги, давайте рассаживаемся. Еще немножко осталось поработать сегодня. Не то, что поработать, наоборот, получить удовольствие, знания. Коллеги, давайте потихонечку начинать. У нас с вами третья сессия, панельная дискуссия «Управление изменениями в университетах». Тема, которая идет на протяжении всего сегодняшнего дня. И давайте обсудим какие-то точечные моменты. У нас два модератора, это Домагой и Фархад Шимуратович. Коллеги, Домагой, Фархад, who is going to start to summarize? Домагой, okay. Thank you, Paulina. Since the horse from my previous presentation seems to have been eaten, I will now use another image related to change management and project implementation, which is an iceberg. No one can eat an iceberg, so I think we're safe. What I wanted to emphasize is, as we all know, like 1/10 of an iceberg is visible. It's over the water surface, and the rest is below. So all of us, and all of you in particular, are venturing into the unknown, and everyone should also recognize that. So on the one hand, you can plan certain things, you can envisage certain things, you can see what you can do with processes, with structures, with some incentives. But at the same time, as we emphasized in presentations, it is changing the culture, the people, it's what counts. And much of that is, let's say, below the surface, even though, of course, we know a lot as well. And also, if you just remember the project, the change management cycle, at this point, when you're dealing with your project proposals, it can seem that now when you identify needs, when you see what's going on in your environment, what your strengths and weaknesses are, that you are encountering problems. I want to assure you that this is nothing
in comparison to the problems you will encounter once the project start being implemented. But there is also, that's not necessarily bad news, but there is also definitely a piece of good news. Also, when the game starts being played, you will also see the opportunities which you haven't seen, which you are not able to see now. Because what we as economists like to call externalities or positive externalities, things which are by nature associated with learning processes, or especially learning by doing. Once you start doing something, your practical knowledge, your even what is called tacit knowledge grows. And then you realize certain things which were not visible to you when you were planning, and even though you had all the information, all the feedback, everything. And also these synergies that also Jamil outlined, learning from each other, and in your groups, which will be formed of 4 or 5 universities who will share, and also as a whole, through events such as this, and through some other interactive events. So in a sense, this session is important because we would like to hear from you in the context of what has been said about what is troubling you, what do you think about the ideas that were presented, about the composition of the project team, about the process, about the training which is being planned for your needs, how best to address your needs, or at least the visible part of the iceberg, the job of people at the project office, of us as consultants and support, is also try to see something which perhaps you are still not seeing, but you will see, of course, later on. And just as my final sentence, I wanted to remind you about this importance of centers of academic excellence as catalysts for change of the whole university. And in order to achieve that, it is very important that the projects are focused, that they are aligned with emerging or existing university strategies, that they are built on this principle of incremental change, small steps which lead to big changes, that they involve stakeholders, and of course, that they involve building your own institutional capacity, because that will help you see new opportunities, that will help you get new projects for your research, or through collaboration with business, and this will get this cycle of positive changes going. So I will stop here, ask Farhad to maybe offer some additional remarks, and then we can start with the interactive part related to your own, what is hurting you perhaps, or what are you looking forward to in the context of the current state of your project and of the requirements that we proposed today in our sessions. Thank you. Thank you very much. Я хочу сказать, что у нас удивительное взаимопонимание и единодушие по большинству вопросов, которые касаются академического превосходства, с нашими экспертами из Всемирного банка. Очень приятно работать, когда есть такая синергия и взаимопонимание. Что касается темы вот этой сессии, это, наверное, одна из самых важных тем, потому что она касается тех изменений, которые должны произойти и в университете, и в стиле управления, и внутри каждого из управленцев и менеджеров, которые будут этим заниматься. Как человек, который несколько раз входил в проектное управление, могу сказать, что это процесс непростой, и он будет вызывать сопротивление. К этому надо быть готовым. То есть проектное управление, оно вызывает всегда, в 100% случаев, неприятие и отторжение. Это первая реакция, которая возникает. Но все это компенсируется, когда у человека происходит озарение, глаза начинают гореть, он понимает все, что нужно сделать, он умеет планировать и делать декомпозицию задачи любой сложности.
вот, и понимает, что для этого нужно, как достичь цели оптимальным путем. Вот это вот важное обстоятельство, первое, к которому надо быть готовым. Изменения даются нелегко, иначе бы все люди менялись бы очень быстро. Это требует серьезной, в том числе и внутренней работы, личной внутренней работы, работы во взаимоотношениях с людьми, терпения большого требует. И это необходимое, недостаточное, но необходимое условие работы. Я сегодня говорил о том, что прежними методами, опыт показывает, что прежними методами реализовать проекты центров академического превосходства очень сложно. Поэтому наш подход был упростить где-то задачу, чтобы меньше трудозатрат было. Наше предложение было с экспертами Всемирного банка подготовить обзор и набор типовых проектов. Для чего? То есть будет некая линейка продуктов, из которых каждый университет может выбрать то, что ему подходит, то, что ему нужно сейчас, то, что соответствует его запросам для развития. Это не все 10 проектов будут, это может быть 1 проект, 2, максимум 3 проекта, которые будут реализованы. Каждый из проектов, он будет относиться, проекты будут относиться к тому или иному треку, к тому или иному плану. Вывели, вот на экране видите, эти планы есть. По каждому проекту будет свой KPI, свой конечный продукт, который нужно достичь, вот, и свои инструменты измерения и достижения цели. Вот такой подход предлагается, на наш взгляд, он наиболее оправданный, ну и соответствует логике любой организации, любого бизнеса, особенно в маркетинге, там, где требуется оптимальным путем получить конечный продукт, вот это применяется. Эта логика соответствует и проектному подходу. Вот. В этой связи я хотел задать несколько вопросов и услышать ответ. Первый вопрос, а вообще нужна ли проектная команда, группа отдельных людей, специально обученных, которые будут разрабатывать собственные проекты и защищать их, вносить на утверждение и отслеживать, решать проблемы, которые неизбежно будут возникать в ходе реализации. Вот ответ на этот вопрос я хотел услышать. Вот. Или же оставить так, как есть. Вот. Для меня этот вопрос важен, хотя он кажется риторическим, но он важен, потому что важна позиция самих университетов. Нужно ли проектные команды? Если кто-то готов ответить, пожалуйста. Вузы, представители университетов, есть желающие ответить? Если нет, я просто назначу кого-нибудь для ответа. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет. Пока мы культуру не изменили, будем использовать ее. Hi, South Kazakhstan Pedagogical University. Я хотела бы сказать, наверное, многие поддерживают, что все-таки это нужно, это обязательно необходимо, и нужно пройти обучение. Коллеги несколько раз сказали, что мы тыкаемся. Я вообще в психологии педагогической специализируюсь. Цифры, проекты, если обучить, то нужно обучать людей, которые готовы этим заниматься, у которых есть компетенции необходимые, самое главное – желание. Мне кажется, это вот самое первое, и главное, что нужно, это мотивация и желание что-то делать. Если этого не сделаете, то будет так. Найдут самого податливого, самого ответственного, и в итоге он будет вам вовремя в срок выполнять, а насколько это будет качественно, потому что эта многозадачность не всегда является эффективной. Уже доказан факт, что все-таки человек, он многозадачен, но эффективность снижается с каждой дополнительной задачей, которая ему выставляется. И поэтому команда необходимо нужна, которая будет выполнять по требованиям проекты. И самое главное, вы правильно сказали, мониторить и прослеживать. То есть создать, организовать, разработать проект, защитить его – это одно,
одно, а потом его на самотек пустить, это, мне кажется, самое неправильное, что сейчас происходит. Да, это, пожалуйста, тем более, что это связано с рисками. Если реализация будет идти как придется, просто-напросто у нас есть такой хороший инструмент, которым часто пользуются, секвестирование бюджета. И все. Поэтому надо все время доказывать свою конкурентоспособность и нужность. Пожалуйста. Да, вот как раз я тоже хотела сказать про риски, что Восточно-Казахстанский технический университет, извините, Кунарбай Ажидрасканна, проректор по академии. Да, так как это новый проект, и это изменения, это приведет к большим изменениям, и, возможно, да, мы столкнемся с большими рисками, сопротивлением, непониманием, поэтому я думаю, все-таки команда должна быть, и эта команда должна уметь управлять всем этим процессом, мониторить риски постоянно, умело работать с сопротивлением, умело внедрять эти изменения. И здесь как раз создание на уровне каждого университета отдельного проектного офиса и руководителя этого офиса, и всех по всем направлениям: финансы, инвестиции, риски. Должны быть специалисты, обученные именно по этим направлениям, потому что проект имеет начало и конец, и если мы не будем сначала и до конца управлять этим процессом, мы можем не достичь этих результатов. Поэтому я думаю, что это правильно. If I may add a question, maybe someone else will want to answer. It seems that the answer that a project team is necessary is emerging and shared by most, if not all. But if you can perhaps try to identify what skills and competencies you already have at your universities, which will be useful for implementation of these projects, and which might be missing because of lack of experience or because simply the project is new in the context of Kazakhstan and its academic sector. Так, пожалуйста. На последний вопрос я бы просила прокомментировать представителей тех 5 университетов, которые уже намного дальше продвинулись, чем остальные 15. Это Восточно-Казахстанский технический университет, Международный Казахско-Турецкий университет, Каспийский университет технологии и инжиниринга. К сожалению, отсутствует Северо-Казахстанский университет, они только онлайн участвуют, и Актюбинский региональный университет. Так как вы уже значительно дольше, чем остальные вузы, работаете по своему проекту и сейчас видите, есть ли необходимость в создании отдельной проектной команды, как ее надо формировать и другие вопросы. Фархад Шахмуратович, можно я по своему сценарию пойду? Уже неплохо. Да. Лидерство проявляется. Господин Белялов правильно говорит. В ВУЗе, наверное, где-то 15% действительно это те люди, я их всегда говорю в кавычках, контуженные, которые занимаются наукой. Но тот человек, который уже почувствовал вкус крови грантового финансирования или любого проекта, его уже от проектов не оторвешь. Теперь надо вот эту кровь почувствовали, чтобы и другие. И мы начинаем этим людей заражать, в хорошем смысле слова. Я здесь закладываю несколько позиций. Мы здесь сидим проректора и ректора. Извините, мы все работаем отчасти где-то на свои индикаторы. Вы же хотите премии получать там и так далее. И вот эти интересы мы должны обоюдно туда и закладывать. И эти интересы закладываются нами всеми. Я почему это говорю? Потому что я приведу 2 примера, которые мы непосредственно у себя закладывали. Это, скорее всего, есть у всех вузов. Мы 2-й год работаем по проекту «Преподаватель-исследователь». Конкурс объявляем, участвуют все преподаватели, которые имеют ученую степень. Там основные фишки 2. Первое – это он получает зарплату за одну ставку, но выполняет нагрузку 75%. Плюс ему назначаем 238 тысяч тенге, он на руки плюс дополнительно еще получает 200 тысяч. То есть интерес неплохой. Ставится одно условие. Мы должны пул
руководителей на следующий проект подготовить. Но, как показала наша первая практика, там пошли взрослые люди. А мы, как всегда, рассчитывали на людей, которые ученые 40 лет, ну, чуть старше, так скажем. И в этом году мы внесли, опять же, изменения, что не умеют право участвовать пенсионеры там, и так далее. Это все, естественно, коллегиально озвучивается. Но, безусловно, никто не возражает, что этот проект, он стрельнул, и что преподаватель-исследователь с такой зарплатой, он в любом случае доволен остался. Второе. За бортом исследования у нас многопрофильный вуз, остаются такие специальности, как дизайн, творческие специальности там какие-то. Они, как всегда, обижаются. Мы не можем конкурировать с естественными предметами, да? И мы заложили уже тоже, как-то мы ее делали, потом власть менялась и заново сейчас возрождаем. Внутренние гранты. Внутренние гранты мы закладываем до 3 миллионов, чтобы опять же подготовить вот пул из числа этих людей. Но основное уже идет здесь прикладная часть. Это художники, физкультурники там и так далее. Почему это я говорю? Потому что, как показывает мониторинг, университет, безусловно, он широкого профиля. И когда ты начинаешь конкурировать по части подготовки кадров по науке, многие специалисты начинают где-то слабо себя проявлять. Второе. Я уже на выступлении первом говорил, что в первую очередь, чтобы вот этот ЦАП подать, да, безусловно, должна быть проведен мониторинг лабораторного оборудования в целом твоей области. Все, что у тебя есть, все, что есть в CNPC, Казхром, и вот закладывали это оборудование, которое не достает, уже в ЦАП. То есть мы должны друг друга где-то дополнять. Но здесь теперь чисто женская логика играет. Хорошо, что у нас ректор женщина. И у нас же Аким, бывший вице-премьер, амбиций предостаточно. И мы начинаем играть на его логике. Те компании, которые нас где-то отчасти игнорируют, есть у нас такая русская медная компания, она прямо на границе с Россией, нас к себе она никак не подпускала. И мы через Акима вышли, заставили его, и он выполняет просто элементарно тот пункт, который Аким ему поставил. Хочешь, не хочешь, вот начинает это играть. И то есть вот эти вот моменты, опять же повторюсь, на региональном уровне нам приходится выкручиваться. И спасибо то, что вот все-таки офис нам в этом смысле помогает. Безусловно, нам нужны консультации. Я почему это говорю? Нам элементарно, мы друг друга сейчас консультируем. ФЕ, ГИП там и так далее. Я прошу все-таки где-то, наверное, если вот колл-центр вы создадите, общий какой-то пул документов, что ли. Он должен быть все время лежать там. Мы должны, чтобы все время смотреть. Да, образцы, как вот мы в ЦОН идем, как заявление подать. То есть вот эти вещи, которые мы где-то грабли, спотыкаемся, чтобы мои коллеги уже об этом не ударялись. То есть вот эти моменты в последующем я прошу учесть. То есть элементарно отработка механизмов подачи заявки начиная и вот разработки получения денег мы должны вместе как бы общие отрабатывать. Спасибо большое. Хорошую идею подали. Хорошая идея, связанная с тем, что ревизию всех документов надо сделать и, возможно, с таким же статусом сделать свои правила. Постановление правительства это будет или что, вот, надо будет ревизию сделать. Давайте попробуем. Да. Да. Угу. Хачимарович, я хотела вас дополнить. Вот буквально несколько дней назад, дней 10, Фархад Шамарович говорил о необходимости разработки некого регламента для работы университета с указанием тех типичных ошибок, которые один вуз за другим повторяет, потому что каждый идет своим путем. И мы обещаем, что в ближайшее время совместно с Комитетом высшего послевузовского образования и с Департаментом экономики и финансов вот проектный офис своего рода такой регламент разработает, и он будет доведен до вашего сведения, чтобы действительно, как говорит Рахман Гбаевич, следующие вузы уже не наступали на те грабли, на которые наступили предыдущие вузы. Еще здесь имелась в виду идея придать этому документу статус такой же, как вот этот 300-страничный документ, как он называется, 129-й приказ. Да,
придать такую же силу и особый порядок прохождения, поскольку там отличий очень много. Кардинальные отличия, выполнять которые просто бессмысленно. Это тормозит. Поэтому давайте попробуем такой регламент сделать. Еще одно предложение прозвучало в кулуарах. Это дистанционную подачу сделать. Сейчас в ведущих университетах во всех application, то есть заявление подаешь в электронном виде. Дистанционно приезжать, ничего не надо, документы, все сканируешь, прикладываешь. Если что-то не соответствует, приложение выкидывает просто-напросто, не хватает того или иного документа. Но раз мы идем к цифровизации, давайте попробуем это сделать. Это трудоемко, я как проектный менеджер вижу, что это потребует ресурсов, но попробуем сделать. Это очень нужно будет и на будущее такое приложение. Так, я следующий вопрос хотел задать. Мы сейчас с экспертами Всемирного банка прорабатываем требования, которые предъявляются к членам проектной команды, то есть к объему знаний, компетенций, навыков, которыми должен владеть. Исходя из этого, соответственно, будет строиться программа тренинга. Для нас очевидно, что нужно обучать проектному управлению. То есть человек должен владеть и хотя бы какой-то навык нарабатывать. Это раз. Члены проектной команды должны уметь подавать документы, защищать документы в Минфине, там, Миннацэкономики и так далее. То есть должны знать все регламентирующие документы и хотя бы в ходе тренинга какой-то практический кейс выполнить. Это нужно. Умение выстраивать коммуникации с ректором, со штатом, ну, если человек приходит со стороны. Даже если он работает в университете долгие годы, новая роль, она всегда вызывает некоторое неприятие. Это общая закономерность, когда проектный офис проектная команда вызывает отторжение некоторые. То есть их могут, это не в любом случае, не только в нашем проектном офисе есть, это вот сколько раз приходилось заниматься, всегда есть необходимость выстраивания коммуникаций, чтобы не воспринимали как выскочек, не воспринимали как угрозу, не воспринимали в негативном ключе. То есть коммуникации надо выстраивать, и этому можно научиться. Еще один момент, который для нас кажется очень и очень важным, он может быть не очевиден, это стратегическое мышление. Вчера, когда мы с педагогическими вузами беседовали, по 4 заявленным задачам, по 4 ожиданиям, которые есть у министерства, только частично были озвучены меры, которые могут принять педагогические вузы. И я тогда подумал, вчера обзор сделал, ведь странно, что у нас стратегические инициативы проявляют не организации образования, не университеты, а руководство страны. Даже ЦАП, инициатива академического превосходства инициирована главой государства, не говоря о всех предыдущих инициативах. То есть масштаб изменений, которые закладываются в вузах, он не всегда, очень часто не соответствует национальному масштабу. И сегодня один из вопросов прозвучал, что надо делать, вот, по мнению зарубежных экспертов, чтобы наши вузы достигли академического превосходства. Я этот вопрос раньше слышал на разных международных форумах, когда развивающиеся страны такой вопрос задавали экспертам, представителям ведущих стран. Что надо сделать, чтобы страна стала демократичной, чтобы она экономически успешной стала? Меня этот вопрос задел, хотя ответ на него
я тогда не имел. Почему это происходит? Потому что у людей нету стратегического видения, то есть стратегического мышления. Университеты мы позиционируем сейчас как драйверы социально-экономического развития. Как в Корее, как в странах, где есть лидирующие университеты. То есть университеты, современный университет, ведущий университет, он по определению обладает стратегическим мышлением. Он предлагает вещи, которые позволяют развиваться и региону, и нации в целом. И наши университеты, они ничем не хуже, не должны быть хуже, чем ведущие университеты. Вот в ходе реализации инициативы академического превосходства вот такой национальный масштаб изменений, он должен генерироваться университетами. Это важно. Это тоже не какой-то дар свыше, этому можно и нужно учиться. И вот то, что связано со стратегическим подходом в инициативах академического превосходства, мы считаем, что это тоже должно войти в программу тренинга. Это то, что мы вот в первом приближении сочли целесообразным, нужным. Если я хотел задать вопрос, вот, может быть, какие-то еще дисциплины нужны, какие-то тренинги, просьба высказаться. Topics or areas where you feel that you need to upgrade your own skills, presuming that most of you will become project team members when the projects are approved. You don't have to explain much, but simply try to state from knowing what has been maybe an issue in the work on the project development so far, and what you see from your current perspective about the project which is to be finalized, defended, approved, implemented, where your own and your team's skill gaps might be. Of course, apart from the fact that you haven't implemented any academic excellence projects so far, but we assume that. Хотя бы реакцию, рефлексию. Я хотела бы предложить, поскольку так или иначе вовлечена вот в эту деятельность по изменениям, было бы очень хорошо включить, кроме коммуникации, сделать акцент на преодолении сопротивления, потому что люди привыкли жить по своим алгоритмам, работать так, как они работают, и когда приходим мы, как люди, которые продвигают какие-то изменения, то сразу включается нормальная, естественная защитная реакция. И вот пока ты ее не переработаешь, не объяснишь миллион раз людям, что это им выгодно, это стратегия вин-вин, ты не можешь дальше продолжать работать, потому что включаешь это сопротивление. А реально с этим столкнемся мы все, когда будем делать новые программы, новые идеи. И очень хорошо сделать что-то по креативному мышлению, потому что люди, которые вот пройдут ваш тренинг, нам же потом всем идти и инициировать широкие массы и самим проводить эти тренинги внутри. То есть научить людей выходить за те рамки, которые у них устоялись, мыслить вне них, чтобы они могли думать по-другому, могли работать в режиме реально мозгового штурма, не включая критиков постоянно. То есть вот чтобы вот чисто такие психологические методы, социологические методы мы тоже где-то освоили. И еще одна вещь, которая важна, это, может быть, элементы ТРИЗа, вот то, с чем столкнулись в Павлодаре, потому что это теория, которая помогает стимулировать, находить новые решения, методы, и они тоже нам будут полезны, чтобы передать, а научиться этому
можно, но за очень большие деньги в нашей стране, потому что вот эти все ассоциации берут суммы нереальные для преподавателей и для вузов. И тогда еще одно плюс – это элементы коучинга, потому что вот проектный офис – это то, о чем вы говорили, он будет работать как офис поддержки, то есть мы должны стимулировать развитие преподавателей, говорить о том, как они будут меняться, как им строить имидж, как развиваться, и это тоже, наверное, нам поможет. Спасибо. Для переводчика приз – это теория решения изобретательских задач. И для меня тоже. Рахмет, просветили. Я не знал этот термин, честно говоря. Я можно скажу, я думаю, что бы там ни было, в итоге все равно университетское сообщество будет воспринимать любую инициативу как инициативу, исходящую от высшего руководства университета, от ректора. То есть кто бы ни был, скажем, вот этим проектным менеджером, очень важно, чтобы у них хорошее взаимодействие было с ректором университета. Вот. Потому что в итоге все равно любая критика, она в итоге пойдет на плечи ректора. Он не скажет, там, извините, товарищ. Вот. Ну, прям по Макиавелли, да? И я хотел бы сказать, что кто бы там ни был, реализовывал этот проект на уровне институциональном, очень важно, чтобы они прошли тренинг по государственным закупкам. Я знаю, это утром обсуждалось, меня не было просто, но на самом деле это будет самый краеугольный камень этого проекта. Что можно закупать, каким способом, как это лучше процесс организовать и так далее. Это то, на чем больше всего можно обжечься. Это закупка оборудования, закупка там, мебели там, и так далее. Вот этот момент, я думаю, нельзя упускать в любом виде тренингов, который бы был бы организован для этих проектных менеджеров. Рахмет. Рахмет. Пожалуйста, есть еще желающие высказаться? Добрый день еще раз. У меня как бы обращение к нашим коллегам, которых прошли ФЭО, утвердили, то есть проверили и идут ваши ФЭО дальше. Да? Я слышал то, что когда мы вчера сдавали в министерстве, то нам посоветовали разработку ФЭО дать на аутсорсинг. То есть разработка ФЭО у них занимались, то есть другая организация, да? Может, этим опытом кто-нибудь поделится? Какие компании этим занимаются, разработкой ФЭО? Что им, какие данные нужно предоставлять? Типа такой вопрос коллегам. Ну, вопрос понятен. Так, еще. У меня один вопрос. Теперь нам что делать? Подождать как его, тренинги, семинары, да? Вот, или которые, которые, те вузы, которые занимаются доработкой? Сегодня было очень много было предложений, очень хорошие. Ну, что дальше как? Подождать или заниматься доработкой? Если вы не будете проявлять инициативу, инициативу будет проявлять другой. И не факт, что в вашу пользу. Общее правило есть, вот, изменений. Изучайте, смотрите, готовьте предложения. Хорошо? Фархад Шаймуратович, у меня, наверное, предложение больше. Я понимаю вашу идею, вы хотите создать сейчас классную программу, максимально наполненную необходимой информацией, но все равно мы все впервые будем реализовывать такой проект, поэтому возможно ли дальнейшее сопровождение, консультационное сопровождение наших проектов после завершения обучения? Будет ли такая помощь предоставляться? Потому что, мне кажется, когда мы столкнемся реально с реализацией этого проекта, все, что теоретически мы прошли, то есть, может быть, какие-то моменты нам нужно будет дополнительно разъяснить, то есть посоветовать, там, может, какие-то методики дать, там, что-то такое. Спасибо. Thank you for the question. Yes, and I also mentioned that in the presentation. It wasn't elaborated in detail.
but even during the finalization of your project proposals, you should already have kind of mentorship help, so that for specific topics to see if you're in doubt, that you can call someone or write an email and get the feedback in reasonable time. Because it is a new thing, it's a big thing for all the universities, and it's impossible to do everything at once. And also, after the projects are approved, the support needs to be continued. And this idea of the observatory is also complementary to this. So to gather expert knowledge, both from you and from external experts, to follow the implementation of your project, and provide additional assistance where needed. And also maybe just a couple of sentences about training and training topics. It will be impossible to cover everything that you will need, because we want the whole procedure to be efficient, and trying to squeeze everything into 1 week or a bit more will simply enable you to recognize some of these topics. I think I mean, we haven't discussed this, but I would like to propose it to our colleagues at the project office. I think that certain focus in-depth trainings should be conducted later on. For instance, grant proposal writing, some issues related to collaboration with industry. I mean, you will, when you start discussing, you will see what the priorities are, because it shouldn't be up to us to say, okay, we need this first and then this second or third. And maybe some other universities can also take part in such trainings. It can be done. It's not because that's why I mentioned externalities. Once you start moving in the right direction, of course, there will be problems and resistance and inertia, primarily inertia maybe. People want to work as they worked like yesterday and maybe 5 years ago. But there will also be new opportunities. And those who seize those opportunities will be the real beneficiaries, the real winners, if you will. But everyone can be a winner. We said you're competing against yourself. I mean, you want to improve the performance of your university and your attractiveness to all your stakeholder groups, students, staff, employers, businesses, local government, where needed. So that's why any sort of support provided by the project, I mean, the purpose of the project office is to follow you in on your journey, because there will be turns, there will be maybe stops, maybe doubts, but with proper support you'll be able to move on and especially learn from each other, because this is one of the great potential strengths of this program. There's 20 of you. The variety of experiences that you have is very relevant for the whole academic sector in Kazakhstan. And so as long as you keep learning things yourselves and sharing this knowledge among each other, you will be fine. Понятен, да? Ответ. Сопровождение будет, если коротко, на протяжении всего периода реализации. Вот. И сам тренинг, он будет не просто академический тренинг. В процессе тренинга вы должны сделать ревизию, пересмотр своего проекта и подготовку окончательного пакета документов. Так, еще вопросы, пожалуйста. Хотелось бы добавить, что сегодня первая презентация была, вы показывали, что центр академического превосходства во многих странах имеется. И период реализации проекта хотелось бы, чтобы вы привлекли с этих стран, чтобы они поделились своим опытом реализации. Непосредственно там Корея, Китай, там, страны Европы, чтобы мы могли посмотреть. И само собой напрашивается, что нужны курсы по разработке образовательных программ в этих же, например, университетах, где были уже реализованы там, курсы по фандрайзингу, коучингу, там, участию в международных проектах. Хотелось бы эти, чтобы курсы были в период реализации. И именно непосредственно с теми, из тех университетов, где уже этот проект реализован успешно.
Хорошо. Так, дальше. Я бы хотел прокомментировать вопрос, который сегодня звучал по поводу автономии, академической автономии вузов. Но многие говорят, что автономия, академические свободы есть, но не приведет ли подлинная автономия к бесконтрольности вузов? Академическая автономия вузов, это у нас убрали план С, она предполагает выстраивание системы сдержек и противовесов, баланса интересов в управлении университетом. 3 важных компонента в этом балансе есть. Первое – это попечительский совет. Сегодня господин Салми об этом говорил, и другие эксперты говорили по поводу попечительского совета. Очень важно, чтобы его представляли, в него входили люди самодостаточные, имеющие собственный взгляд на управление, независимые от каких-то там корыстных интересов и так далее. У нас это направление реализуется. Фатима Надыровна тоже об этом говорила. Второй компонент, он связан с устойчивостью, в том числе финансовой устойчивостью вуза. Не секрет, что преимущество университетов, находящихся в топ-50, в топ-100, это заключается в том, что у них есть эндаумент-фонды. Допустим, эндаумент-фонд MIT к концу 2022 года, прошлого года, достиг 52 миллиардов долларов, увеличившись на 9 миллиардов, возросло. Вот. Эндаумент-фонды мы тоже рассматриваем как один из типовых проектов инициативы превосходства, создания эндаумент-фондов. Сейчас в проектном офисе готовится закон, совместно с аппаратом министерства, готовится закон о фондах целевого капитала или эндаумент-фондах. Это их природа очень сильно отличается от благотворительных фондов, поскольку там не только благотворительные взносы, но и целевые вклады фигурируют. Проценты с этих целевых вкладов, они и идут на уставные цели. Там тоже предусмотрены льготы и по целевым вкладам, и по пожертвованиям, и по доходам эндаумент-фондов. Это должно стать очень серьезным институтом финансовой поддержки всех задач развития, в том числе исследовательских задач, которые у университетов есть. Это очень важно. Это второй компонент. И третий компонент, о котором, возможно, рано говорить, это trust management. Trust management предполагает передачу активов в доверительное управление. Вы все, наверное, знаете историю Стэнфорда, Гарварда, которые были основаны частными лицами. Но тех прав, которые есть у частных учредителей в Казахстане, у их наследников нет. Право владения сохранилось, но они не имеют права на управление активами, на получение доходов, потому что их активы, все активы университетов переданы в трастовое управление. И вот в этом заключается подлинная автономия. Для чего это нужно? Это тоже история про устойчивость. Вы знаете примеры частных университетов, где владелец состарился, допустим, ему уже неинтересно заниматься, а детям тем более неинтересно заниматься университетом, и университет начинает уходить в пике. Вот. Или активы, университет просто продается и ликвидируется. Такие истории происходят очень часто, и вот ведущее аккредитационное агентство для того, чтобы обеспечить устойчивость, институциональную, не только финансовую, но и институциональную устойчивость, выставляет вот такие требования при аккредитации. Академическая автономия не предполагает просто снятие всех обязательств. Обязательства остаются, они регулируются рынком, аккредитационными агентствами. Поэтому автономия – это всегда обязательство, может быть, даже больше, чем при государственном статусе университета.
Вот. Это небольшой комментарий. У нас остается 10 минут, чуть больше 10 минут, если есть вопросы. Мы предлагаем перейти к заключительной сессии, если нет вопросов. Коллеги. Хорошо. Что скажете? Да? Давайте. Коллеги, да, давайте перейдем к итоговой сессии. Я попрошу выйти сейчас на сцену. Да, вы оставайтесь. Jamil, could you please join us for the final concluding remarks? Saule, please, could you also join us for the concluding remarks? And Fatima, if you don't mind, Fatima, пожалуйста, если возражаете, тоже подключайтесь к финальной сессии и попрошу ее модерировать Аешу. Аеша, please moderate the session. Yes, we have also Diego connected. Thank you very much. This has been such a rich experience and a rich day for me. I hope it has been the same for all of you. In this final session, we wanted to keep it informal and open for our final thoughts and takeaways that each one of us has had, or whoever is interested and is keen to share them. You're welcome to speak. We would like to invite our presenters to speak first, and then please feel comfortable to share your thoughts on the day and your highlights and any reflections that you may have on the day. We also have a very, very dear colleague. I think just Diego is connected, not Javier. Okay, who is connected online. Plus, do we still have participants who are connected online? Yes. Fantastic. So this is an open invitation to our participants who are connected online, to Diego, to our speakers, and to you to please share your reflections on the day, on maybe one ask that you may have from the ministry for the participants, and what can be done to take this further. Would anybody like to come in? I'm not going to ask the speakers to speak first. They're just sitting here. I would like to ask anybody to volunteer their time. Whoever wants to speak, keep it informal. We want to keep it informal. Yeah, Baby Gul? Anybody online would like to speak? Okay. Sure. Baby Gul, request Diego to come in. Diego, please come in. Do you hearing me well? Very well, but we don't see your picture. You don't see my picture? There we go. Hello. Hello. Well, it's such a pleasure. I would like to congratulate all the colleagues from the ministry and all the colleagues from the universities for reaching this milestone. Because honestly, across the globe, the evidence of the World Bank is that important reforms need to have the cooperation among all the stakeholders, and in particular the ministries and the university. And I think you saw during all this day of the workshop that this is the case. And so I think it's important that these findings of the workshop will create the foundations of what will come next. And I saw from all the presentation from the experts of the World Bank, from the ministry, and from your reaction that we are ready to continue on what is a very, very important strategic vision from the ministry in terms of developing this academic excellence in the country. And that in some way you are going not only to have a very good innovative approach in your country, but also you are going to be ready to lead this vision to other countries in the region. Thank you so much. And I will hear very carefully your thoughts on this workshop and the next steps.
Thank you very much, Diego. For those of you who don't know Diego, he is a senior education specialist with the World Bank, and he is the architect of this support program by the World Bank for the government of Kazakhstan. So thank you so much, Diego, for your feedback. May I invite the participants? Maybe 2-3 people would like to speak up. I'm sure they're tired. Please go ahead. Спасибо всем. Это очень хорошая возможность для рефлексии, потому что на самом деле мы делаем в своих вузах, в каждом из вузов очень много, но мы не всегда готовы это осмыслить. Это происходит, когда ты отвечаешь на вопросы, встречаешься с экспертами и вдруг задумываешься о том, что происходит. Поэтому хочется сказать большое спасибо за семинар, где было много вдохновляющих идей от экспертов, от коллег, и было еще большее количество вопросов, над которыми мы задумались о том, что будет дальше. И хочется таких встреч, в которых было продуктивное общение и на сцене, и в зале как можно больше. Ну, наверное, это эгоистически, но это так. Yes, thank you so much for the organizers for this very nice and thought-provoking session. It has been a very enriching day. For me, some takeaways that I'm walking away with today are the number one is that we might not have fully realized that these academic excellence centers or initiatives are maybe the baby steps for the academic excellence of the country at the international level. And these are some of the very first initiatives that we're trying to make ourselves visible by investing more in research and by acknowledging that the future for the entire system is in the strong research capacity. So from my own perspective, especially making or challenging our faculty members to think more of how they can make their teaching approach so like stable and also thicker in terms of knowledge, so that to make their students work more. This is the second thought. And then the third thought is that it's true that it might have been this like idea of the center initiatives only being the laboratory equipment. But if you think from the other perspective, to now work on that laboratory, you need people. So that becomes both. And referring to Jamil Salmi's matrix of the world-class universities, where you have resources, talents, and governance. That's what makes the world-class universities. And these are some of the baby steps towards that big aspiration for the entire country. Thank you. Thank you, Dana. You said it very beautifully. Any further people, anybody else from the audience would like to come in? Yes, please. Я хотела бы сказать большое спасибо за организацию этого семинара. Я думаю, это полезно было и нам, и нашим экспертам, которые посмотрели наши подходы. И вот сегодня как раз, когда показывали опыт разных стран по созданию центров превосходства, я думаю, через какое-то время на таких картах появится Казахстан, в котором будут показаны наши свои уникальные подходы, потому что, безусловно, как вы и говорили эксперты, создание таких центров – это каждая страна проходит свой путь, учитывая менталитет, учитывая потенциал, учитывая стратегические задачи
И я думаю, что наш подход тоже будет интересен. И активная работа сегодня наших участников, несмотря на то, что целый день, как раз говорит о том, что казахстанское сообщество вузов максимально заинтересовано в создании таких центров. И я более чем уверена, что этот проект будет успешным. Хочу пожелать успехов нашему проектному офису, потому что сегодня мы почувствовали, что мы не одни на поле боя, что за нами такой мощный тыл, который будет помогать. И самое главное, что мне сегодня очень понравилось, то, что есть хорошая инициатива по помощи созданию этих команд. Безусловно, этим должны заниматься профессионалы, и если офис нам поможет в этом, мы будем бесконечно рады. И большое спасибо нашим экспертам за вот такой очень хороший анализ, бенчмаркинг подходов международных. Это очень важно посмотреть, да, заранее. И плюс, конечно же, огромное спасибо профессору доктору Салми за его такое вот очень масштабное его видение. И каждое слово этого мэтра в области высшего образования, оно стоит дороже золота. Да, и вот то, что приехал Салми для того, чтобы нам вот это все рассказать, я думаю, это как раз и говорит, насколько для нашей системы высшего образования создание этих центров превосходства важно, что пригласили эксперты такого уровня. Я не умаляю важность остальных экспертов, I'm sorry. Поэтому огромное спасибо, впечатлены, и это большая нам помощь. Спасибо. Thank you. And I love Jamil Salmi's stories. They stuck with me. Thank you very much. Anybody else? Okay, over to you. I'm not sure I have much to add after this long conversation all day long, but thank you for your kind words. And I can see it's been a great workshop when I see you smiling at the end of the day still, because it's been a long day. And when I take lots of notes, and I've learned quite a few things today from you, so thank you. Very quickly, perhaps 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. I really liked the fact that after listening to the minister, and to Mr. Farhad and to you all, I can see that this initiative really is embedded in the country's strategy to move higher education forward. That is very important. Second point, one innovative part is that you're not only going for deepening research, building research capacity, as all the other initiatives in other countries have done, as Alex reminded us, but you insisting on the importance of innovative teaching and learning. That's essential for all institutions of higher learning. Third, we have talked, and I want to repeat, about the importance of incentives. If you want to have the academics and even the administrators and the students on your side, you have to put in place the proper incentives. And when we talk about incentives, it's not only about money, it's about recognition. It's about creating a spirit of excitement so that everybody will be proud. I'm in a university that is part of this excellent initiative. Many lessons, and let's not repeat the mistakes of others or our own mistakes from the past. And what you said about the law of procurement, if you are all convinced that this is a big challenge, let's address it up front. And that's up to our friends from the ministry to help you deal with this issue. A warning to project units. It's very important to set up project units to manage them, but you should not be a hidden place
lost in the university, one element or measure of your success is the extent to which you will be known throughout the university and you will be seen as benefactors of the university, because you are the intermediary between the ministry and the rest of the university, channeling these new resources, but also relying on the entire university community, again, working together. And last point, and it was something that several of us have mentioned today. We live in a world that is where competition is increasing because of the ranking, because of globalization. But you should not compete among yourself. You should work together. And together you will make your country, Kazakhstan, better able to compete with the rest of the world. And you will put your universities on the world map. And I finish with a quote, because you are writing a new page in the history of higher education towards the future. And the future is difficult to understand. Niels Bohr, the physics Nobel Prize, said many years ago, it's very difficult to make predictions today, especially about the future. But Alan Kay, who invented the Macintosh-like environment of computers, told us that the best way to predict the future is to invent it. So together you're going to invent the future of Kazakhstan universities, and that's a great task to participate. And for us, we're very happy and proud to be associated with this great initiative. Thank you very much, Jamil. Mr. Farhad, could I request you to speak? Thank you, Aisha. Мне очень приятно, и я с большим удовлетворением воспринимаю работу нашего семинара. Те цели, которые закладывались, те задачи, которые ставились, они выполнены в полном объеме, это придает сил для дальнейшей работы. То есть тот алгоритм, который мы с экспертами обсуждали и закладывали в проект, он поддержан. Это главное. Это значит, что мы можем двигаться дальше. Это первое. Второе. Академическое превосходство и управление изменениями – это не будет легкой прогулкой. Это потребует усилий от руководства университетов, руководства министерства, от самих проектных команд. Это большая сложная работа. Легко это даваться не будет, и меня радует, что готовность к этому есть. Самое главное, я очень признателен за мотивацию и интерес, желание двигаться дальше, которое сегодня прозвучало. Это не значит, конечно, что до этого ничего не делалось. Университеты работали в разной степени и с разными результатами. Работа продолжается, но центры академического превосходства – это уникальный шанс, который редко выпадает людям реализовать все свои пожелания, то есть проявить свободу, творчество и реализовать то, что вы хотите в своей профессиональной карьере. То есть создать необратимые изменения, которые принесут пользу и вашему университету, и развитию региона, и нации в целом. С этой точки зрения я очень признателен вам за участие. Мы будем двигаться дальше. Я хотел бы выразить признательность нашим экспертам. Работа с ними была тоже не очевидной и непростой. Хотел поблагодарить господина Алекса Ашера за его очень кропотливый, вдумчивый подход, за сомнения и вопросы, которые возникали. Процесс совместной работы показал, что и самим экспертам пришлось меняться. То есть какие-то взгляды были
пересмотрены под влиянием казахстанской специфики. То есть какое-то новое измерение было привнесено. Я очень признателен, что очень деликатно и очень конструктивно было проведено осмысление, которое позволяет нам двигаться дальше. Я хотел бы выразить признательность господину Расичу. Домагой, наверное, наибольшие затраты по времени у него были связаны с общением с университетами. То есть практически с каждым университетом из 20 и даже больше он пообщался. И надо сказать, что эта работа оправдала себя. У нас сформировалось полное взаимопонимание и единство взглядов по реализации проекта. Очень внимательно, очень деликатно, очень так кропотливо была проведена работа. Я за это очень признателен, за большой вклад в формирование и уточнение тех заданий по реализации проекта. И, конечно же, самое большое признание господину Салми. Господин Салми, он давний друг Казахстана, высшего образования Казахстана. С его помощью и при его подаче был реализован проект Назарбаев университета. То, что этот проект успешно был реализован, это в огромной степени и его заслуга, его вклад. И сейчас на этапе перемен господин Джамил Салми с нами и, как всегда, вносит особую лепту развития высшего образования и формирования философии, идеологии развития высшего образования. В повседневной жизни людям нечасто представляется повод взглянуть на небо, посмотреть, как там. Вот. И сегодня у нас такая возможность была понять философию академического превосходства и философию развития высшего образования в целом. Очень ценные цитаты были, и самое ценное – это то, что кроме нас самих наше будущее никто не сделает, что наши интересы можем реализовать только мы сами, наши национальные интересы. Это очень важное замечание. У нас для этого есть все основания. Я хотел бы продолжить цитаты, которые высказал господин Салми, цитатой Питера Друкера, гуру менеджмента. Он говорил: лучший способ предсказать будущее – сделать это будущее своими руками. Вот сейчас у нас такая возможность возникает. И я очень надеюсь, что мы совместно сможем сформировать новое будущее, нового Казахстана в высшем образовании. И я очень признателен команде Всемирного банка во главе с Аишей Балда и Диего Амбаш. То, что проект состоялся, это благодаря деятельному участию наших друзей из Всемирного банка. Он мог и не состояться, и сопротивление было. Они, правда, об этом не говорили, но это очень чувствовалось. И мы очень признательны за то, что архитектура проекта Всемирного банка по инициативам академического превосходства, она была сформирована, на наш взгляд, наилучшим образом. Ну и в заключение признательность всем своим коллегам, другим экспертам хотел бы выразить за очень ценный вклад в работу. Вы видите, что сформировалась хорошая проектная группа, команда сформировалась. Вот я признателен своим коллегам Бибигуль Такаевне, Утепкалиевой, Фатиме Жакыповне, Полине Заваленной очень признателен, Сауле, вам. Ваше участие привносило свой особый вклад в нашу совместную работу. Спасибо большое. Надеюсь, что наши встречи
еще будут продолжаться, и каждая встреча будет такой же результативной, как сегодняшняя. Спасибо. Thank you very much. You know, I have realized that each one of you, as you spoke, almost wrote a poem. Your speeches were so beautiful and there was such reflection in them that it could have, I think next time we need to have a poet together with us who can pull it together and create a poem for us. Thank you very much. Dr. Farhad, I really want to take the opportunity to compliment something that you said at the end. I think from the World Bank perspective, it has been an absolute honor to prepare for this workshop and to work with the ministry, with the project office, and with several of you to get to where we are today. There are many, many people who contributed to make today a success, and there will be so many of you who will be working day and night, 24/7, probably for the next 4 years, to ensure that what we discussed today is actually realized and delivered. I would like to close with thanking some people who we have not yet acknowledged. We've acknowledged all the fantastic technical people, but I really would like to give a round of applause, additional one to Bibigul, to Saule, to Paulina, to all the people, fantastic people, including the photographer from the university, the interpreters, and all these wonderful people sitting here, standing, running around, making sure everything works. Thank you very much. Paulina, you have a last announcement to make? Коллеги, на самом деле тоже хотела поблагодарить всех за сегодняшнее мероприятие. Мне кажется, получилось здорово. У меня к вам вопрос. Поднимите руки, пожалуйста, включая экспертов тоже. Кто услышал сегодня хотя бы одну новую идею, которая бы помогла вам в реализации ваших проектов, в развитии университетов или вообще для своего личного развития? Вау! Ну, тогда я считаю, что семинар у нас удался. Спасибо вам огромное. И вот от меня лично еще Бибигуль все-таки спасибо, которая была на связи просто 24/7, чтобы это мероприятие сегодня состоялось. Ура! Я хотела бы пригласить всех для финальной фотографии. Мне кажется, важно, да, отфиксировать этот момент. Да, сидите. You can stay here and we will